Ni wakati wa vijana kupewa nyadhifa za uongozi humu nchini. Huo ndio uliokuwa ujumbe kwenye kongamano la vijana chini ya mwamvuli wa Kenya Youth Organization, yani KYO, lililofanyika katika eneo la Starehe kupanga mikakati kuhusu jinsi vijana watapata nyadhifa za uongozi. Yetu ya kwanza ni kubadilisha msemo wa youth, ile tunaambiwa wa youth, uongozi wa youth ni kesho. Sasa tumekuja kuambia vijana uongozi wa youth ni leo. Na tunaanzia hapa Starehe, tukienda the 17 constituency, tukienda hivyo kwa counties mpaka national. Tukiwaambia uongozi wetu ni leo, na we are ready to work with any organization, we are ready to work with the government. Hatuna upingamizi na anybody, we are here to support the youth. Siku ya leo imekuwa siku ya furaha sana kwetu, tukilaunch KYO ambayo imeweza kutupatia platform kama vijana kuja pamoja na kuweza kuangalia shida zetu tutazitatua aje. Na kama vile chairlady wetu amesema, tuko na some of the agendas zenye tuko nazo on table, na number 1 tunataka kuhimiza wabunge wetu waweze kusukuma hii mjadala ya KYO iweze kusikika hadi pale bunge, kwa sababu ikisikika bunge tutakuwa na nguvu na tutaweza kusaidiwa na government, tukianziwa na president wetu aweze kutusupport kama vijana, kwa sababu tutataka pia empower our youth kwa sababu wana kazi. Tunataka kusupport vijana sana. Tunataka kushikilia vijana because vile tumesema they are the leaders of today. The future is now. Hatutaki tena iwe vijana kila wakati wanaambiwa you're the leaders of tomorrow, na hiyo kesho bado haiji. Hata ukiangalia wale viongozi ambao tuko nao kwa siasa, wengi wao hataki kuondokea kwa siasa. Kila wakati wanasema tunataka vijana, lakini kija wakati wa kushikilia kijana, tuseme sasa ndio tunataka kijana awe kuwa empowered ama apitishiwe ile mantle ya leadership, bado haifanyiki. Na tukirejea kwenye msururu wa maandamano ya Sabasaba, tuvuke hapa jijini Nairobi, katikati mwa jiji hilo. Niungane na mwenzangu Ode Francis ambaye awali nilikuwa nimezungumza naye na alikuwa anatueleza kwamba hali ipo shwari kwenye jiji la Nairobi, shughuli zilikuwa zinaendelea kama kawaida. Sijui ana yapi mapya sasa hivi ya kutujuza. Ode, uskani kwako. Naam, hali ni ile tu. Hapa tumeingia katika eneo la Railways ambapo ni kituo cha mabasi, na hali tunavyotazama ni kama kawaida. Labda nikupeleke tu kwa wale ambao ni wachukuzi ambao wanahakikisha kwamba wale ambao wamefika katika eneo hili ama jiji la Nairobi wameweza kwenda nyumbani ama kuingia katika jiji la Nairobi vyema. Ukiangalia vizuri, hali ni kawaida tu. Wachukuzi wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Wale wa kuuza ambao ni pia wachuuzi pia wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Kaka, labda tuambie tu kwa nini leo umeamua kuingia kazini? Mimi nimeamua niingia kazi juu sasa lazima leo nikule, lazima nitoe chama man, na pesa lazima tungangane tupate at least. Ukiangalia pia upande wangu wa pili, wachukuzi bado wanaendelea, na labda tuweze kuongea na wawili watatu. Kaka, unaitwa nani? Naitwa Anton Chalo. Wewe ni conductor ama dereva ama? Mimi ni conductor. Kulingana na siku ya leo, walikuwa wamesema kwamba maandamano, kulingana na wewe, una mtazamo wako ni? Tunangojea tuone because hatujui kama itakuwa ama haitakuwa. Tunangojea tujue ni aje. So huwezi kaa kwa nyumba ukisema maandamano iko andi uende kazi. Kama iko si utangojea ikiisha ndio utaenda kazi. Nikupeleke ndani ya gari hili ama basi hili la kuabiri ili tuweze kusikia wawili watatu ambao wameweza kuabiri gari hili, tuweze kusema nao iwapo kama wao wako na hofu ya siku ya leo ya maandamano au la. Labda kaka, unaitwa nani? Boniface Matola. Unatoka wapi sasa? Saizi natoka hapa town. Hali iko vipi? Iko sawa kabisa. Kulingana na siku ya leo ya maandamano, mtazamo wako ni upi? Kwa sawa tu, hakuna mashida huko down. Tumenunua vitu zetu tunarudi. Labda tuseme na binti pia aweze kusema nasi pia.
Labda tuambie unaitwa nani, alafu kulingana na unatoka wapi saizi na unaelekea wapi na mtazamo wako kuhusiana na siku ya leo iko aje? Sorry, I don't understand Swahili. Samani? I don't understand Swahili. I'm asking, today is Sabasaba Day, and you in a matatu in the CBD. What's your take on today's day? What I can say is that there are no people around. It seems that the business is very low. Yeah. Is security okay? Yeah, the security is enough. Yeah. Na wewe utasema nasi, labda tuambie kulingana na wewe hali iko vipi hapa CBD? Wewe ni abiria? Kwa majina naitwa Martha Shikuku. Hali ya leo iko shwari, hamna tatizo. Hali ni kama unavyosikia, hapa tuko Railways na eneo hili la Railways bado shughuli zinaendelea kama kawaida, ila tumeona magari ya polisi ambao ni wale wa kukabiliana na ghasia wakipiga zile doria zao za kila siku, na kufikia sasa hadi tunapozungumza hakuna chochote ambacho kimeweza kufanyika katika eneo hili la Nairobi ama jiji la Nairobi kufikia sasa. Kutoka hapa nitakupeleka hadi maeneo ya Mathare niweze kujua hali kule iko vipi, kisha nitamalizia na Kibera ambako ni ngome ya Raila Amolo Odinga ambaye ndiye aliweza kutoa amri kwamba siku ya leo watu waweze kuingia barabarani kufanya maandamano ya Sabasaba, ila hali huenda ikawa ni tofauti kule kulingana na wao. Pia tunataka kujua hali kulingana na mtazamo wao hali iko vipi, na kisha tutarejea kwenyu baada ya kufika. Kwa sasa naelekea maeneo ya Mathare, kisha nitamaliza na Kibera. Asante mwenzangu Francis Odena. Kama alivyokujuza mtazamaji, atakuwa anaendelea kuzuru maeneo tofauti ya hapa kwenye kaunti ya Nairobi aweze kukujuza hali ipoje kwenye jiji la Nairobi. Kama ulivyoona hali ipo shwari, utulivu unaendelea na vile vile shughuli za kawaida pia zinaendelea kushika kasi. Kwenye eneo la Kisumu kama nilivyokueleza awali na nilivyokuonyesha, kulikuwa na mshike na vitu za machozi vikiwa vimetapakaa kwenye jiji la Kisumu, vijana wakiwa barabarani wakiwa tayari wamejitokeza kwa maandamano hayo. Vile vile kwenye kaunti ya Nyeri kulikuwa na utulivu, kwenye kaunti ya Mombasa kulikuwa vile vile na mshike saa za asubuhi ambapo vile vile askari waliwatawanyisha waandamanaji. Viongozi pia walikuwa wamejitokeza barabarani kujiunga na msururu huo wa maandamano, lakini utulivu ulikuwa unaonekana ni kama unarejea. Tutakuwa tunakujuza sehemu mbalimbali zilivyo siku leo ya Sabasaba ambapo tunaadhimisha matukio yaliyotokea mwaka 1990 ambapo maandamano yaliadhimishwa kote nchini ikiwa ni njia ya kupigania uhuru wa kupiga kura na masuala mengine muhimu. Na kwenda kwenye pumziko fupi. Kumbuka vile vile nimekumbusha leo ni siku ya Kiswahili duniani, na tutakuwa tunazamia mazungumzo kwenye sehemu ya pili ya jarida kuhusiana na lugha ya Kiswahili inavyokuwa na hatua zilizopigwa kwa jumla tunapoadhimisha siku hii ya kimataifa. Usiende mbali. KTN News. Get the whole story. When it comes to your motoring needs and likes, there is only one place where you will find the best automotive dealers and enthusiasts alike. You'll enjoy the best deals on vehicles, spare parts, insurance, and asset financing tailored to fit all your needs, all at the Digger Motor Show. It's the place you will want to be on the 20th of July, 2023. Subaru Kenya is the authorized Subaru genuine dealer for Kenya and Uganda. So we basically deal with new vehicle sales, spare parts, and we also have a service. For our parts, we deal with strictly genuine Subaru from Japan, and the beauty about genuine parts is they guarantee you peace of mind. They are reliable. In terms of functionality, they give your car optimal performance as per the manufacturer spec. And of course, looking at the overall cost of it all, it is the best way to go because it ensures that your car has a long lifespan
giving you service over a long period of time. We have locations across the country, starting with our branch network. So our headquarters is at Addis Ababa Road, Industrial Area. We have a branch at Mombasa Road, right opposite Panari. And then we have others. We have Ngong Road, just behind Ola Petrol Station. We have Ojijo Road. We also have Mombasa in Nyali, Links Road. And then coupled with that, we have a dealer network that we use to roll out our products across the country. For a great time worth all your passion for bikes and cars and all types of vehicles, you will get the best experience at the annual Digger Motor Show with fellow petrolheads. Whether just to buy or to experience great motor engineering, find your way to KICC from Thursday 20th to Sunday 23rd July 2023 and be a part of the Grand Motor Show where business thrives and fun stays alive. For more information or participation, contact Caroline on 0723803601 or email cnyandieka@standardmedia.co.ke. There are quite a few people who pretend that they will never read the New Nairobian newspaper. But you and I know very well that they all do. The New Nairobian, out every Friday. Nothing stays hidden. Africa Speaks, a groundbreaking show that brings you the beauty, diversity, and untold stories of Africa like never before. From the sprawling savannas to the bustling cities, from ancient traditions to modern innovations, Africa Speaks captures the essence of this magnificent continent done by Africans from an African perspective. Journey with us to the continent's tourist attraction and historical sites through Destination Africa. Learn from our ancestors' wise words on Proverb of the Day. Africa Speaks, where the voice of Africa echoes around the world. Most of the viewers knows you as a gospel artist. Wasudi najificha, kisana mana nikwe mbali na visa mimi. 2023, I am taking over. Kindly introduce yourself and give us your story. Angela Monani Musioka. Lawrence Nyaganjue. Naitwa Justina Siokao. Welcome to our today's episode. My full story, full. I formed a very strong drinking company. I became blind 2008. When I was in that bed, I felt the numbness. Sharon alikuwa mtoto wa aina gani? Sina mtu wa kunitetea. Hata nikiongea ukweli. Sasa ndio nilionanga mwili nikaona kumbe mama alipasa. It was so painful for me to see myself in the streets of Nairobi after being married. For full story, stay tuned. Prepare yourself for an electrifying experience that will rev up your engines and leave you breathless. The second Digger Motor Show is here to take you on a thrilling journey through the world of automotive excellence. Check out the sleek and sophisticated luxury cars and witness the unveiling of the hottest new models from renowned manufacturers, each one pushing the boundaries of style and performance. Mark your calendars for the 20th to the 23rd of July 2023 at the KICC and get behind the wheel of your dream car. Be ready to experience the second edition of the Digger Motor Show. Come and ignite your passion for cars. You don't want to miss a single moment. To book your space or get more details, call Caroline Nyandieka on 0723 803601.
KTN News. Get the whole story. Marhaba mtazamaji, shukran kwa kuendelea kusalia nami kwenye KTN News na vile kujiunga kwenye sehemu hii ya jarida ambayo kwa kawaida ni sehemu ya mazungumzo. Na licha ya leo kuwa siku ya Sabasaba ambayo wengi wanaitambua kwa maandamano yaliyofanyika mwaka 1990, vile ni siku ya kimataifa ya siku ama lugha ya Kiswahili, na tutakuwa vile tunazungumzia hilo hapa tukiwa sisi tupo kwenye jukwaa la Kiswahili hapa kwenye KTN News. Bila shaka tuwezi kukosa kulipuuzilia mbali. Kumbuka Kiswahili ndio lugha inayoongelewa zaidi kwenye bara la Afrika ikiwa na wazungumzaji milioni 200. Tutakuwa tunaangalia je, kukua kwake kunakuwa kwenye kiwango gani, na vile tutarajie nini kwenye siku za usoni. Huu ni mwaka wa pili tangu kutambuliwa kwa siku rasmi ya Kiswahili na UNESCO, Umoja wa Mataifa. Vile tutakuwa tunaangalia hatua zilizopigwa tangu hapo hadi leo. Studioni ninao wageni wangu washawasili. Nimeungana naye Julius Mwahunga ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya utamaduni wa NATCOM, ambayo vile ni iko kwenye UNESCO. Watakuwa anatujuza iwapo UNESCO kutambua Kiswahili kama lugha ya kimataifa miaka miwili iliyopita kumeleta tofauti gani. Vile nimeungana na Jacqueline Mshingo ambaye ni mwalimu, ni mwandishi na vile ni mchapishaji wa vitabu. Pia nimejiunga na Tom Nyambeka ambaye ni mwalimu, mwandishi, na tutakuwa tunaangalia basi utaalamu na wakereketo wa Kiswahili wanasema nini kuhusiana na lugha yenyewe. Lakini kabla ya kuanza hayo, tuvuke moja kwa moja kule kwenye kaunti ya Mombasa. Niungane na mwenzangu Tobias Chanje ambaye yuko kwenye eneo la Fort Jesus ambapo kuna maadhimisho pale ya siku ya Kiswahili yanayofanyika kwenye eneo lile la Mombasa. Tobias, mambo yapoje? Waswahili wanasemaje eneo la Mombasa? Naam, shukrani Hadia. Bila shaka tuko katika ngome ya Yesu ambayo maadhimisho ya Mombasa yanafanyika katika eneo hili. Ni maadhimisho ambayo yatatendeka kwa siku 3 mtawalia, yakiwa na maonyesho kadha wa kadha, yakiwemo vile ngonjera, mashairi, nyimbo na vile utamaduni tu wa Uswahilini. Na kama wanavyosema Waswahili wenyewe, siku ya leo ni kusherekea Kiswahili cha Uswahilini, si kile Kiswahili cha kutahiniwa. Ninao jamaa ambao tutakuwa nazungumza nao, akiwemo Dr. Ahmed Yasin ambaye ni mtafiti katika ile makavazi ya kitaifa. Lakini kabla ya kuzungumza naye Dr. Yasin, nitakuwa nazungumza na jamaa mmoja ambaye ni raia wa Marekani, ametokea jimbo la Virginia na ambaye anaendelea kusoma Kiswahili na amefika hapa bila shaka kwa madhumuni yayo hayo. Labda jitambulishe kwa Wakenya, majina yako. Asante. Jina langu ni Ben. Kama alisema, ninatoka jimbo la Virginia huko Marekani. Nilianza kujifunza Kiswahili katika chuo kikuu Marekani, chuo kikuu cha Virginia, na sasa ninasoma katika chuo kikuu cha Pwani. Ninafikiri Kiswahili ni lugha muhimu na nimefurahi kujifunza. Na pia ninatumai kurudi hapa Afrika ya Mashariki, na pia ningependa kusema asanteni na shukrani kwa mwalimu wangu, mwalimu Mwaka cha chuo kikuu cha Howard, na mwalimu Chimera katika chuo kikuu cha Pwani. Na kuona umefunga kikoi. Nimevaa kikoi kwa sababu ningependa nguo Kiswahili, na pia kikoi hii ina rangi ya bendera ya Kenya, kwa sababu ninahisi kama mimi si mtalii, mimi kama Mkenya. Kwa hivyo nimevaa rangi ya Kenya. Bila shaka. Na ukimaliza kukisoma Kiswahili wataka kuwa nani? Wataka kuwa mwanahabari, wataka kuwa mwalimu, wataka kuwa nani? Nimejifunza Kiswahili mwaka moja, lakini sasa ni mara langu 3 hapa huko Kenya. Na kama nilisema,
natumai kurudi na kujifunza zaidi, na pia labda halafu nitajifunza Kirundi au Kinyarwanda au lugha ya Afrika zaidi. Nashukuru sana kwa muda wako na nakutakia kila laheri. Uende ukajifunza pia misemo, misamiati. Sawa na sarufi. Haya, tutaweza pia kuzungumza naye Dr. Ahmed Yassin, tuelezee tu kuhusiana na hafla hii, sherehe ya leo na maadhimisho yatakavyokuwa. Asante sana. Ni mara yetu ya pili tuko hapa Mombasa kusherehekea siku kuu ya Kiswahili. Nasema siku kuu kwa sababu shirika la kimataifa la UNESCO mwaka wa 2021 waliangalia lugha zote za ulimwenguni, wakaona lugha ambazo zimeorodheshwa kimataifa ni lugha 9. Wakaona ni ubora katika mkutano wa mkuu wa mwaka 2021 2021 kwamba wakijumuisha Kiswahili katika lugha 10 bora, 9 mpaka 10. Sasa tuko hapa kwamba tunasema kwamba Kiswahili tukikisherehekea tukisherehekee na ule utamaduni wake. Na mtuambie tu kwa kifupi, leo kuna nini, kesho kuna nini, kesho kutwa kuna nini? Leo sherehe kuu ni za ufunguzi na kuna vibanda mbalimbali tamaduni za Kiswahili zitaendelea mpaka siku ya 3, Jumamosi na Jumapili. Kesho kutakuwa na mihadhara maalum kumzungumza huyu Mswahili nani, lahaja zake za Kiswahili, na tutakuwa na wataalamu mbalimbali watachambua mashairi ambayo tunayo hivi sasa. Kutakuwa na mashindano ya wanawake, mashindano ya hina, mashindano ya kupaka piko, mashindano ya kuogelea kwa vijana wetu, mashindano kwa ufupi mila na tamaduni za Kiswahili ambazo zimefungana na pwani. Pwani ni ufuo wa pwani wa Afrika Mashariki. Nashukuru na nakutakia kila laheri kwa siku zote hizi wakati mnaendelea na hafla ya maadhimisho haya. Naam, kama ulivyomsikia Dr. Yassin akitupatia tu ratiba ya jinsi mambo yatakavyokuwa katika kaunti ya Mombasa kuhusiana na Kiswahili, na kama tulivyosema awali, si Kiswahili tu wanachosherehekea bali pia utamaduni wa Waswahili. Kwako studio Hadia. Naam, shukrani mwenzangu Tobias Chanji akiwa kwenye hafla za kuadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili kule kwenye eneo la Pwani inayofanyika kwenye eneo la Fort Jesus. Nafikiri tutakuwa tunahama hapa kwenye mazungumzo studioni. Kama nilivyokuarifu awali, nina wageni wangu, ninaye Julius Mwahunga ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya utamaduni NATCOM UNESCO. Karibu sana na asante kwa kuja. Shukrani sana. Na vile vile pia nimeungana na Jacqueline Mshingu ambaye ni mwalimu, ni mwandishi, ni mchapishaji. Asante kwa kuja. Shukrani za dhati. Vile vile nimeungana na Tom Nyambeka ambaye ni mwalimu na pia ni mwandishi wa vitabu. Asante kwa kuja. Nashukuru sana. Sijui nihamie kimvita, tuongee kimvita kwa sababu amesema leo ni Kiswahili cha Waswahili, sio Kiswahili rasmi. Na Kiswahili ni vingi. Ni vingi. Mimi lakini changu ni cha mvita kwa sababu natoka Mombasa. Moja kwa moja kimvita. Naam, tuzungumzie swala la kuwepo kwa siku ya Kiswahili duniani. Tukianza na Julius. Tunajua kina wazungumzaji bilioni 200 na ndio lugha ya kwanza ya Kiafrika kuweza kutambulika kwa lugha ya kimataifa ama kuwa na siku ya kimataifa. Kwa nini Kiswahili? Kwa sababu zipo lugha nyingi za Kiafrika na zinakuwa pia tunazo Hausa inakuwa kwa kasi vile vile na lugha nyingine kutoka maeneo ya Kongo na vile vile Nigeria. Kwa nini Kiswahili kiwe na siku ya kimataifa kama lugha ya Kiafrika? Shukrani sana. Kiswahili ni lugha ambayo inazungumzwa kwa urefu na mapana, hivi kwamba Kiswahili kinazungumzwa kanda ya Afrika Mashariki. Kiswahili pia kinazungumzwa katika maeneo ya ziwa kuu. Kiswahili kinazungumzwa kule Afrika Kusini. Kiswahili pia kinazungumzwa kule nchi kwa mfano Nigeria. Kwa hivyo tunapata kwamba Kiswahili Afrika kinazungumzwa zaidi ya lugha zote zile. Na nafikiri ile ndio sababu moja ambayo ilipelekea UNESCO kutambua Kiswahili kama
lugha muhimu kuliko lugha nyingine za Afrika. Na si kuzungumzwa tu, Kiswahili pia kinafundishwa. Kiswahili kimefanyiwa utafiti zaidi ya lugha zote za Afrika ambazo tunaweza kuzizungumzia. Kwa hivyo hata tunavyoangalia lugha, kwa mfano Kihausa kwa mfano, hakija tafitiwa kama ilivyo Kiswahili, hakija enea kama kilivyo Kiswahili, hakija andikwa kwa mfano, hakuna maandishi mengi kwa mfano kushinda lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili ni lugha ambayo inatambulika Afrika kote, nje ya Afrika na ulimwengu mzima. Nafikiri hiyo ndio ikapelekea UNESCO kwamba itambue kama lugha moja kuu ya ulimwengu. Na asante. Sasa nasema nabaki kwenye kimvita. Nataka sasa Jacqueline atuambie kwa nini unahisi ilikuwa ni muhimu kuwepo na siku ya Kiswahili. Zipo lugha nyingine za Kiafrika zinazokuwa kwa kasi na sijui kama UNESCO watakuwa wanazitambua baadaye, lakini kwa nini unahisi ilikuwa muhimu mbali na sababu alizozipiana Julius? Sababu kuu jinsi nimejifunza lugha ya Kiswahili, Kiswahili kimeenea pakubwa katika nchi nyingi. Hata hivi sasa tulipokuwa tukiangalia runinga tumemwona huyo Marekani jinsi anavyojikakamua, sio? Kuzungumza lugha ya Kiswahili. Alafu pia vyuo vingi vya Kenya pia vinafundisha lugha ya Kiswahili kwa hawa wa Marekani na watu wa nchi mbalimbali. Kwa hivyo ukiangalia kwa Kiswahili kinakuwa kwa mapana na marefu. Kinafundishwa katika shule zetu za msingi, kinafundishwa katika shule zetu za upili. Kwa hivyo katika hali hiyo unakuta ya kwamba kila mmoja anang'ang'ana angalau aweze kupata mawili matatu kutoka katika lugha ya Kiswahili. Na pia lugha ya Kiswahili imekuwa ni lugha ya mawasiliano katika nchi nyingi. Tukiangalia Tanzania wanachangamkia sana lugha ya Kiswahili. Ukiangalia nchi ya Uganda wanang'ang'ana pia katika lugha ya Kiswahili. Kongo pia wako katika njia hiyo ya mawasiliano katika lugha ya Kiswahili. Alafu lugha hii pia inatumiwa sana katika biashara. Kwa hivyo napotoka hapa nikienda Tanzania lazima niwe najua lugha ya Kiswahili angalau niweze kutagusana na Watanzania katika shughuli za kibiashara. Kwa hivyo katika hali hiyo unakuta kwamba pia Kiswahili katika tamaduni zetu hasa sisi wa Kenya tunachangamkia sana Kiswahili. Kwa hivyo tunataka tujue zile tamaduni za Kiswahili. Utakuta kuna Wakenya wengi wengine hata Kiswahili hawakitaki sana. Lakini jinsi siku hii imetengwa kwa sababu ya lugha hiyo ya Kiswahili, kila mmoja anasema wacha hata na mimi pia nijue yale yanayojiri katika lugha ya Kiswahili. Ukiangalia hapo Mombasa yale yanayoendelea hivi sasa for Jesus, unakuta kwamba kila mmoja anataka kujua tamaduni za Kiswahili, anataka kujua vyakula vinavyoliwa na hawa Waswahili. Nafikiri hivyo kila mtu anavifahamu bila shaka. Kuanzia pilau, biriani, unaona. Kwa hivyo kila mmoja anataka kujua. Asante. Mwalimu Tom, sababu zako nzi, maana kule Mombasa hatumalizi sisi. Tunasema nzi, tuseme nziti. Sababu nzi. Ninashukuru sana dada Adia na ninawashukuru wenzangu ambao tumeweza kufika hapa studioni ili kuweza kutagusana na kujaribu kushabikia na kushadidia lugha ya Kiswahili na ule umbali ambao Mwenyezi Mungu ameweza kutugufiria kuweza kupata lugha hii na kuweza kuiendeleza katika himaya kubwa, hasa nikitaja katika taifa la Kenya. Lugha ya Kiswahili inatamba na kutangaa kwa mapana, si wakati huu tu bali tangu hapo awali. Tukiangalia historia ya Kiswahili ina tarihi na upana mkubwa ukilinganisha na lugha nyingine. Na ndiposa ukitazama vizuri lugha ya Kiswahili imekuwa ikitumiwa katika tasnia mbalimbali. Nasema hivi kwa sababu sasa baada ya lugha ya Kiswahili kuweza kurasmishwa katika katiba ya Kenya, hiki kilikuwa kichocheo kikubwa cha kuweza kuonyesha Wakenya kwamba hii ni lugha ambayo ina utashi na utaanisi mkubwa wa kuendelezwa ili kuweza kuleta mapatanisho, kwa sababu dhima kuu ya lugha yoyote ile ni kuleta umoja, ni kuendeleza shughuli ambazo watu wanafanya katika jamii. Kwa hivyo nadhani kutokana na mambo kama haya, kuanza kama Mkenya ninajivunia, sababu malezi yanaanza na mtoto wako
mtoto wangu sasa ni Kenya katika muktadha huu ambao tunazungumzia. Zaidi ya hapo niweza kushukuru mawanda nyanja mbalimbali ulimwenguni kwa kuweza kukubali kuidhinisha lugha ya Kiswahili kuweza kutambuliwa ulimwenguni. Sasa hivi tunapozungumza kizazi hiki, watoto ambao wanatutazama katika taasisi mbalimbali, wanafunzi katika vyuo vikuu, washikadau mbalimbali ambao sasa hivi wanasherehekea na kuadhimisha lugha ya Kiswahili, tunaendeleza hilo swali ambalo umeniuliza, mbona ni Kiswahili. Tuko hapa kuzungumzia lugha ya Kiswahili ili kuweza kuendeleza kizazi ambacho sasa hivi tunakiongoza. Sisi tukishaondoka, basi tutakuwa tumeweka misingi dhabiti ya kuweza kuendeleza Kiswahili hata zaidi. Zaidi ya hapo niweza kuwashukuru waasisi, watangulizi ambao tukiwataja ni wengi, wala ambao walikuwa wakishabikia lugha ya Kiswahili, wakiwamo wazungu, kwa sababu kamusi ya kwanza ya Kiswahili iliweza kuanzishwa na kuendelezwa na wazungu fulani. Kamusi ya kwanza kabisa mimi nikiwa shuleni nilikuwa natumia, ilikuwa imeanzishwa na kuendelezwa na Waafrika pamoja na wazungu ambao walikuja kufanya shughuli katika maeneo mbalimbali katika ukanda wa Afrika. Naam. Asante. Na labda nirudi kwake Julius, atueleze tu kwa ufupi, kwa nini kunapokuwa na maadhimisho kama haya, ni mwaka wa pili tangu tuanze kuwa na maadhimisho, ni yapi ambayo mmepiga hatua kama UNESCO, kama NATCOM, na mnahisi kwamba kulikuwa na haja basi yale mliokuwa mnataka kuafikia bila shaka yatakuwa yameafikiwa, na kama si kikamilifu basi tupo kwenye njia ya kuendelea kuyafikia kikamilifu? Tunajivunia nini tangu kuwepo kwa kurasmishwa kwa lugha hii na kuwepo kwa siku ya kimataifa ya Kiswahili? Tunajivunia tu mambo mengi. Kwanza kabisa nataka niseme kwamba Kiswahili kimetuwezesha kuwa na amani, kwa sababu kinaleta pamoja watu wengi, na hili ni jambo ambalo katika UNESCO tunalipa kipaumbele, kwa sababu UNESCO ilivyokuja ulimwenguni ilikuja kwa sababu ilikuwa inahitajika kuleta amani, na kunavyo tu vyombo ambavyo vinatumiwa kuleta amani, lugha ikiwa ni mojawapo. Hilo ndio sababu ambayo tunasema hata kufikia sasa, kutoka tuanze kuadhimisha Kiswahili, tunaona kwamba kuna mtangamano mzuri wa watu wanatangamana, watu wanaweza kuwasiliana vizuri. Kwa hivyo tunapelekea katika kujenga amani. Lile ni jambo la kwanza. Isitoshe pia tunaona kutoka Kiswahili kitambulike kama lugha ambayo inatambulika ulimwengu mzima, kimepokelewa vizuri hasa katika vyuo vya kufundisha lugha. Kwa hivyo utapata Kiswahili sasa kinatambulika kwingi. Utapata kinatambulika kwa Marekani, ukienda Uchina kinatambulika, wanakifunza na kukisoma na kukitafiti. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kabla hakijatambulika, kabla Kiswahili kutambulika kama lugha ya ulimwengu mzima, si vyuo vingi kwa mfano ambavyo vilikuwa vinafundisha Kiswahili, lakini sasa tunaona ile idadi imekuwa, vyuo vingi vimeweza kuchukua Kiswahili na kukifunza. Watu wengi wameingia katika kutafiti Kiswahili, kujaribu kukielewa zaidi. Tungo nyingi zimetungwa tu, watu wanagani mashairi ya Kiswahili, kwa sababu sasa Kiswahili kinatambulika, kimekutumiwa kama chombo cha biashara, jambo ambalo halikuwa kabla kutambulika kama lugha ya dunia nzima. Kwa hivyo kuna mambo mengi tu, manufaa mengi ambayo tunaweza kujivunia, kwa sababu sasa Kiswahili ni lugha ambayo inatumika dunia nzima. Naam, asante. Jacqueline, mbali na kupewa hadhi Kiswahili kimataifa na Umoja wa Mataifa, sisi hapa nchini Kenya kunao mswada ambao upo bungeni, sijui kama umefikia wapi, nafikiri bado haujafikia pale tunapotaka. Na tulikuwa tunahitaji kuwepo kwa baraza ambalo litakuwa linashughulikia masuala muhimu kwenye lugha hii katika ukuaji wake na masuala mengine. Kukwama kwa mswada kama huu na kutokuwa kwa zile hatua muhimu, kwa sababu Kenya ni miongoni mwa mataifa yanayozungumza Kiswahili mno, ikiwemo Tanzania ikiwa inatutangulia alafu tunafuata. Kwa nini kuna vikwazo kama hivi? Vinaletwa na sababu zipi, na vitakuwa vinarudisha nyuma hizi hatua za kimataifa kwa kiwango gani? Ukiangalia sana tukizungumzia Kiswahili katika shule za msingi, utakuta ya kwamba Kiswahili kimepewa siku moja tu. Siku moja tu, labda ni Ijumaa ama Jumatatu. Wanafunzi wanastahili kuzungumza Kiswahili
na kinatakana kizungumziwe pale shuleni. Kwa hivyo hadhi ya Kiswahili katika nchi yetu bado chini, kwa sababu wanafunzi wanajua kwamba Kiingereza ndio kila jambo katika shule zetu za msingi ama shule za upili. Kwa hivyo unakuta kwamba kila somo linafundishwa kwa kutumia nini? Lugha ya Kiingereza. Ukiingia ni hisabati, lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo katika hali hii unakuta bado Kiswahili, ingawaje tumepiga hatua, lakini hatujapiga hatua jinsi inavyotakikana. Ukiangalia bungeni angalau hivi miaka hii ya sasa, angalau Kiswahili kinatumika. Wabunge wanaruhusiwa kufanya nini? Kuzungumza Kiswahili. Lakini unakuta bado tena katika hiyo hali ya kwamba katika shule zetu za msingi Kiswahili kinapewa tu siku moja, wanafunzi wazungumze tu Kiswahili siku moja, wanafunzi wanaona hakina maana. Alafu na sisi walimu wa Kiswahili bado hatujawaeleza wale wanafunzi umuhimu wa Kiswahili katika maisha yetu ya hivi sasa. Kiswahili kitakunufaisha na nini? Unaona? Kwa hivyo mwanafunzi anaona hiki Kiswahili jamani kitanipeleka wapi? Natakana nijue Kiingereza, angalau nitakuwa sijui nani wapi, sijui nitakuwa nani wapi. Nikiwa waziri nitakuwa nazungumza Kiingereza pale juu na mambo kama hayo. Lakini walimu tukitilia mkazo pale shuleni ya kwamba Kiswahili kimetulea, kwa mfano mimi kimenilea. Nala Kiswahili, natembea Kiswahili, nalala Kiswahili, maisha yangu ni Kiswahili. Kwa hivyo kimenilea kwa miaka mingi. Nikiangalia maisha yangu yote ni Kiswahili. Nawasilisha shule nyingi nchini Kenya kwa sababu ya nini? Lugha ya Kiswahili. Naitwa hapa, naitwa pale. Hivi nilikuwa natakana nisafiri nende niwasilishe katika shule fulani. Lakini sasa unakuta kwamba ni kwa sababu nimetilia mkazo lugha ya Kiswahili. Nimeichukua ni lugha yangu. Sichanganyi. Mimi si rahisi unikute nikiongea Kiingereza. Hata nikiitwa mahali mimi nazungumza Kiswahili tu. Tena nawaeleza kabisa, jamani, mmeniita hapa, mjue ya kwamba lugha nitakayozungumza ni Kiswahili. Kama mna Kiingereza, haya mkiweke kando, mimi nitazungumza Kiswahili. Kwa hivyo katika hiyo hali unakuta bado kipale chini. Ingawaje tunazidi kupiga hatua jinsi UNESCO wanavyofanya bidii, lakini bado hatujafikia ule upeo. Naam, asante. Mwalimu Tom, kwa maoni yako ni yapi? Hadhi ya kimataifa tulopewa kama Waswahili inatosha? Kwa sababu bado yapo mambo mengi ambayo yanaonyesha kwamba sisi kama Wakenya hususan hatuikitii hadhi Kiswahili. Bungeni ipo nafasi ya kuzungumza Kiswahili, lakini wabunge wangapi wanakifahamu? Wangapi wanaweza kuzungumza na ikawa wanawasilisha ujumbe ipasavyo? Hadhi itakuwa inaletwa na nini? Mambo gani tunafaa kufanya zaidi kuhakikisha kwamba Wakenya hususan wanaozungumza Kiswahili basi wanakipatia hadhi zaidi? Ninashukuru sana walivyosema wenzangu. Kwanza misingi ya hadhi ishadhihirika kutokana na shirika la kimataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Hii ni hadhi ambayo sisi tumewekewa. Sasa sisi wenyewe wa Kenya tutafute mbinu za kuendeleza. Na mimi nitamuunga mkono Bi Mshingo na ndugu mwenzangu walivyosema kwamba sisi ndisi tutakuwa waenezaji wa injili ya Kiswahili popote pale tulipo. Kwa sababu mtu atatamani vipi kitu ulicho nacho? Ni kuweza kutumia lugha hii popote pale tulipo katika taasisi zetu, tuweze kupalilia nafasi nyingi, tuweze kuwaonyesha wanafunzi nafasi ya Kiswahili tunapowafundisha. Isiwe tu kuweza kuegemea katika ule ujumbe ambao umetononoshwa katika silabasi ndio tunawafundisha wanafunzi, yale yakaishia mule darasani. Sisi walimu ambao tunafundisha taasisi mbalimbali, taasisi za kimsingi, vyuo vikuu, tuweze kusimama wima na kuonyesha nafasi ya Kiswahili kwao na waweze kujifunza kutoka kwetu. Unapata kwamba katika jamii yupo mtu anayeshabikia Kiswahili, lakini anavyokitononosha na kukielekeza kwa watu anawaacha wakichukia zaidi kuliko kuwaonyesha sasa mimi ninakitumia nimefika wapi. Na nafasi ya pili ni kwamba tuweze kuwa na muungano mkubwa sisi wapenzi wa Kiswahili, tupate kupendana. Wenzetu wanapoadhimisha Kiswahili kule Risea Mombasa, wengine wanapokiendeleza katika safu mbalimbali, ziwe safu za kidijitali, ziwe safu za taasisi, tuweze kifikira kujua kwamba tuko pamoja
na labda tuweze siku moja kuanza kuwazia jinsi ambavyo tunavyoweza kuwa na eneo moja kubwa la kuwakutanisha wapenzi wote wa Kiswahili, ili wale watoto ambao tunawalea, wale wanaopenda lugha nyingine waweze kuona hao watu sasa wamekuja pamoja. Zaidi ya hapo, katika bunge ulivyosema ni kwamba viongozi wetu ni wachache wanaotumia lugha, lakini kwanza mimi nimpongeze rais wa Kenya kwa sababu mara nyingi huwa ninaona anapotoa hotuba zake katika hatua fulani huwa anaanza kutafsiri. Na sidhani katika taifa la Kenya iwapo kuna mtu ambaye anaenda sokoni kwa mama ntilie kununua kitu fulani akanunua kwa lugha ya Kiingereza, wote wanazungumza kwa lugha ya Kiswahili. Hadi pale tutakapoleta mambo haya pamoja kuonyesha kwamba iwapo mama ntilie anatumia lugha ya Kiswahili anapofanya biashara zake, basi hii lugha ina thamani kubwa, ina nafasi kubwa katika jamii. Tuweze kusimama na kuwa na viongozi. Pengo ambalo tulilonalo katika taifa la Kenya ni kwamba ndio tuna taasisi, tuna vyama mbalimbali ambazo zinafunza lugha ya Kiswahili, lakini hatujapata mtetezi mkubwa zaidi ambaye anazungumza. Hata kule bungeni tunapaswa kuwafikia hawa bunge wetu, wale wachache ambao wanatumia lugha ya Kiswahili tuweze kuwasifia. Hata tunapoongea na wanafunzi shuleni, ujumbe huu upate kuendelea, tuwapigie mfano, wapate kuona kwamba kwa hakika wanatuwasilisha vizuri. Na wapo wengine, kwa mfano ndugu mheshimiwa Muhammad Ali, tumemwona mara nyingi akitumia hii lugha katika bunge. Na wakati mwingine utaona wengine wanajikuna vichwa. Wanaojikuna vichwa ni wale ambao hawajui kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha rasmi na inapaswa kutumiwa kule bungeni. Zaidi ya hapo, mara nyingi masuala ya Kiswahili yanapopangwa na serikali ya juu, tukianza na rais, ni vizuri kuweza kuwa na washikadau ambao wanagubika taasisi zote, sehemu zote. Iwe ni Mswahili halisi ndakindaki hauzishwe, iwe ni mwalimu ambaye anaendeleza Kiswahili hauzishwe, mashirika ya uchapishaji wa vitabu, wala ambao wametunga. Kuna waandishi wengi na wapenzi wa Kiswahili wengine ambao wamekwisha tangulia mbele ya haki, akina Profesa Ken Walibora, mwalimu Hassan Mbega, Abdalla Mwasimba, ambao walikuwa wanashabikia Kiswahili zaidi. Hawa wenzetu ambao wamekwisha tangulia na walikuwa wameweka misingi kupitia kwenye mashirika ya uchapishaji waweze kutambuliwa kule bungeni, rais apate kufikisha ujumbe, tuondoe mitego kadha wa kadha katikati yetu ili tuweze kuweka lugha hii wazi, ndipo sasa tuweze kufikia malengo yetu. Naam, asante. Nafikiri tutakuwa tunarejea baada ya pumziko fupi kuweza kuzama zaidi kuangalia kukua kwa Kiswahili kunakuwa kwa kasi gani. Kumbuka tunaadhimisha mwaka wa pili tangu Umoja wa Mataifa UNESCO kuweza kutambua Kiswahili kama lugha iliyo na siku ya kimataifa. Ndio lugha pekee ya Kiafrika iliyopewa hadhi hiyo, mtazamaji. Narejea baada ya pumziko hili fupi. KTN News. Get the whole story. Prepare yourself for an electrifying experience that will rev up your engines and leave you breathless. The second Digger Motor Show is here to take you on a thrilling journey through the world of automotive excellence. Check out the sleek and sophisticated luxury cars and witness the unveiling of the hottest new models from renowned manufacturers, each one pushing the boundaries of style and performance. Mark your calendars for the 20th to the 23rd of July 2023 at the KICC and get behind the wheel of your dream car. Be ready to experience the second edition of the Digger Motor Show. Come and ignite your passion for cars. You don't want to miss a single moment. To book your space or get more details, call Caroline Nyandieka on 0723 803601.
When it comes to your motoring needs and likes, there is only one place where you will find the best automotive dealers and enthusiasts alike. You'll enjoy the best deals on vehicles, spare parts, insurance, and asset financing tailored to fit all your needs, all at the Digger Motor Show. It's the place you will want to be on the 20th of July, 2023. Jack Motors, we are the authorized distributor for light trucks and pickups in Kenya. The manufacturer is JSC Motors, which is based in FA, China, with a wide range of products. In our showroom, we do have N75 4-ton truck, and we also have T8 2000cc diesel turbo double cab. Other than the diesel versions, we have electric, the first double cab and 4-ton truck electric in Eastern Central Africa. Yeah, we have branches in Mombasa, Kisumu, and also here in Nairobi we have a branch along Mombasa Road and another one at Parklands. But our HQ is located at the River Road, just next to Subaru Kenya. For a great time worth all your passion for bikes and cars and all types of vehicles, you will get the best experience at the annual Digger Motor Show with fellow petrolheads. Whether just to buy or to experience great motor engineering, find your way to KICC from Thursday 20th to Sunday 23rd July 2023 and be a part of the Grand Motor Show where business thrives and fun stays alive. For more information or participation, contact Caroline on 0723803601 or email cnyandieka@standardmedia.co.ke. KTN News. Get the whole story. Sadakta mtazamaji, tumerudi tena kwenye jukwaa hili la jarida. Leo tukiwa tunazungumzia siku ya Kiswahili ya kimataifa. Ni mwaka wa pili tangu Umoja wa Kimataifa UNESCO kuweza kutambua lugha ya Kiswahili na kuipa hadhi ya kuwa na siku yake mahsusi ya kusherehekea Kiswahili. Ninao ndani ya studio Waswahili wenzangu. Ninaye Julius Mwahunga ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya utamaduni NATCOM UNESCO, na vile vile nimeungana na Jacqueline Mshingo ambaye ni mwalimu, ni mwandishi, ni vile vile ni mchapishaji wa vitabu vya Kiswahili. Pia nimejiunga na Tom Nyambeka ambaye ni mwalimu na vile vile ni mwandishi wa vitabu vya Kiswahili. Karibuni tena kwenye awamu ya pili. Nafikiri tulipokuwa mapumziko tulikuwa tunazungumzia vigezo vinavyoweka changamoto katika ukuaji wa lugha ya Kiswahili hususan kwenye taifa la Kenya, ikiwemo swala ambalo linakosesha hadhi Kiswahili hata zaidi licha ya kuwepo kwa hizi harakati zote ambazo zinawekwa na Umoja wa Mataifa na vile vile wadau wengine wanaokereketwa na Kiswahili. Labda tukianza na Julius, kupiana maoni yako ni. Shukran sana. Kwanza kabisa nafikiri swala la sera ni muhimu sana. Tunahitaji sera hususan ya Kiswahili, si sera ya lugha. Nazungumzia sera ya Kiswahili. Kunayo sera ya lugha ambayo kila mtu yaifahamu. Lakini tunataka sera hususan ya Kiswahili ambayo itaweza kukikuza Kiswahili, itakipa Kiswahili hadhi, itakipa Kiswahili kile kimo ambacho kinahitajika. Sasa hivi unapoangalia katika shule zetu kwa mfano, utapata kwamba vipindi ambavyo vinapewa Kiingereza ni vingi kuliko vipindi ambavyo vinapewa Kiswahili. Mimi mwenyewe nilikuwa mwalimu wa Kiswahili kabla kuwa mkurugenzi wa utamaduni, nilikuwa mwalimu wa Kiswahili katika shule ya upili. Na utapata kwamba mwenzangu wa Kiingereza ana vipindi vingi. Mimi na vipindi vichache mno. Na zote ni lugha rasmi. Na ukiangalia katiba yetu inatambua Kiswahili kama mwanzo ni lugha ya kitaifa na pili ni lugha rasmi. Lakini endapo tunafika shule, mbona tunakuwa na ule tofauti? Kwa hivyo sera ya Kiswahili ni muhimu. Tunatakiwa kuwa na sera ya Kiswahili.
na ni chombo gani ambacho kitatufikisha pale kuwa na sera mwafaka ya Kiswahili. Tunahitaji baraza. Tunahitaji baraza la Kiswahili. Na hili ni jambo ambalo limeangaziwa vizuri tu na East African Kiswahili Commission, ile tume ya Kiswahili ya Afrika Mashariki ambayo iko mjini Zanzibar. Katika ile tunaita strategic plan yao, mpango mkakati wamesema kwamba kila taifa mwanachama la Jumuiya ya Afrika Mashariki inapaswa kuunda baraza la Kiswahili. Lipo baraza la Kiswahili Tanzania ambalo linashughulikia masuala ya Kiswahili peke yake. Liko baraza la Kiswahili nchini Uganda linashughulikia masuala ya Kiswahili peke yake. Tukija nchini Kenya hamna. Tutafika vipi pale? Isipokuwa ni kupitia hili baraza. Kwa hivyo mimi ningesema kwamba endapo tunaweza tukaharakisha mkakati wa kuunda lile baraza la Kiswahili na tukalipa uwezo wa kitaalamu, uwezo wa kifedha, na kila aina ya uwezo ambao linatakiwa kuwa nalo ili liweze kutufikisha pale. Tuwe na Kiswahili ambacho kinakuwa katika hatua ambazo tunazitarajia. Naam, asante. Jacqueline, kuna nyinyi kama wachapishaji wa vitabu, waandishi wa vitabu, kuna hisia mbalimbali kuhusiana na kuwepo kwa vitabu vya Kiswahili kwenye hususan taasisi za elimu ya juu. Kwa sababu tunapokuwa kwenye shule ya msingi, shule ya upili, tutakwenda kusoma Kiswahili. Kuna somo moja pale ingawa halitoshi lakini limetengwa kuweza kusomesha Kiswahili. Lakini tunapokwenda kwenye taasisi za juu, hakuna kozi ambazo zinasimamiwa na Kiswahili. Iwapo unasomea walimu utasoma Kiswahili, utangazaji utasoma Kiswahili. Iwapo unafanya unesi, iwapo unasomea udaktari, hamna. Uhandisi hamna. Wachapishaji wa vitabu wameweka mikakati gani na hatua zipi kuhakikisha kwamba haya yatakuwa yanaafikiwa? Unajua wachapishaji wa vitabu wanaongozwa na KICD mara nyingi. Kwa hivyo utakuta ya kwamba hawawezi kufanya uamuzi fulani labda wachape kitabu cha hisabati kwa lugha ya Kiswahili. Kila jambo linatoka KICD, kwa hivyo mwongozo wote unatoka kutoka KICD. Kwa hivyo unakuta ya kwamba ikiwa ni vitabu vinachapishwa tu kuegemea masomo jinsi yalivyo. Kwa hivyo tukisema kama ni katika shule za msingi unakuta Kiswahili ni kitabu cha Kiswahili. Lakini ikifika hisabati lazima watumie lugha ya Kiingereza. Kiswahili tu ndio watatumia lugha ya Kiswahili. Vyuo vikuu hali ni hiyo. Ikiwa kama unafanya fasihi utatumia kitabu cha fasihi kwa sababu kimegemea upande wa Kiswahili. Lakini ikifika labda unafanya somo unataka kuwa mhandisi, lazima utumie kitabu cha uhandisi lakini kimechapishwa katika lugha gani? Lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo unakuta ya kwamba msingi unaanzia pale chini. Ikiwa kwamba kutoka pale chini itakuwa kwamba shule zinafundisha hisabati katika lugha ya Kiswahili, utakuta hata wachapishaji watafuata mtindo huo kwa sababu wana ule mwongozo ambao unawaelekeza. Lakini ikiwa mwongozo unasema ya kwamba vitabu vichapishwe katika lugha ya Kiingereza, vitaegemea tu upande wa Kiingereza. Nikitoa mfano, wazazi nyumbani wanawalazimisha watoto waongee Kiingereza. Ni lini mtoto atajua kwamba Kiswahili ndio huwa kinasomwa katika chuo kikuu? Hawezi kujua kwa sababu pale nyumbani speak in English. Sijui kama kila wakati lazima Kiingereza kutoka pale asubuhi akiwa nyumbani. Akifika shuleni ni siku ya Kiswahili, Ijumaa, anaambiwa leo ni siku ya Kiswahili, zungumza Kiswahili. Mtoto anachanganyikiwa. Nyumbani mama ananiambia nizungumze Kiswahili, ni Kiingereza. Nikifika shuleni naambiwa nizungumze Kiswahili. Sasa kwa siku moja. Haya, katika hiyo hali unakuta watoto wanachukia Kiswahili. Ukiingia darasani mara nyingi utakuta mtoto anasoma kitabu cha hadithi cha Kiingereza. Hawezi kusoma cha Kiswahili. Utasikia hiki kinanisinya. Hata sielewi cha sema nini. Lakini Kiingereza anapokisoma anaelewa zaidi. Lakini huo mtazamo wote unatoka wapi? Unaanzia pale nyumbani. Shuleni mwalimu pia hatilii mkazo, someni vitabu vya maktaba ama vitabu vya hadithi darasani. Mwalimu mwenyewe pia Kiswahili kinamtatiza. Unaona, hayo yote yanachangia
nini unakuta vitabu vinachapishwa tu katika hali ya Kiingereza kwa sababu peke yake. KICD inaidhinisha kwamba vitabu vyote vichapishwa katika. Naam, shukran. Tom, kwa upande wako kama mwalimu, mbali na mtaala wenyewe kuwepo kuegemea upande mmoja wa lugha ya Kiingereza, wanafunzi wana mtazamo gani na lugha ya Kiswahili? Wanajivunia Kiswahili au wanasema tu kwenye ile misemo tunajivunia Kiswahili tukitukuze, lakini wao wenyewe wanahisi vipi kuhusiana na Kiswahili, kukisoma kwake na vile vile pia kuhakikisha kwamba kinawapatia hata nafasi za ajira ambazo zipo nyingi na wengi hawazitambui? Natumai kuna kauli ya Kiswahili ambayo inasema sisi majogoo, sisi ndisi tulioongoza vifaranga kwenye matunduni ya shako. Sisi viongozi, sisi tahasisi, sisi ndisi wanafunzi katika shule zetu wanatazama. Nilivyokwisha taja awali. Juzi tulikuwa kwenye mafunzo ya mtaala wa CBC, mtaala wa umilisi. Sasa mimi mpenzi wa Kiswahili nilikuwa pale kama mwalimu mkuu na mpenzi wa lugha ya Kiswahili, mwalimu wa Kiswahili. Mafunzo yote yalitekelezwa katika lugha ya Kiingereza. Mwongozo wa silabasi ulikuwa umeandikwa katika lugha ya Kiingereza. Ratiba ya mafunzo, maendelezo ya mafunzo yote yalikuwa yameandikwa katika lugha ya Kiingereza. Ndipo pale fikra zangu zinanikujia kwamba taasisi ya uundaji wa mitaala nchini inapaswa kuunda, iwapo ni mwongozo wa silabasi, waunde katika lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Kwa sababu wakifanya hivi sasa, mimi mwalimu nikiingia darasani ama nikiwa katika himaya ya wapenzi wa Kiswahili, basi nitakuwa na silaha. Kwa sababu watoto wetu katika shule zetu wanafundishwa katika mwongozo wa silabasi, wanaongozwa na silabasi. Na silabasi hii inaandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Sasa huyu mtoto anabaki kutapatapa hapa katikati, anakuuliza mwalimu, unaniambia niweze kupenda Kiswahili, lakini vitabu vyote ambavyo hata wewe unabeba vimeandikwa katika lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba sisi wapenzi wa Kiswahili tunapoadhimisha siku ya leo ya Kiswahili ulimwenguni, tuweze kutuma ujumbe kwa taasisi zetu ambazo zimepewa jukumu la kuunda matini na makala ambayo tunatumia kufundisha, makala ambayo yanasoma katika shule zetu, waweze kupatia Kiswahili nafasi wanavyopatia lugha nyingine. Wakifanya hivi, basi mimi nitakuwa na hadhi kwanza, vile wale ambao ninawaongoza, wanafunzi ambao nawafundisha watakuwa na hadhi, wataona umuhimu wa lugha hii. Tukifanya hivi, ndugu yangu alivyosema, tuweze kuwa na jopo maalum yalivyo mataifa mengine ambayo yamepiga hatua katika lugha ya Kiswahili. Tanzania wana kumbukumbu nyingi ambazo zinawaongoza, wana majopo mbalimbali ambayo yanawaongoza. Tukifanya hivyo na tukiendelea hivyo, tutakuwa tumepiga hatua zaidi na tutakuwa tunaendelea kuvalisha lugha ya Kiswahili hadhi ambayo inastahili. Naam. Asante. Muda wetu wa Swahili wenzangu umekwisha, ndivyo ninavyoarifiwa, lakini nafikiri ni mjadala ambao unafaa kuendelea muda mwingine, na sio tu katika siku ya kimataifa ya kuadhimisha lugha ya Kiswahili, bali kwenye nyanja mbalimbali, kwenye majukwaa mbalimbali, kwa sababu tunapotaka kukikuza Kiswahili lazima tukipende na lazima tukitilie mkazo vile vile. Studio ni mtazamaji, nilikuwa naye Julius Mwahunga ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya utamaduni kule NATCOM UNESCO. Asante sana kwa kuja. Shukrani. Vile nilikuwa nimejiunga na Jacqueline Mshingo ambaye ni mwalimu, ni mwandishi na ni mchapishaji vile wa vitabu. Asante sana kwa kuja. Pia nilikuwa nimeungana na mwalimu Tom Nyambeka ambaye ni mwalimu na ni mwandishi vile wa vitabu. Asante sana kwa muda wenu. Nafikiri tutakuwa tunakomea hapo kwa leo. Nami nimekuwa kwa hadi ya Mwasiwa. Maadhimisho yanaendelea kule kwenye eneo la Fort Jesus kwenye kaunti ya Mombasa. Tutakuwa tunazamia kule tunje kula zile chauro, katlesi, mabuyu na mambo mengine mengi. Uswahili ni mazuri mno sana. Naam, mtazamaji, muda wangu umekomea hapo. Naomba nikuache kwa sasa. Mwenyezi Mungu akiwa ameridhia atakutana tena muda mwingine. Kwa heri. There is no food security without food safety.
food safety starts in the farm, and 34-year-old Peter Kinuthia is among the farmers upholding this by heart in his 2-acre farm located in Kinangop, Nyandarua County. The father of one has commercialized his gadget business for 5 years now, having recorded minimal post-harvest losses. With access to fair market, every day is payday at Quick Basket. Post-harvest losses can be avoided when safe practices are employed across the food chain. World Food Safety Day is an annual celebration aiming at preventing foodborne diseases. Each person has a role to play because food safety is in your hands. Most of the viewers knows you as a gospel artist. Wasudi najificha, kisana mana nikwe mbali na visa mimi. 2023, I am taking over. Kindly introduce yourself and give us your story. Angela Monani Musioka. Lawrence Nyaga Njue. Naitwa Justina Siokao. Welcome to our today's episode. My full story, full. I formed a very strong drinking company. I became blind 2008. When I was in that bed, I felt the numbness. Sharon alikuwa mtoto wa aina gani? Sina mtu wa kunitetea. Hata nikiongea ukweli. Sasa ndio nilionanga mwili nikaona kumbe mama alipasa. It was so painful for me to see myself in the streets of Nairobi after being married. For full story, stay tuned. Africa Speaks, a groundbreaking show that brings you the beauty, diversity, and untold stories of Africa like never before. From the sprawling savannas to the bustling cities, from ancient traditions to modern innovations, Africa Speaks captures the essence of this magnificent continent done by Africans from an African perspective. Journey with us to the continent's tourist attraction and historical sites through Destination Africa. Learn from our ancestors' wise words on Proverb of the Day. Africa Speaks, where the voice of Africa echoes around the world. Yani mko mtaani buying just like that? It's time to play Instameter and you could win up to 10 million shillings instantly. The game is quite easy.
Simply dial *239# to play. Don't just zuba. Play Instameter today and get a chance to win millions. Over 18s only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. License number 880. Prepare yourself for an electrifying experience that will rev up your engines and leave you breathless. The second Digger Motor Show is here to take you on a thrilling journey through the world of automotive excellence. Check out the sleek and sophisticated luxury cars and witness the unveiling of the hottest new models from renowned manufacturers, each one pushing the boundaries of style and performance. Mark your calendars for the 20th to the 23rd of July 2023 at the KICC and get behind the wheel of your dream car. Be ready to experience the second edition of the Digger Motor Show. Come and ignite your passion for cars. You don't want to miss a single moment. To book your space or get more details, call Caroline Nyandieka on 0723 803601. Buying a home is a life-changing experience and is possible for anyone as long as they are well-informed. Today is the day you rise from an aspiring homeowner to an empowered buyer. The first step is exploring your options. Which locations and what facilities will serve your needs? What can you afford? How much financing can you secure? What return can you expect on the investment? Call 0719 034 550 for more information. KTN News. Get the whole story. Kifunzwe chuoni popote. Siku ya Kiswahili yaadhimishwa kote duniani. Wito wa kuundwa kwa baraza la Kiswahili kutolewa humu nchini. Wakazi wa Nanyuki wafunga barabara ya Nanyuki kuelekea Rumuruti wakipinga ubaguzi kwenye nafasi za ajira kambi ya kitengo. Na watuhumiwa kwenye kesi ya kumdhulumu mtoto Junior Sagini kwa kumtoa macho kujua hatima yao hii leo. Naam. Mtazamaji, karibu kwenye taarifa zetu za saa 7 mchana. Moja kwa moja basi tunaelekea katika uwanja wa Kamukunji ambapo naarifiwa kwamba kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga amefika katika uwanja huo kwenye mkutano wa hadhara na wananchi pamoja na wafuasi wa muungano huo pamoja na viongozi wengine, siku hii ikiwa ni maadhimisho ya siku ya Sabasaba. Hebu tuelekee moja kwa moja tusikie yanayojiri kwa sasa. Ni siku ya kuanza harakati ya kukomboa nchi ya Kenya. Na hiyo inaanza hapa. Vijana wote wa Kenya, watu wote wa Kenya, tusimame imara, tusonge mbele kutoka siku ya Sabasaba, tukomboe nchi ya Kenya ili tuweze Okay, tunasema hivi, tuendelee pamoja. Watu wote washikamane, tusonge mbele pamoja na tukomboe nchi ya Kenya. Sina mengi haya tu. Sasa gavana aliyekuwa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi Waithira.
siku ya talaka. Tunatenganisha kampuni na serikali ya Kenya. Sisi ndio serikali na wao ni kampuni, na kuanzia leo hakuna kulipa pesa kwa hao wakora tena, tumelipa ya kutosha. Kwa hivyo mimi ningeuliza kubebe filimbi kwa soko, mama boga hakuna kulipishwa. Mtu akija kukanda sima unapiga filimbi, unasukuma yeye. Akija kukata maji kuanzia leo hakuna kukatua maji, sawa sawa. Na kuanzia leo hakuna kulipa school fees. Wale ambao wanaweza wapeleke watoto wao private schools. Kwa hivyo ukombozi wa Kenya unaanza leo saa hii. Thank you mtoto wetu kutoka Coast Province. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi jina langu ni Beatrice. Mimi ni deputy party wa chama cha Jubilee. Pokeeni salamu kutoka kwa party leader wetu, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Nimetoka kaunti 001 na tunasema sisi tumechoka. Baba, roho zetu zimechoka, lakini miguu yetu haijachoka. Tuko tayari kuandamana leo, si ndio? Tuko tayari ama tuko tayari? Asanteni. Seneta wetu mtoto hapa Khalif, mtoto wetu hapa. Nairobi oye! Kamukunji oye! Mimi nauliza swali moja tu. Niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Tulikuwa na people's president. Tulikuwa na people's president. Tuliapisha tukuapisha. Tuliapisha tukuapisha. Na ni nini nazuia sasa kuapisha baba? Mikono juu ya baba! DJ, nataka kuona watu wangapi leo mtakubali baba akisema left. Naam, kutoka huko Kamukunji tuelekee katika ukumbi wa Bomas ambapo kongamano la kuadhimisha siku ya Kiswahili hapa duniani inaendelea kwa sasa hivi. Wataalamu wa masuala ya Kiswahili, wapenzi wa Kiswahili wamekongamana pale. Tuelekee kule tuweze kusikia baadhi yanayojadiliwa kutoka kule. Tumwagie razi. Dada ingia. Karibu. Wageni walikwa, wageni rasmi. Jamani, kidogo nifupishe muda wa salamu nyingi kulingana na muda wetu mchache. Natumai hamjambo nyote mliohudhuria hapa. Mimi kwa majina naitwa Binti Abdallah, toto la Kipemba, lakabu hiyo. Naam, nina shairi hapa linasema lugha yetu ya fahari, lake Salim Gonga. Kwa mwendo wa kuania chenda haraka kufika pande zote za dunia, hivi sasa chasikika wengi waking'ang'ania kwa tunua na kitaka lugha yetu ya fahari, Kiswahili namba 1. Muungano wa watengezaji vifaa vya uzalishaji wa viwanda nchini Ujerumani unanuia kuwakaribisha wadau katika sekta ya viwanda kwenye maonyesho ya Emo Hannover mjini Frankfurt mnamo Septemba mwaka huu. Lengo kuu ni kuwaunganisha wawekezaji na mashirika kuunda vipuri na vifaa vinavyotumika katika viwanda. Mashirika Kapombe yuko jijini Frankfurt, Ujerumani na anaarifu. Ni kidokezo cha maonyesho ya Emo Hannover ambayo yanaongoza katika maonyesho ya masuala yanayofungamana na viwanda. Maonyesho haya yakiwa na lengo la kuwavutia wawekezaji katika sekta ya viwanda na ujenzi.
Kenya ikiwa mojawapo ya mataifa yanayolengwa kutokana na miradi ya serikali ya ujenzi wa nyumba na miundo msingi pamoja na uwepo wa kawi zinazotokana na mvuke na maji. Waandalizi wakisema ni nafasi nzuri kwa maafisa wakuu serikalini kutambua kampuni na vifaa vitakavyofanikisha miradi hiyo kwa wakati. And we see and think that it is very positive for key new investors to be informed about the upcoming trends in production if they want to set up productions in Kenya or repair shops or job shops. All these possibilities are available at IMO to find the right partners for these various products. Kampuni 31 ziliwapa wanahabari kutoka mataifa mbalimbali kionjo cha kitakacho kuwepo mwezi wa 9. The smart automation and monitoring system helps in manufacturing because it basically helps you to have no more downtimes at all, because all of those products have multiple sensing principles inside, like vibration, inclination, and humidity, in addition to their simple sensing principles. We have a range of products from entry type up to automated system, as you can see here on the screen. So we have a solution for basically every level of complexity, of quality, and of investment possible. Our software service solution, SmartFlow Make, is a quoting solution for CNC machining companies. The automated SmartFlow process makes quoting of individual turning and milling parts faster and easier than ever. Zaidi ya kampuni 1750 kutoka mataifa 42 yatakuwepo kwenye maonyesho hayo yatakayoandaliwa mnamo tarehe 18 hadi 23 mwezi Septemba mwaka huu. Huku Kenya ikijizatiti kuimarisha viwanda, waandalizi wa maonyesho ya IMO Hanover mnamo Septemba wanasema ni nafasi nzuri kwa wawekezaji kukutana ili kuimarisha sekta hiyo. Mashirima Kapombe, runinga Citizen, Frankfurt, Ujerumani. Turejee hapa nchini ambapo katika kaunti ya Mombasa tunaarifiwa kwamba polisi mapema walitibua maadhimisho ya siku ya Sabasaba katika kaunti hiyo ya Mombasa. Maafisa wa usalama walirusha vitoa machozi kutawanya umati uliokuwa umekusanyika kufanya maandamano ya Sabasaba. Viongozi wa upinzani wamelaani hatua hiyo na kusema kuwa ni haki yao ya kitaifa kuandamana. Maadhimisho ya siku ya Sabasaba yanafanyika katika maeneo mbalimbali nchini. Naarifiwa kwamba katika kaunti ya Meru hali ilikuwa kama hiyo mapema leo wakati waandamanaji walipofika katika sehemu za mijini wakitumia pikipiki na mabango, wengine kwenye magari, lakini maafisa wa usalama waliweza kutibua mkusanyiko wao. Ndivyo hali ilivyokuwa mapema katika kaunti ya Meru. Naarifiwa pia vile katika kaunti ya Migori kumeweza kushuhudiwa rabsha baada ya waandamanaji kuweza kutimuliwa na maafisa wa usalama baada ya kufunga baadhi ya barabara, huku wakitaka kuendelea na maandamano kama alivyoagizwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ambaye ni kinara wa Azimio. Vijana hoye! Kamkunji hoye! Wakenya hoye! Asanteni! Asanteni! Nimeona mmetikia na mmefika kwa wingi. Kwa leo ni tofauti.
na siku zile zingine. Kwa hivyo kwanza leo ni Sabasaba. Kwa ukumbusho wa wale ambao walihusika na Sabasaba ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 7 1990. Kenneth Nyindo Matiba, Kenneth Stanley Nyindo Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga. Naomba msimame kimya, kila mtu asimame na kaa kimya kwa dakika moja. Kwa ajili ya wale ambao walikufa Mwenyezi Mungu, wale ambao walitangulia mbele ya haki wapatie uzima na nguvu ya Rabbi ya Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatana walillahi wal akhirin. Wallahi tabarakallahu wa jalalu wal ikram. Amin, amin, amin. Hebu tuamini na tuombe ile sala baba yetu alituachia kabla hajafaa mbinguni, kwa maana alituambia tuweze kukaa na amani. Tuombe sala za baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Maombi hayo yakiendelea katika uwanja wa Kamkunji ambapo vinara wa muungano wa Azimio wanaendesha mkutano wao wakiwa wamejumuika pamoja na wafuasi wa muungano huo. Turejee hapa jijini Nairobi, tuelekee hususan katikati mwa jiji la Nairobi ambapo hapo awali tunaarifiwa kwamba kulizuka rabsha baada ya maafisa wa usalama kuwatawanya watu waliokuwa wakikusanyika katikati mwa jiji la Nairobi. Hivi sasa tunaungana naye Faisal Ahmed aweze kutuarifu mengi zaidi. Faisal, najua leo ni siku ya kuenzi Kiswahili, lakini nakupa ruhusa uweze kuzungumza kwa lugha ya Kiingereza. Naam, asante sana Nimrod, lakini vile ulivyosema naomba niendelee kuongea kwa lugha ya Kiingereza. Now, we saw earlier on in the day that there were some groups that were trying to huddle up and strategize on how they are going to carry out their demonstrations within the CBD, but however they were quickly dispersed by police officers who were here, and we've seen a very heavy presence of police officers patrolling and also stationed at different positions within the central business district. Unlike previous demonstrations or demo days, we are seeing a lot of businesses still operating and business going on as usual. We've talked to
transport operators. They're still, going on with business as usual. Shops are open. We're seeing border riders around the CBD just going about their business. We are a few meters away from the Jamia Mosque, and we're seeing a lot of Muslim faithfuls also going to the mosque and also praying outside the mosque, despite the tension that is there due to the planned demos by the opposition. Earlier on, we were peaceful protesters just walking down the road carrying placards, lamenting about the different issues that they were lamenting about. Some of the situations that we've encountered. Can confirm is Mtazamaji, tuwe radhi kwa kupoteza mawasiliano hapo na mwenzetu Faisal Ahmed. Bila shaka yuko katikati mwa jiji la Nairobi, atatuarifu mengi zaidi ikiwa hali itakuwa shwari. Lakini bila shaka tunao wanahabari wamekita kambi sio hapa Nairobi pekee bali pia katika kaunti nyinginezo, na naarifiwa pia hali ilikuwa tete katika kaunti ya Kisii ambapo waandamanaji wameweza kukabiliana na maafisa usalama na kuweza kutawanywa. Bila shaka naarifiwa waandamanaji walikuwa wamefunga barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris huku wakiwasha moto barabarani. Shughuli za kibiashara zilisimama huku waandamanaji wakizua rabsha na kuchoma mbao na magurudumu ya magari. Bila shaka hivyo ndio mambo yalivyokuwa katika kaunti ya Kisii. Kama unavyoona pia tunazo picha za hapa jijini Nairobi, eneo la Kamukunji, lakini kwa sasa tuelekee katika kaunti ya Kisii. Tuungane naye mwanahabari wetu Crispin Otieno aweze kutufahamisha mengi zaidi. Crispin. Na Nimrod, tupo katikati mwa mji wa Kisii na hali ni tete kwa takriban saa 2 hivi. Tumekuwa tukishuhudia makabiliano makali baina ya waandamanaji pamoja na maafisa wa polisi, hii ikiwa ni katika barabara kuu inayopita katika mzunguko wa Capital. Hapa hivi ndivyo hali ilivyo ninavyotazama. Ni makabiliano bado yangali yanaendelea. Imekuwa hapa kwa takriban saa 2 hivi, na barabara zote ambazo zinaingia katikati mwa mji wa Kisii zimefungwa. Mojawapo ya barabara ambazo zimefungwa ni pamoja na barabara ya kutoka Kisii kuelekea Kilgoris katika mkabala wa kuingia chuo kikuu cha Kisii kimefungwa rasmi na wale ambao ni waandamanaji. Vile vile tumeona barabara inayotoka Kisii kuelekea Keroka pia imefungwa. Tunafahamishwa pia kuna barabara kutoka daraja 2 pia. Hali ni tete eneo hilo. Kwa hivyo katika mji wa Kisii kuna barabara ya kuingia katikati ya mji. Nataka tukuonyesha kila ambacho kinaendelea hapa Nimrod. Kama mpiga picha wangu anaweza kuonyesha kila ambacho kinaendelea hapa. Ni wale ambao wamekamatwa wakiendelea na shughuli hii ya maandamano katikati mwa mji wa Kisii. Kwa hivyo hivi ndivyo hali imekuwa katika mji wa Kisii. Maafisa wa polisi wangali wanaendelea kurusha vitoa machozi kama njia mojawapo tu kuzuia mamia ya wananchi ambao wanaendelea wanajaribu kufika katikati mwa mji wa Kisii. Unavyotazama hapa Nimrod, vitoa machozi hivyo vinaendelea kurushwa katikati mwa mji wa Kisii. Ndio taswira kamili tumekuwa tukiona haya tangu asubuhi. Vile vile kuna baadhi ya barabara pia tumeona waandamanaji wamechoma magurudumu ya magari kama njia mojawapo tu ya kuonyesha ghadhabu yao kuhusu gharama ya maisha, na ni hali ambayo tunaendelea kushuhudia kote Kisii. Tunafahamishwa pia katika miji ambayo yapo miji ambazo zinazingira mji wa Kisii. Tumefahamisha kuna hali tete maeneo ya Ugembo, pia hali ni kama hivi tu. Maeneo ya Keumbu pia tunafahamishwa hali si nzuri sana. Kwa hivyo pia tumeona wengine wakikamatwa na maafisa wa polisi wakiingizwa ndani ya kituo cha polisi katikati mwa mji wa Kisii. Kwa hivyo ndio taswira kamili. Hata sisi pia tukusazwa tumepatikana katikati mwa shughuli ama katikati mwa hizo baina ya maafisa wa polisi na waandamanaji. Kwa hivyo itabidi tumeachia hapo tuone jinsi ya kujikinga, kwani mlio ya risasi zinaendelea
teka anga katikati mwa mji wa Kisii. Kwa hivyo tutaachia hapo Nimrod, tuelekee mahali pasalama ili angalau tuweze kujua tu jinsi hali ilivyo kutoka sasa hadi wakati wa hapo baadaye. Katika taarifa zetu za jioni basi tutakuwa tunawafahamisha jinsi taswira ilivyo katikati mwa mji wa Kisii na viungani vyake kutokana na maandamano haya Sabasaba ya Azimio One Kenya. Naam, Crispin Otieno, usalama wenu ni muhimu. Asante sana kwa kutujuza hayo. Mtazamaji, tunaendelea kukupasha mengi, lakini kwa sasa hem tupumue kidogo. Tutarejea na mengi zaidi kutoka maeneo ya Kamukunji na sehemu nyinginezo ambapo muungano wa Azimio umepelekea wafuasi wake kufanya maandamano katika baadhi ya miji. Mwanangu, unapozidi kukua, mwili wangu unapitia mabadiliko mengi sana. Lakini the new nice and lovely flawless bio body oil inatunza mwili wangu, and I get to celebrate my journey with Reverend Economy Jackson from Atlanta, Georgia in the US, and my company is God's Economy, and I'm just here to learn more about just how Africans across the world can come together and to be able to make a change in the community. All right, so you've been here for how many days? I've been here since Monday night, so 5 days. So today is a very big day, especially for us who speak in Swahili, and I'm just interested to know, have you learned any Swahili words? Have you eaten our food? Oh yes. So, jamba? That's the only word you know? Well, last night at dinner, they were sharing words and we were kind of going back and forth, so I was able to learn certain things. And then there was something else that somebody told me. They said one thing and they said I was supposed to say something else, but I don't remember. So the food has been fabulous. So last night at the dinner, we was at the Carnival. And so what I love... kuzungusha Azimio, unataka kumaliza Azimio. Tunasambia kama nguvu ya Azimio sio wabunge, nguvu ya Azimio ni wananchi wenyewe. Sasa tumeambiwa sasa wakati wa mazungumzo imepita sasa. Tuliambia wao vile ya kwamba katiba ya Kenya inasema katika fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja, au wanaweza kupatia wengine ambao wamechagua uwezo wa kutumia hiyo mamlaka. Sasa wananchi walichagua wabunge na hata wale ma-MCS. Wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua utawala kwa njia ya bandia, Bwana Ruto mwenyewe, na vile vile amekiuka ahadi. Kwa hivyo sasa tunasema wananchi wanachukua hiyo mamlaka moja kwa moja ili watumie moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza harakati ya kuchukua hiyo mamlaka moja kwa moja. Kwanza
tunataka ijulikane sisi ni wangapi. Tunaelewa vizuri, ndio sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumeichukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane Azimio iko na watu ngapi. Tunaelewa vizuri. Mimi mwenyewe Raila Amolo Odinga nitaanza leo hapa hadharani kuweka sahihi, na nyinyi nyote mtapata ile makaratasi, mtaweka na sahihi zenu, sawa sawa, ili kabla mwisho ya wiki ijayo tuwe na masahihi zaidi ya milioni 10. Sawa sawa, sawa sawa, tumeelewana vizuri. Alafu tulisema kila kitu ambacho tutafanya tutakuwa kwa njia ya amani. Tumeambia polisi hatutaki fujo, vile vile tunaambia watu wote hatuguzi mali ya mtu mwingine, hakuna kuguza biashara ya mtu yoyote. Sisi haja yetu zote kutembea, na tutatoka hapa kwa njia ya amani, tukisema tu tumechoka. Wananchi. Kwa hivyo, na kuna njia mingi ambaye inaenda Roma. Wanasema kuna njia mingi inaenda Roma, sawa sawa. Ukizuia hapa, unapita hapa. Ukizuia hapa, unapita pale. Sawa sawa. Unaona vizuri? Sawa. Kwa hivyo leo Roma yetu inaitwa Central Park karibu na Serena Hotel. Hapo ndio tutakutana hapo. Hivyo tukitoka hapa, tukizaliwa hapa, pita hapa. Tukizaliwa hapa, pita hapa. Hapa pita hapa. Sawa. No. Wanatoa mheshimiwa timu Wanyonyi inatolewa. Hakuna shida. Sasa leteni karatasi, nataka niweke sahihi. Nimetumwa na Martha Wangari Karua, akaniambia nikuje niwakilisha watu wa Mount Kenya pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta. Tunataka kuambia baba tumechoka. That is Azimio la Umoja. Na mtazamaji, ndio maandamano au tukiangazia mkutano kule Kamukunji wa wana Azimio unaendelea. Raila Odinga alikuwa akizungumza, tutakuwa tunarejelea huko tu baadaye. Mwanahabari mwenzangu Melita Oletenge yuko tunafuatilia mkutano huo na atakuwa anatujuza katika taarifa zetu za siku. Mtazamaji, tunaelekea kwenye mpaka wa Uasin Gishu na Kakamega katika shule ya Matunda ambako mwanahabari wetu John Masharia amejumuika na fursa nzuri kutueleza yanayojiri kwa sasa.
Naam, Nimrod, vile tu ambavyo nimesema ni kwamba tuko katika barabara ya Lusaka. Eneo hili ni eneo la industrial area ambapo unapoweza kutazama nyuma yangu Nimrod, hawa ni waandamanaji wanaotoka katika eneo bunge la Kibra na ambao wanatembea moja kwa moja hadi katika uwanja wa Kamukunji kuweza kujiunga na wenzao katika mkutano ambao unaongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga. Na kando na vile ambavyo Nimrod tumezoea kuona waandamanaji hao ni kwamba hii leo wanaandamana wakiwa na amani. Na Nimrod, pia tumeweza kuona maafisa wa usalama wakiweka ulinzi mkali, wakiwa nyuma yao wanaweka ulinzi, na wao wamebeba mabango, baadhi yao wakiwa wamepanda juu ya magari wakielekea moja kwa moja hadi katika uwanja wa Kamukunji. Tulikuwa pale katika mzunguko wa Timol, na tulipokuwa pale Nimrod tuliweza tukushuhudia maafisa wa usalama ambao walikuwa pale katika mzunguko ule. Pia hawakuwa na tatizo lolote na waandamanaji hao, waliweza kuwaruhusu wakapita polepole wakiendelea tu. Pia kuna wale ambao ni madereva ambao wako na magari, tumeweza kuona wakiendesha nyuma yao, wakiwapa tu muda waweze kusonga mbele waendelee na maandamano, yakiwa leo Nimrod, maandamano haya yakiwa ni ya amani. Na kwa sasa Nimrod wanaendelea tu kusonga karibu, na muda mchache tu Nimrod tunatarajia kwamba wataweza kufika katika eneo la Kamukunji na kujiunga pamoja na wale wengine ambao wanaandamana katika mkutano ambao unaongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga. Kwa hivi sasa Nimrod, ni kwamba tutaandamana pamoja nao tuone jinsi hali ilivyo, lakini tumeona usalama umeimarishwa. Tulikuwa katika mzunguko wa pale uwanja wa City Stadium, ambapo tuliona pia kulikuwa na maafisa wa usalama ambao wamekita kambi pale kuhakikisha kwamba hali ya usalama umeweza kudhibitiwa, Nimrod. Kwa hivyo Nimrod, sisi tutaendelea kutembea pamoja nao. Tumeona zile malori ya maji ya polisi pia yakipita eneo hili, na Nimrod, tujui ni yapi ambayo yatakuwa yakiendelea mbele, basi tutaendelea tu kuwafuata na kujua ni yapi ambayo yatajiri, Nimrod. Naam, Gatete Njoroge huyu akiripoti kutoka barabara ya Lusaka hapa pembezoni tu mwa jiji la Nairobi. Tuelekee katika eneo la Kamukunji ambapo tunaarifiwa sasa viongozi vinara wa Azimio wameondoka baada ya kuhutubia wananchi, na taarifa ninayopata ni kwamba wameazimia kuelekea katikati mwa jiji la Nairobi, hususan Central Park. Kama unavyoona msafara wao umeanza kutoka, ikiwa hadi wameitoa kwa wananchi kwamba waelekee pamoja hadi katikati mwa jiji la Nairobi. Tutasubiri kuona hali itakuwaje, lakini naarifiwa kwamba katika hotuba yake Raila Odinga ametangaza kwamba wanataka kukusanya sahihi 10,010,000 za kuweza kuishurutisha serikali ya Rais William Ruto au kuipinga serikali hii ya Rais William Ruto kutokana na mfumuko wa bei na vile vile gharama ya maisha. Vijana wasio na ajira katika kaunti ya Samburu wameripotiwa kuzamia utumizi wa dawa za kulevya na kujihusisha na visa vya uhalifu, hali ambao viongozi wa eneo hilo wanasema inahitaji hamasisho kutolewa kwa vijana ili wakumbatie kozi za kiufundi. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anaarifu. Kwa mujibu wa Dona Mabrook, msimamizi wa mpango wa kozi za kiufundi katika kituo cha kanisa la KAG
mjini Maralal, idadi kubwa ya vijana wasio na ajira kutoka mji wa Maralal na viunga vyake, hususan wafugaji, huishia kujihusisha na visa vya uhalifu. Ukiangalia saizi vijana wengi wanapotea kwa miadarati, kwa madawa za kulevya. Wengine wanajiingiza katika anasa za dunia, wengine pia wanaingia katika crime ama uhalifu. Vijana wengi ambao wanaingia katika hali ya kuibia wengine ama vita ni wale vijana ambao hawana kazi, ni wale vijana ambao hawana kitu cha kutegemea. Wanaona njia rahisi ya kujiweza kujimudu ni kuibia mwingine. Adome amesisitiza haja ya wazazi kutodharau kozi za kiufundi, badala yake kuwahimiza wana wao kukumbatia kozi hizo, kupata ujuzi utakaowahakikishia kipato cha kila siku. Ningependa tu kuambia wazazi ya kwamba tuache kudharau hizi taaluma ama mafundisho za taaluma, kwa sababu inasaidia vijana sana. Vijana wengi wanaingia kwa uhalifu kwa sababu wanataka pesa ama wanatafuta hali ya kujimudu kimaisha. Lakini wanapofanya ama wanapopata hizi ujuzi, wanaweza kujiajiri, wanaweza kujipa mapato, na wengine pia wanaweza kuajiriwa kwingine, na hiyo basi inawaepusha na mambo za uhalifu. Kwa sababu wazazi wengi wanasurutisha mtoto, pengine anataka mtoto wake asome mpaka university, asomee pengine udaktari, lawyer, na pengine hajafika katika, yani usio watoto wote wamebarikiwa kimasomo, na ndio tunawahimiza wasidharau hizi taaluma ambazo ni za kazi za mikono, kwa sababu wakipata tu kufanya hiyo kazi, yeye ataweza kujipatia pesa. Baadhi ya wazazi wamekiri kozi za kiufundi zimewabadili wana wao waliokuwa wanajihusisha na visa vya utovu wa nidhamu. Mimi nafurahia sana kwa sababu mtoto wangu amepata kupata skills ambaye sasa hata akiwa nje anaweza kujisaidia. Hiyo ujuzi inawasaidia hata sports, wakiingia hawatakuwa na wakati wa kwenda kufanya mambo ambayo haitawasaidia kama kukunywa pombe, kufuta bangi ama hizi madawa za kulevya, lakini watakuwa engaged kila wakati because kama wako shule, wako kwa kanisa wakifanya hizo program zao. So unaangalia fully watoto wako engaged. Hatua hiyo inalenga kusaidia katika kukabili visa vya utovu wa usalama kaunti ya Samburu. Ni wazi kwamba kozi za kiufundi zina nafasi kubwa kuchangia katika usalama wa taifa kwa kuepusha vijana na visa vya udanganyifu katika jamii. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotion? Smoothness, scent, glow. Nunua Nice and Lovely body lotion. Transform dry skin kuwa deeply nourished na smoothed. Na fragrance nayo. Wacha tu. Now available in the 850 ml pack. Chagua Kenya's #1 body lotion. Whenever you fly to space or take your first step as baby, Soft Care always stays with you. New Soft Care Space Series is rooted from space technology. Keeps you dry and comfortable for 12 hours long. Offers you the most effective protection during your space journey. Soft Care. Protect your leap. With Glovo unaweza order chochote na ukipata una celebrate na body yako yote. Because your tasty grilled chicken ikifika, weekend inaanza. Ingredients are your favorite recipe just in time. Na wakati keki inafika ndio sherehe inaanza. Because to get anything on Glovo deserves a dance. Download the app, order anything unataka na we track minute by minute mpaka ikufikie. Glovo, order anything, we deliver in minutes. I just came to apologize. Save your conscience. Kwa mara ya kwanza nimesikia mtu akimzungumzia kwa uzuri. Kila mtu ana mazuri yake na mabaya yake. After entering your M-Pesa PIN, select OK.
Respond with yes to send the money or no to stop the transaction. Hakikisha, the safe way to send money. Let's go! Wait, Kiko! Where are you going? It's time for the Little Farmer Show! Every Saturday at 10 a.m. The dung that comes from the cows, we use it to make biogas and we cook with it. Could you feed them? Wow, I've seen so many things I've never seen before. So you just dip it? Just dip it and then you transplant. If we don't teach children agriculture, we shall raise a generation that imports food. Little Farmers Africa. Every Saturday at 10 a.m. Angusha kwa troli kila wiki na Carrefour. Shika 10 Velvex rolls at only $3.45, green lentils at $2.48, potato loops at $44, and fresh chicken legs at only $4.69 shillings. Angusha kwa troli na Carrefour. Acne-prone skin, marks? Stop. Try new Garnier Charcoal Serum with 4% AHA, BHA and charcoal. The first black serum with no residue. Clinically proven to reduce pimples and acne marks. New Garnier AHA, BHA Charcoal Serum. Approved by dermatologists by Garnier Naturally. Na mtazamaji, kama unavyoona picha za moja kwa moja kutoka uwanja wa Kamukunji, wananchi wakiwa ndio wameondoka katika mkutano huo baada ya vinara wa Azimio kuondoka, wakiwa wametoa ujumbe kuandamana nao hadi katikati mwa jiji la Nairobi kuweza kufika kule. Mazungumzo yaliyotolewa hapo awali, vinara wa Azimio wakiwa ni wenye kulalama kuhusiana na bei ya bidhaa humu nchini, ushuru mkubwa kutozwa na kwa ujumla gharama ya maisha, wakitaka kuishinikiza serikali ya Kenya Kwanza kuweza kupunguza gharama ya maisha. Hivi sasa tutakuwa ni wenye kufuata msafara huo. Nafikiri baadhi ya wapiga picha watakuwa ni wenye kutuletea picha za moja kwa moja kuhusiana na msafara huo, na iwapo walinda usalama ama polisi watawaruhusu kuweza kuingia katikati mwa jiji ama itakuwa namna gani. Bila shaka ni picha ambazo tutazirusha hewani baadaye. Kwingineko ni kwamba familia ambayo nyumba yao ni wiradhi, mtazamaji, tunaelekea katika eneo la Kawangware, kaunti hii ya Nairobi, ambapo pia kuna pilka chungu nzima kuhusiana na siku hii ya Sabasaba kama ilivyoagizwa na viongozi wa Azimio, wakiwataka wafuasi wao kuweza kuandamana pamoja nao. Tuelekee eneo la Kawangware. Ben Kirui yuko kule. Ben Kirui, sijui hali imekuwaje toka asubuhi na kufikia sasa, umeweza kushuhudia nini? Kutoka eneo la Kawangware, hasa katika eneo hili la Coast, hali ya utulivu inaendelea kushuhudiwa, na si katika tu eneo hili ambapo nimesimama, bali pia katika steni za kama vile Kawangware 46, vile Kongo, na pia maeneo tofauti ambapo tulitembea kama vile eneo la Kangemi. Hali ya utulivu iliweza kushuhudiwa, ila tu hapo awali nyakati za asubuhi katika eneo la Kangemi kulikuwa na hofu kidogo, manake pia hali ya usafiri ama magari ambayo tuliweza kushuhudia barabarani yalikuwa machache mno, ishara tosha kwamba watu asubuhi na mapema walikuwa na hofu kwamba huenda kukawa na vurugu kama vile ambavyo kulishuhudiwa katika maandamano za hapo awali. Lakini katika eneo hili unavyoona watu wanaendelea tu na biashara zao kila siku. Tunaona watu wa eneo hili ama wakati hapa wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Wale wako mjini kupiga shughuli zao au barua wamekuwa wakifanya hivyo bila pia biashara hapa wamekuwa biashara zao tu kila siku, maduka za rejareja na ile maduka za juu zimekuwa zikiendelea na kazi zao. Na mtuwe radhi tena kwa hitilafu hii ya kimitambo. Ben Kirui akiripoti kutoka eneo la Kawangware hapa jijini Nairobi. Tuelekee sehemu nyingine hapa Westlands, ambapo familia ambayo nyumba yao ilibomolewa mtaani Westlands mwaka uliopita imeelekea mahakamani kutaka hati miliki inayomilikiwa na kampuni
iliyosajiliwa kumiliki ardhi hiyo ibatilishwe. Niraj Shah na mkewe Avani wanadai kuwa hati miliki hiyo ilipatikana kinyume cha sheria na kuongeza kuwa ardhi hiyo ni mali ya marehemu baba yao Batuk Shah ambaye aliinunua kutoka kwa Phyllis McCain mnamo mwaka wa 1976. Aidha, Niraj ameongeza kuwa babake alikodisha ardhi hiyo kwa miaka 50 kuanzia mwaka 1998 na hivyo hawakupaswa kufurushwa kama ilivyofanyika mwaka 2022. Kipande hicho cha ardhi kimesajiliwa chini ya kampuni ya Lariak Properties Limited ambapo wamiliki ni Samuel Chepkwony, Nathaniel Kipkemboi, John Rotich na Joel Kiplagat. Uvunaji wa maji katika sehemu kame unaonekana kuzaa matunda katika kaunti ya Kajiado, huku shirika la maendeleo ya wanawake likiwahamasisha wanawake kuhusu mbinu tofauti za kuweza kupata maji na kuyahifadhi. Aidha, wanawake hao wameshauriwa kukuza bidhaa kama mboga ili kujipatia chakula nyumbani. Nancy Kering anaarifu. Kaunti ya Kajiado kwa muda mrefu imekuwa ikishuhudia uhaba wa maji. Wakazi wengi hapa wamepoteza mifugo wao kutokana na uhaba wa chakula na maji. Kikundi cha maendeleo ya wanawake kimefanya uhamasisho kwa wanawake kutoka Matapato kuhusu umuhimu wa kuvuna maji ili kuendeleza kilimo cha mboga. Tumekuwa na magonjwa kama miezi 3 iliyopita. Ugonjwa wa kutapika na kuhara imekuwa mingi sana, si kwa watoto tu, hata mpaka kwa watu wakubwa. So unaona inakuwa challenge kwa mama, kwa maana saa hii percentage kubwa ya breadwinners kwa familia ni wamama. So unapopata mgonjwa pale nyumbani inakuwa challenge kwenda kazini. So wakati tumeintroducewa kwa hizi mitungi, tunashukuru sana kwa maana tumekuwa saved mahali. Tutakuwa tukiweka maji yetu, mtu tu unaenda katika kazi zako na unakuja unapata maji safi kwa familia. Wakati huu ng'ombe zimekufa juu tunategemeanga maziwa, lakini saa hii tangu inyeshe tumelima mboga tunatoa hapa kwa shamba. Saa hii watoto hawakuli ugali hivyo, juu tunachuna mboga hapo tunakula na tunashukuru Mungu. Kwa hiyo tunawaambia wamama wenzangu tufanye hii kazi. Hii kazi ya ukulima ni kazi nzuri sana, inaweza tusomesha, tunaweza somesha watoto nazo, tunaweza nunua ng'ombe nazo na tunaweza endelesha maisha yetu juu ya ukulima. Wanawake wamefunzwa jinsi ya kusafisha maji kwa kutumia miale ya jua kabla ya kunywa. We are in Kenya to introduce Savacan. Savacan produces 5,000 liters of water or more simply by using the power of the sun. You put the sour into the sun like this, you fill it with 6 liters of water, you leave it in the sun for 4 hours and you have safe water. Safer water than if you boiled it. The UV rays will kill bacteria, virus and protozoa and lead you with safe drinking water. I'm encouraging every family in this country, whether you are in Wajir, you are in Kitui, you are in Machakos, you are in Kajiado, let us harvest water. Tuje Kajiado tujione wamama wanalima na 10,000 liter tank. It is the way to go, it is a good thing to do. Tunaomba wanasiasa, if they can support us in this project, the women reps, the senators, this is a call on women leadership. Can we make sure we have water within the families? Nancy Kering, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado. It's been certified. Na mtazamaji, huko tukiendelea na taarifa hiyo, naarifiwa kwamba vitoa machozi vimeweza kurushwa kuelekezwa kwa msafara wa muungano wa Azimio ukiwa na viongozi wao walikuwa wameondoka kutoka eneo la Kamukunji wakiwa na nia ya kuelekea katikati mwa jiji la Nairobi. Hali ndio kama hiyo, nafikiri unaweza kuona moshi wa vitoa machozi, huku waandamanaji wao nao vile wakiendelea kufululiza kwenye ari yao ya kufika katikati mwa jiji la Nairobi. Lakini vitoa machozi vimeweza kurushwa na maafisa wa polisi hapo awali
ndipo hali unaiona kama ilivyo kwa sasa. Hebu tusikize kidogo tu. Naam, vitoa machozi vimewazidi waandamanaji pamoja na wapiga picha katika hali hiyo eneo la Kamukunji, wakati vinara wa Azimio na wafuasi wao wakitaka kuelekea katikati mwa jiji la Nairobi. Kwa sehemu kubwa ya siku ya leo kumeshuhudiwa utulivu katika kaunti ya Kisumu, na hivi sasa tunataka kuungana naye mwanahabari wetu Laura Otieno atuarifu zaidi. Laura, vipi hali katika kaunti hiyo ya Kisumu kwa sasa? Naam, Nimrod, kwa sasa biashara haziendelei kama kawaida, manake wafanyabiashara walifunga maduka yao kwa hofu ya kuvamiwa na waandamanaji, lakini kile ambacho tumeshuhudia ni kuwa hakuja kuwa na mushkil hapa katika kaunti ya Kisumu iliyoripotiwa, manake asubuhi kidogo kulikuwa na mvua, hivyo basi kuna baadhi ya watu ambao waliandamana wakiongozwa na mashirika ya kupigania haki za kibinadamu, lakini walianza kama saa 4 hivi mpaka mida ya saa 5 na kisha baadaye wakatawanyika. Awali walikuwa wamesema kuwa siku ya leo watafanya maandamano ya amani ili kulalamikia gharama ya juu ya maisha na kusubiri pengine ile kanuni ambazo watapewa na kinara wa Azimio Raila Odinga. Lakini kama unavyoona jiji la Kisumu linakaa hivi, barabara zimesalia wazi katika upande zote. Kuna baadhi ya magari ambayo yanazunguka kidogo kidogo, wale ambao wanasema kuwa pengine wanatoka nje wakitafuta huduma kama vile za hospitali na huduma zingine za dharura kama vile huduma za watu wafundi wa maji ama stima, lakini kwa hali kubwa hakuja kuwa na watu ambao wanatembea humu jijini Kisumu. Na kama unavyoona kuna watu wachache tu ambao wapo barabarani. Awali kulikuwa na watu wa pikipiki ambao pia walikuwa wanazunguka, na pia kulikuwa na idadi kubwa ya polisi ambao walikuwa wakishika doria asubuhi. Tuliona wakizunguka katika sehemu mbalimbali ikiwemo maeneo ya Kondele, maeneo ya Kachok, lakini hakukuwa na chamno ambacho kinaendelea katika kaunti hii. Lakini habari ambazo tumepata ni kuwa mtu mmoja amejeruhiwa baada ya kufumaniwa na watu wasiojulikana na kupokonywa kamera. Mtu huyo ni mwandishi wa habari ambaye anafanya kazi katika kaunti hii ya Kisumu. Lakini kando na hayo hakuja kuwa na visa vingi ambavyo vimeripotiwa. Kumekuwa na hali ya utulivu kwa sehemu kubwa, na tutaangalia jinsi hali itakuwa pengine kufikia jioni iwapo kutakuwa na kisa chochote ambacho kimeripotiwa. Lakini kufikia sasa hakuna maandamano ambayo yanaendelea katika kaunti ya Kisumu, isipokuwa maandamano yalifanyika asubuhi kiongozwa na mashirika kupigania haki za binadamu. Nimrod. Naam, bila shaka Laura Otieno, asante sana kutoka kaunti ya Kisumu. Pembezoni mwa hizo picha kwenye runinga yako, bila shaka unaona hali ilivyo kwa sasa hivi katika eneo la Kamukunji, kaunti hii ya Nairobi, ambapo polisi wanaendelea kurusha vitoa machozi. Magari ya viongozi, baadhi ya viongozi wa muungano wa Azimio yakiwa wameweza kusimama hapo, vitoa machozi vikiwa vimewazidi. Tutaweza kuona hali itakuwaje. Kwa sasa hivi haionekani iwapo wataruhusiwa kuweza kutekeleza azma yao ama ari yao kufika katikati mwa jiji la Nairobi, lakini hilo ni jambo la kusubiriwa kuweza kuona. Lakini kufikia sasa polisi wameweza kurusha vitoa machozi kujaribu kutawanya wafuasi, na kwa hivi sasa tunaona mkusanyiko mdogo tu wa wafuasi, kinyume na ilivyokuwa awali walipokuwa wengi.
Vijana wasio na ajira katika kaunti ya Samburu wameripotiwa kuzamia utumizi wa dawa za kulevya na kujihusisha na visa vya uhalifu, hali ambayo viongozi wa eneo hilo wanasema inahitaji hamasisho kutolewa kwa vijana ili wakumbatie kozi za kiufundi. Kwa mujibu wa Dona Mabruk, msimamizi wa mpango wa kozi za kiufundi katika kituo cha kanisa la KAG mjini Maralal, idadi kubwa ya vijana wasio na ajira kutoka mji wa Maralal na viunga vyake, hususan wafugaji, huishia kujihusisha na visa vya uhalifu. Ukiangalia saizi vijana wengi wanapotea kwa miadarati, kwa madawa za kulevya. Na wakulima kutoka makundi ya walemavu, kina mama na vijana katika kaunti ya mpakani ya Busia sasa wameanza kujiimarisha kiuchumi kupitia kilimo biashara. Mradi wa kilimo bora ulioanzishwa na serikali miaka 5 iliyopita na kufadhiliwa na Benki ya Dunia umewanufaisha wakazi wengi wa kaunti hiyo, kama anavyotuarifu Jane Rotich. Katika eneo la Simbachai lililoko kwenye eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, tunawakuta wanachama wa kundi la Odukini Women Group wakipalilia zao lao la mihogo. Ni kikundi chenye wanachama 32 kinachojumuisha vijana, walemavu na wazee walio na miaka zaidi ya 70. Hapa akina mama hawa wamepanda mihogo katika shamba la ekari 18. Wanaongeza dhamani kwa zao lao kwa kutengeneza unga wa mihogo, mandazi, chapati, miongoni mwa vyakula vingine. Matawi ya mihogo pia yanapikwa na kuliwa kama mboga, kama anavyoelezea mwenyekiti wao Roslyn Akochi. Kwa hizo proposal zetu zenye tuliandika, kundi yetu tena ikawa ya kwanza, ikafaulu phase 1, tulipata 1300. Kenye kimefanya wamama wakapenda ukulima wa mihogo sana ni kwamba mihogo ni resistant. Liwe jua, iwe mvua, mihogo hata ikiwa na jua kali kiasi gani, mihogo bado watapata tu matunda ndani mwake, haitakauka. Tunapika haya matawi na ni matawi yenyewe ni tamu sana, na pia mihogo yenyewe inakaa kwa miezi 9, miezi 10 unauza. Umeuza mbegu, si ndio? Na umebaki na mihogo yenyewe ndani kama matunda, unakula ugali. Hii muhogo vile tumelima, hii muhogo ametusaidia sana. Asa sisi members wale wako kwa hiyo kulima hii muhogo yetu ya hapa Odukini Women Group. Tunatoa hata hiyo mbegu, tunakata hiyo mbegu, alafu tunauza, inatusaidia hata kulipia watoto yetu school fees. Mambo mingi muhogo imetusaidia. Hata saa hii kwa nyumba tuko na upendo hata na wazee. Wewe saa yote kulazimisha mzee ati kitu tayari mimi mwenyewe nimeshajua vitu awe hiyo. Sasa ikianguka ikikuja kupiga hii nini inaharibu kwa shamba. Sisi kwa vile sasa tumepata mawaida kutoka kwa hao watu, wametufundisha namna ya kupanda hizo mihogo. Sisi tunaendelea tu sasa kutoa hiyo mbegu. Tutaweza kutengeneza hiyo mbegu tukiendelea kupanda. Tunaweza usia watu na ingine tunatengeneza hiyo mbegu ili tena tuuzie watu wengine. Alafu iendelee tu isikufe. Kilomita chache kutoka hapa, tunakutana na wakulima walionufaika na ruzuku kutoka kwa mradi wa KSAP, kisha kukumbatia ufugaji wa samaki kwenye vidimbwi vya kibinafsi na kwenye makundi katika wodi hii ya Mukura ya Kati. Mimi ni mkulima wa samaki. Sana hiyo ndio nimeona ni mzuri sana kwangu. Sisi ni wakulima wa Central, wa Mukura Central Ward, na tuliletea watu wenye walitupatia nguvu vizuri sana sasa ya kulima samaki hadi wakati huu ni watu wa KSAP. Wakati walileta hiyo program walituletea pesa mzuri ambayo tujawahi pata. Tuliletewa grant ya 700,000 na tukaanza kukulima wa samaki. Kwa kikundi chetu tuko watu 36, but wale wenye wako serious tuko watu 23.
Hii mradi ilipokuja hapa tulishukuru, ni kama Mungu amejibu maombi yetu, kwa sababu ni project kubwa. Tulifurahi sana tukakumbatia, tukijua kwamba itakuja kubadilisha hii community. Na tuliletewa samaki, walichimba vidimbwi, wakaleta samaki, wakafanya fencing na chakula imeingia. Hata saa hii samaki inaendelea vizuri, ambapo tunatarajia baada ya miezi 3 ama 4 tunaweza fanya harvesting. Ikiwa itafanyika vizuri, we are expecting 4 million itoke mali hapa, na kama community itapata 4 million watasaidika kulipa school fees, itasaidia kwa mambo mengi na sura ya hii community itabadilika. Wakulima hao wanasema kuwa wamewezeshwa kujenga nyumba na kusomesha watoto kupitia kwa mradi huu wa ufugaji samaki. Hali ni sawia katika kijiji cha Kanjala kilichoko katika wadi ya Marachi Kaskazini, ambapo kikundi hiki kinajihusisha na ufugaji wa kuku. Wito umetolewa kwa vijana kote kukumbatia As we speak right now, we go straight to Kamkunji area where that procession is making its way towards town. Remember that Raila Odinga said that he will be going to Central Park in the CBD where he will be addressing his followers. But now those are just live images. We can see that there has been police confrontation. We can see tear gas has already been lobbed to that procession. Now Raila Odinga is trying to make his way from Kamkunji towards the CBD where he will be meeting his supporters. Raila Odinga, in his statement and speech earlier today, has said that today he begins to collect up to 10 million signatures to force the government to do as per their demands, to meet them halfway, and also says that the protest that we are seeing right now is supposed to be peaceful, but we can see tear gas has been lobbed. Is it peaceful? That we wait to see. But then again, he says that IEBC, the recruitment of IEBC officials, they have to be included into that. And then again, Raila Odinga says that he's going to the CBD. He has called upon his supporters to make sure that these protests that are happening today are peaceful in accordance to the law. We know that these protests have happened the whole day today in various parts of the country. In Mombasa earlier today, we saw that the Kisauni OCPD was having a conversation with the protesters there, asking them to be peaceful because Mombasa belongs to the people of Mombasa, and that even if the county commissioner was not present, that they have an opportunity to take their demands and their petitions to his office if and when he shows up in the office. But then again, immediately after that, a few minutes later, tear gas was lobbed in Mombasa. And also earlier today, we were talking to our reporter based in Kisumu, that is Bramwell Bwire, who was bringing us up to speed on what is happening on ground. He says that police have managed to contain the situation, making sure that the protesters don't get to the CBD. But even in Kisumu, there has been running battles between the police and the protesters there. It's telling us that the roads were blocked. Those that are trying to get from different parts of the country to get into the Kisumu CBD could not do that. And even some were extorting the drivers who were plying the route. Now, it is the same situation here in Nairobi earlier today in the CBD. Protesters were trying to march between Harambee Avenue all the way to City Hall Way, and during that period, the tear gas canisters were lobbed again. And earlier, while we were talking to our reporter, that is Francis Ode, near Kencom, there were protesters there, demonstrators from the civil society and pressure groups, who said that they are not in the political space, but they are there to share the grievances, their problems. They are saying that the cost of living has gone high, that the government needs to sit down with Kenyans and make sure that these issues they are raising have been handled. It will be remembered that President William Ruto signed the finance bill. Now it is the Finance Act 2023 that is in force right now. And immediately after that, EPRA also made sure that they gave their own directives over the same, and fuel prices went up despite there existing a court order. But now let us talk to CBD to Kibra, and for the first time
Kibra is calm. No anti-riot police in Kibra. And actually where I am right now, I'm at the junction between Olympics, Ayani, and I think this is the road that takes you to town. And within this area, the only thing that I can see are the shops and businesses are closed right now. The only thing that is different is the shops are closed. But now we are having a calm day in Kibra. The only day that we understand during such times, we normally see a lot of anti-riot police, a lot of police in plain clothes. But today we are having no police. There's no police here. But again, the only thing that we can observe that is different is that all the businesses in this area are closed. Maybe I just want to find out why is it calm in Kibra today, and how is the situation? Maybe we talk to one of the Kibra residents. Sasa unaitwa nani? Mzuri. Mimi naitwa George. Kutoka Kibra. Leo nimeona mambo iko shwari. Mambo iko shwari kabisa. Hakuna frakash tumeleta, na hivyo tulikuwa tunataka kila kitu iko in peace. Lakini kitu mimi nalia watu hawajafungua mashop. Hiyo tu ndo nalia. Hata mimi natoka, sio nimevaa pembe. Nilikuwa naenda job lakini tukaambiwa turudi. Kaka, labda utuambie Kibra kumetulia. Kipi ambacho ni different? Mimi nitasema tu kwa leo tu kazi iko tu chini sana. Watu kama sisi wa riders tunaumia. Juu tumeamkia asubuhi lakini mpaka saa hii hakuna kazi yenye tumefanya. Sasa yani tutaumia kwa matumbo, yani tutashinda tu njaa, tunaona tukilala njaa leo. Siku kama hii kuna kuaga na rabsha, kuna kuaga na askari ambao wameshikilia upande ule mwingine na upande huu. Imekuwaje leo kumetulia? Ni Zakaria. Leo tumefurahi, maandamano imekuwa successful. Kwa maana ukiangalia kila mahali matuke imefungwa. Ile kitu tunatamani Ruto atusukizie unga, atusukizie mafuta. Akisukiza hiyo vitu tutakuwa na amani na yeye. Lakini kama hiyo tunaendelea mpaka dunia kuje. Mpaka mwezi wa dunia. Hiyo na tutaki mambo ya kuharibu mali ya watu, lakini tunataka maandamano ya sasa na polisi waachane na sisi. Lakini wakitaka kusijaribu na sisi tutaandamana nao. Lazima tutaandamana nao. Kwa hivyo huko na labda hali ya security hapa naona kuna utulivu. Security ni sisi wenyewe. Unaona polisi wapi? Umeona watu wakipigana mahali? Oja wako wametufungia tusiende town. Hao kila siku polisi ndio wanaletanga sita. Mwananchi hana sita? Hapana. Labda tupate sauti ya binti tu. Kwa majina mimi naitwa Irene Odweso. Mimi ni mkaji hapa Kibira na mimi nafanya na Human Rights Defender. Na hata kwa sasa nimetoka town saa hii, maaskari wametuzuia kwenda maandamano. Kwa sababu malipopote wako left, right and center. Hata nimeacha kama kumenuka huko town. Na isitoshe watu wetu wote wameshikwa wako ndani. Wako Central Police Station. Sasa nimerudi kwa nyumba, nataka kuangalia plan B tena niende niangalia hao watu wetu. Na hapa Kibira sisi ndio security, sisi wenyewe. Kwa sababu wakati kama huu maandamano inakuanga peaceful, in a peaceful way. Lakini kwa saa hii kimeumana mbaya sana. Wakati wa Kenyatta na wakati wa Moi maandamano ilikuwa mzuri sana. Tunaandamana kwa peaceful, in a peaceful way, na tunarudi kwa manyumba zetu. Lakini kwa saa hii tiagas imejaa huko town. Ni hayo tu. As they have said, it's true that there is calm in Kibra, and maybe as you can see, even the transport sector, we are having just a few transport, and with me I have a conductor who also is in Kibra. Labda unaitwa nani? Mimi naitwa Ruben Kenyanya. Yeah. Wewe ni conductor ama? Mimi ni conductor. Wewe ni conductor ama? Mimi ni conductor. Yeah. Leo hali iko vipi? Kazi iko kwaje? Leo tumefanya bure, hakuna kitu tumepata. Tuliamka mapema venye tunaamkanga, but we got nothing. Tumepeleka magari parking. Yeah.
kuna kuaga sana na wakati kuna protest makarao na kuaga, leo hawajakuwa. What is it? Makarao kile tungeomba ni kwamba tunapofanya maandamano makarao wakae kando. Hatuna haja ya kuharibu vitu ya watu. Vijana wanapofanya maandamano wafanye tu maandamano ya amani, watembee tu barabarani, lakini hata ukiangalia leo hakuna mahali imeharibiwa hapa. Kuna tairi imechomwa, which means sisi watu wa Kibera tuko na amani. Tutaki kelele. All right, yes, this is Kibra, and I will be going to different location within Kibra to just see if indeed all the locations that have been always said to be hotspots, if indeed there is calm. This, as we speak, this location at Olympics, everything is calm. Back to the studio. Thank you, Francis Ode, who is in Kibra, bringing us up to speed in what is happening. A different picture of Kibra. It is peaceful, no police around. The residents there are saying it is the police who cause violence there. But now let's go to Mudhura, where our reporter Mudhoka, Daniel Mudhoka, is there. Mudhoka, how are you? What's the situation like? What's the mood on ground? We know that we expect Raila Odinga to use that route. What's like on ground? Good afternoon, and of course we are along Jogoo Road, and this is actually just next to the Muthurwa market, where normally on any normal day this is a very busy highway with vehicles passing into the town and vehicles coming out of town. But as you can see right now, this very road has been turned into an arena of clashes between police officers on one hand and members or sections of youth who are here and who are trying to access the Nairobi CBD. And if we can walk with my cameraman, as you can see, these are police officers here who have staged a barricade, a human barricade, just trying to prevent this very youth from accessing the central business district. And remember, from here to Kamukunji is basically a walking distance, and that is where the opposition leader Raila Odinga had the Sabasaba rally, and he arrived at around 1 p.m. addressed briefly the very supporters who had gathered there, and said, and thereafter launched a signature collection in protest of the President William Ruto administration, and then said that he will be now heading into this Nairobi Central Business District, and actually saying that an evening rally will be held at Central Park, which is just at the Central Business District. And so the opposition leader left. There were a number of opposition MPs who were there, and that includes Otiende Amolo, who is the Rarieda MP, Embakasi East MP Babu Owino, and a number of opposition leaders. But conspicuously missing was Odinga's running mate in the 2022 presidential election, Kenya Party leader Martha Karua. But of course, as we heard, they had sent their representatives to the rally, and the message there was that this is the beginning of a journey to liberate the country. That is what the opposition leader said, and thereafter left, saying they will not make public their route to the Nairobi Central Business District, but asked those who had congregated there, of course, to head to the CBD for a mother for rally. And so, as you can see, this is where we had passed, headed to the Nairobi CBD, of course, to wait or to monitor the situation and the caravan of the opposition leader. But on arriving here, we found police officers and a confrontation, to say, pitting youths who had already started to make their way into the CBD and the police officers who are here. 12 p.m. there was no sight of police officers, and we only saw. As you can see, no movement is taking place here, and even as you can see, motorcycles have been asked to turn. Of course, as you can see, that is a police officer asking the border rider and the pillion passenger. And actually, as you can see, that is a tear gas canister being lobbed at the very residents or youth who are here. And stones have been hurled actually at our direction as well. Of course, as you can see, the confrontation keeps coming on, subsiding for quite some time.
But of course, that is the situation here. And we are actually here to see what will be happening, whether these youths will be relenting ultimately, or maybe the police officers will not be able to keep them at bay. But of course, the police officers seemed armed to the teeth just to ensure that these very youth do not make their way into town. And so we have actually pitched camp here briefly, monitoring the situation here, running battles actually. Tear gas canisters, as you can see, those are the sounds of tear gas canisters being lobbed. Of course, as you can see, people, some of them scampering for safety. Another tear gas canister actually being thrown by hand. And of course, clouds, white clouds of tear gas smoke that are actually on almost every corner of this place. And that actually paints the picture of what this day is developing to be. And actually, I'm quite feeling the tear gas into my eyes. So I'll be trying maybe to squint a little, but as you can see, this is what the day is developing to be, having begun slightly peaceful. And of course, this follows calls by the opposition telling police officers not to interrupt with their rally. But then the police officers, as we saw earlier on today, the very security team that is in charge of Nairobi saying, in as much as it wants the very rally at Sabasaba to be peaceful, they do not want anyone to enter into the Nairobi CBD with the intention to disrupt and to cause any mayhem or any loss of property. And so, as you can see, it is quite a very tense situation, very full of activity. Of course, the border riders would come here in tents trying to access the CBD have been turned away, and police officers here are doing their most to ensure that no one accesses the Nairobi CBD. That is, of course, the central traffic police vehicle just heading into Shauri Moyo, where we had come from and where the rally was taking place, and just to ensure that no one who is part of the opposition's thing today does not access the CBD. And so back to you. Of course, we'll be here and we'll be updating you and our viewer when we get more from this very part of the Nairobi CBD, as well as other parts where we will be pitching camp. Thank you very much, Daniel Muthoka. As you follow up on that, just be careful. We know that the situation there is not conducive right now. But we still go back to Kamkunji as that entourage is making its way to the Nairobi CBD. Let's cross over there and watch on the live pictures coming from Kamukunji. Remember that Raila Odinga is making his way to the CBD, that is the Central Park, where he will be holding a rally a bit later. Remember that it is your right to demonstrate according to Article 37. But Nairobi Police Boss Adams Bungei had stated that Azimio Coalition and the luminaries would not be allowed to enter into the CBD, but they were allowed to have their rally in Kamukunji. Those are live pictures as that entourage makes its way from Kamukunji going towards the CBD. But what we've witnessed so far is police have been deployed, making sure that that procession does not get into the CBD. Adams Bungei had given that directive that Azimio and the protesters are allowed to go to Kamukunji but not to get into the CBD. We've just witnessed our reporter Daniel Muthoka bringing us up to speed near Mudhura, which is a walking distance to Kamukunji. Police officers barricading roads. There is also exchange with protesters over there, tear gas being lobbed. Our reporter also finding himself in the middle, not being able to do his job very well. But then again, today is Sabasaba Day, and Azimio have held their rallies today. They continue to demand that the issues they continue to raise be handled by the government. Key among them is that today they've launched a signature collection exercise, and they want to get over 10 million signatures that will show that Kenyans really want change, that the government listens to them. And key on the issues that they're being raised is the high cost of living. Remember that President William Ruto
signed the finance bill, which is now an act of parliament, that increased taxes on various commodities, including fuel, which also later saw EPRA give directive on fuel despite existence of a court order. Raila Odinga says that its procession was supposed to be peaceful, but that as at now, with his entourage being attacked, tear gas canisters being thrown to it, being blocked from accessing the CBD, is something that we continue to follow up on. Remember that Raila Odinga wants the recruitment of IEBC commissioners, that they be included in the process. Earlier, the Kenya Kwanza team that sits in the bipartisan talks said that they will continue with the process because the law demands that IEBC is in place. Earlier also with our reporter, Ode Francis, bringing us up to speed from Kibra. He says Kibra is peaceful. People are going about their businesses as usual, apart from business premises that have been closed down in anticipation of the protest that will be happening today. Matatu operators saying that today they've not had a lot to do because people have not gone to the CBD. The situation is even to that gentleman who said early in the morning he was going to work but was asked to go back because they didn't know what to expect because of the demonstrations today. Raila Odinga says that his protest ought to be peaceful, asking the police, asking the government to let them go and exercise their right according to Article 37 that gives them the right to picket, to assemble and to demonstrate, but in a peaceful manner. These are live pictures coming from Mudhura. Our reporter is based there. He's following up on what is happening, going the extra mile. Tear gas being lobbied closer to him. But this is just what we do as the media. We go straight and bring you the story as raw as it gets. We continue to follow up on these. Also earlier in Kisumu, we were speaking with our reporter, that is Bramwell Bwire, bringing it up to speed on the situation in Kisumu. It says accessing the CBD from different parts of the country, from Kakamega, from Busia, is a tall order. No one can access the CBD easily because of the riots that were witnessed in the CBD. But today, we continue to follow up on the Sabasaba rally that also happened in Mombasa. Earlier in the morning, police had a good conversation with the locals there who were demonstrating and picketing. They had their petition that they wanted to take all the way to the county commissioner's office, but they were not allowed to do that despite the police telling them to be peaceful, to take care of Mombasa because that is their home. A few minutes later, tear gas was lobbied to them as they made their procession towards that. In Nairobi, we continue to follow up on what is happening on that story. Will Raila make it all the way to Central Park? Will he have his rally later in the day? We wait to see that, but you continue to follow his entourage as he makes his way from Kamkunji, making his way to the CBD. And yes, we will be going back to Kibra and touch base with our reporter Francis Ode, who is following up on what is happening there. Ode, right here. We will be going back to our reporter Francis Ode, who is based in Kibra, as he brings us up to speed on what the situation is like in Kibra. Remember, during the previous demonstrations that were called by Azimio, there were fracas in Kibra. We even saw a church that was put on fire. We saw that there was exchange battles between the police and the locals. But today, Kibra is peaceful. Kibra is quiet. But even immediately after that, we saw religious leaders stepping in and making sure that peace is realized in Kibra. But now, Ode, you are in Kibra. The place is quiet today. It is peaceful. Locals are there with you. Why is it peaceful? Why don't you have police there today? And how are they feeling because businesses are shut? Yes, indeed. The question is why, but again, the answer is they just said it's peace.
But again, I am at where exact place, it's called Kamukunji in Kibra, where the Azimio leader normally holds his rallies here in Kibra. And I just wanted to find out, I mean, why is it that this place is so calm today? We don't have anti-riot police, we don't have police in uniform manning this place. And maybe to just talk to one, there's this one resident of Kibra who has just decided to tell us that tumechoka. Kwa nini mumechoka? Tumechoka na sababu uchumi imeenda juu sana. Tunataka serikali ya Kenya afadhali atupunguzie bei za chakula. Ndio imefanya niandike hii tumechoka. Na tumechoka ukweli. Utaona Kibira hii Kamkunji, hii ndio Kamkunji mahali hata baba akikuja hapa anakuanga na rali yake. Na vinyo umeona sahi hakuna watu. Hii moto unaona hapa, hii moto tulichoma asubuhi wakati tulikuwa tuna bless wale wanaenda town. Na sisi kama wazae tumebaki hapa tulinde hapa boma. Boma hizi baki peke yake. Na tumechoka kwa sababu tunataka Ruto akae chini. Aongee na Wakenya wote, asikie kilio chetu. Asikue tu huko State House na deputy yake anaitwa Kachagwa atieni mtoto ya Maumau. Maumau ati mustuni. Mustuni sio ya Boratam. Mustuni ya Boratam Kachagwa najua ni mustuni ya State House. Hii ya Boratam sio mustuni ambao Kachagwa anaweza kutuambia yeye ni mtoto ya Maumau. Sisi ndio watoto ya maandamano. Na maandamano litaleta uchumi chini Kenya hii. Hapa ni Kamukunji, kwa kawaida kuna kuaga hapa na umati sana. Umesema wewe ni mzee, ulikuwa umewabless na mkawasha moto hapa. Labda unipeleke kwa hiyo moto, mlikuwa mnamaanisha nini? Asubuhi hii moto vijana walikuja asubuhi. Hii moto ndio tuliwakisha hapa. Hii moto tuliwakisha hapa asubuhi. Vijana wakuwe na blessing yetu ya kuenda town. Sisi tumebaki hapa kama wazee tulinde boma juu. Sisi tulianza maandamano ya Sabasaba ile ya kitambo. Sasa tangu tufanye Sabasaba ya kwanza, wacha kutusumbua sisi bwana. Vijana tumepeleka town, wameenda town, wameenda na blessing yetu. Yes, these are some of the things that they are saying they did before they left here. They blessed those that went for Sabasaba protest, and they're claiming that before they left, they did a few things here. They roasted maize and some meat before the protesters left to the Sabasaba protest. Maybe I talk to a young person who today hasn't actually gone to the protest and find out why. Unaitwa nani? Mimi naitwa Steve. Kwa nini unaenda maandamano? Sisi sijaenda, hata sasa naandamana, hakuna kazi yenye nafanya. Unafikiria ndio mbinu mpya sasa? Hiyo sasa ndio mbinu. Because sasa sijaenda maandamano, sijapanda gari, hiyo natumia pesa. Serikali inapata ushuru. Mimi nimeenda maandamano. Sisi sijaenda, niko maandamano. Azi. Okay, we are still doing rounds in Kibra to just find out if indeed we are having protesters away from those that are silent and relaxing within Kibra. I can confirm, yes, there is calmness in Kibra, and I'm told there are... Tumechoka. Ruto, tumechoka. Kwanza mimi nimechoka sana. Kwa nini umechoka? Kwa sababu gani? Ruto alitupromise akiweke Biblia chini hivi unga itashuka. Sasa hii unga ni 220. Sukari kilo moja 230. Tunaenda wapi? Mimi naambia Ruto, kwa hiyo kiongozi, kwa hiyo kiti hautakaa milele, lakini nataka kukutoa sisi wenyewe wa Kenya. Tumechoka na uongozi mbaya. Na Gachagua, ukiongea hivyo, wewe peke yake sio vice president kwa hii Kenya. Tulikuwa na Kalonzo na wengine. Na ukaa ukijua moto chuma yako iko motoni kama hapa. Yes, those are some of the
Those are some of the sentiments of Kibera residents here in Kamukunji. Back to in studio. Thank you, Ode, coming straight to us from the Kibra area as the residents there continue to give their views and how they're feeling about the demonstrations today. It is somehow seem like this is change of strategy. Maandamano they're demonstrating, but from their homes. Let's take a short commercial break. We will be back with much more, especially more news on this Sabasaba Day Rally. KTN News. Get the whole story. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. Wow, that's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. You will not marry that woman. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times. Enjoy digital life. Prepare yourself for an electrifying experience that will rev up your engines and leave you breathless. The second Digger Motor Show is here to take you on a thrilling journey through the world of automotive excellence. Check out the sleek and sophisticated luxury cars and witness the unveiling of the hottest new models from renowned manufacturers, each one pushing the boundaries of style and performance. Mark your calendars for the 20th to the 23rd of July 2023 at the KICC and get behind the wheel of your dream car. Be ready to experience the second edition of the Digger Motor Show. Come and ignite your passion for cars. You don't want to miss a single moment. To book your space or get more details, call Caroline Nyandieka on 0723 803601. Africa is a land of incredible diversity and rich cultural heritage. A continent full of stories waiting to be told. Join us as we journey to remote villages to explore the vibrant cultures of Africa. Discover the intricate artistry of its jewelry and textiles, the delicious flavors of its cuisine, the joyous celebrations that bring communities together. Learn about the customs and beliefs that have been passed down through generations. Experience the breathtaking natural beauty, from the rolling savannas to the majestic mountains. Don't miss this incredible opportunity to explore the richness and diversity of Africa's culture and heritage. Tune in to our special broadcast, Culture Quest, and discover why Africa truly is a continent like no other. We value your feedback and welcome any comments, queries, or complaints regarding our news content. You can get in touch with us on SMS 22155, call 0719 012 450, or email feedback@standardmedia.co.ke, or you can send us a letter on Post Office Box 30080-00100, or deliver it to our offices at Standard Group Center, Mombasa Road, Nairobi.
KTN News. Get the whole story. For watching KTN News and welcome back to Africa Speaks as we continue bringing you up to speed on what is happening in the country, especially today being the Sabasaba Day rally as called by the opposition. Right about now we cross to Kariakor where our reporter Emmanuel To is at to bring us up to speed on what is happening on the ground. Good afternoon, Emmanuel To. What's the situation and the mood from where you are, To? Well, Aseto, it's about there's some activities here at Kariakor. There are some protesters who are following Raila Odinga's convoy that is actually going into town, and the police are engaging the protesters in running battles, and it's just tear gas after tear gas after tear gas, and the supporters are here, and we're going to follow on that convoy, and we have to go, we have to run. Let's go. We have to run. Toka. From Kariakor, where our reporter Emmanuel To is at, as he brings us up to speed on that entourage, that is Raila's convoy making its way to the CBD near Kariakor as he gets towards town. Remember, Raila Odinga is making way towards Central Park, where he says we'll have a rally there. We hope that Emmanuel To is safe as he continues to bring us up to speed on what is happening. Earlier, we were talking to our reporter, Daniel Muthoka, who was at near Muthurwa, also bringing us up to speed, saying roads have been barricaded by the police and the protesters engaging the police, tear gas being lobbied. But in Kibra, it's a different story. All the Francis and the residents there saying they are changing the tactic. That earlier in the morning, the wazers, the elderly, blessed the young people to go to town and demonstrate against what they're saying is high cost of living. They say that these issues ought to be sorted, ought to be addressed, because living in Kenya is becoming a little bit expensive for them. We go to Kisumu, where our reporter Bramwell Bwire earlier telling us that getting to Kisumu is a tall order. Getting from Busia, is it Kakamega, to the CBD, it is very difficult getting to the city. Also in the CBD with Ode Francis near Kencom, protesters from the civil society and pressure group saying that they are protesting against the new Finance Act that is now in place, saying the cost of living is high, that they ought to be heard, that their voices is important, that protesting according to Article 37 of the Constitution is their right. Also Raila Odinga, while in Kamkunji in that rally, saying that he wants issues that are of immense importance to be addressed. Key among them is that the servers be opened so that there is forensic investigations into what happened in the 2022 general elections. He wants the cost of living to be addressed, that the cost of living, the taxes that were imposed by the new Finance Act to be addressed. Raila says that his process from Kamkunji to the CBD ought to have been peaceful, asking the police to maintain peace and not interfere with his procession. But what you've just seen from Emmanuel To, there is running battles between the police, the demonstrators, tear gas being lobbied. The situation also experienced earlier with Daniel Muthoka. Also in the CBD early in the morning, protesters were protesting along Harambee Avenue, making their way towards City Hallway, and there was tear gas that was lobbied against them as well. In Mombasa, same story in the morning, tear gas being lobbied despite the residents and the protesters having a conversation with the police on how the process would actually go. Remember that the residents there, the civil society groups, including Muhuri, had given notification to the police, including the direction, the route that they would follow as they go to give their petition to the area commander. But as they were going about their business, again, tear gas was lobbied. Today, businesses in town have been shut down. The same story is in Kibra. You talk about businesses, just people not getting into town because they were not sure of what they would face as the day progresses. How will it be knowing that police have been deployed in the CBD to make sure that this demonstration does not get into the CBD? Adamson Bunge, the Nairobi police boss, had stated that
Azimio and the demonstrators are allowed to only have that at Kamkunji and not get into the CBD. Let us now touch base with our reporter Emmanuel To, who's joining us via a phone link. Emmanuel To, first of all, are you well? Are you safe? And also, can you bring us up to speed on what is happening, To? Well, we are safe, apart from the tear gas that is, the cloud of tear gas that is all over here at Kariakor. And I think the police were trying to engage the supporters of Raila Odinga, whose convoy I think is the one ahead of us, just a few meters away from here. And we just saw some commotion, and then we saw tear gas all over, and the action is still on and active as we speak, as the police try to stop the Azimio supporters from accessing the central business district. This is Kariakor area, and the supporters are trying to come, but that is the situation is still active, and is still the police officers are still throwing or lobbing the tear gas to these protesters. And actually, we need to change the location again because it's becoming a little bit too much here. So that is it from here, Aseto. Thank you, To, and as always, keep safe as you continue to follow up and tell our viewers, tell Kenyans on what is happening in the CBD. But now let's go to Kisumu. As I told you earlier that our reporter Bramwell is following up on what is happening in Kisumu. Bramwell, we had talks to you earlier on the situation in Kisumu. Getting to the CBD from Kakamega, Busia was difficult. Has anything changed? Well, Dennis, as you've said, yes, we had spoken to you earlier, and I had indicated, as you've said, that the road was impassable from Kakamega to Kisumu, same as Busia to Kisumu. And now the last road that was a little bit passable was the Nairobi-Kisumu highway. But right now, as the reports are getting, that the road from Nairobi to Kisumu, that is Nyamasaria area, all the way from Ahero to Nyamasaria to Kisumu, is also not passable. In fact, there are 3 police officers at a place called Kachok, just at the flyover and the bypass coming to Kisumu town, that were badly injured. 2 of them are currently being admitted at the Kisumu County Referral Hospital, while one is being treated at the AP police line. That is a hospital basically treating police officers and their families. But I have to indicate to you that as much as there's some little movement that is now happening in the CBD, no much action is still going here. As much as we are having police officers who are still taking charge, they are still manning all the major entry points to the CBD. I'm speaking about the area around Aga Khan Hall. I'm talking about the area around Kisumu Boys. I'm talking about the area around Patel. Anyone who is coming to Kisumu is able to understand these particular points that I'm speaking about. These are the notorious areas that, if not well manned, can be porous and allow the rowdy youths to move into the city. Remember, the porous point of Patel was the one that was susceptible in the morning when the rowdy youths overpowered the police officers there, moved to the city, and they were, though today they were a little bit more peaceful, as we can speak, as though people will say that they were rowdy, but from the past experiences, the police, the rowdy, the angry youths who were in the city in the morning, charging and chanting songs in the city, were a little bit peaceful, because over the past few experiences we've had here, we've seen them when they charge to the city, they light bonfires there, they barricade all the roads, they hurl stones at police officers. We have seen instances where they rob people, but today we're experiencing little of that. Maybe as the day draws to the end, we're going to experience some sort of
bad activities that have always been experienced. They always say that the demonstrators, once demonstrations end around 5, then we have some guys who are taking advantage of the demonstrations to really rob from the people. But that is something, today we are having a lot of police officers here, and they were saying categorically in the morning that they will be using the water canisters to disperse them in the morning and the entire part of the day. But when it comes to the evening, they are going to be ruthless with those guys who want to intend and take advantage of these demonstrations and really rob people. We've seen instances where people have been even mauled in the late nights as they are leaving the town, those who are not able to go back to their homes when they think it's safe around 8 p.m. to head to Kondele area, to go to Nyamasaria areas. These people are attacked by people who tend to use the advantage of the demonstration. But today the police officers are saying that come those evening hours, they are going to now use the real force to ensure that nobody is harmed in these demonstrations that have been experienced here throughout the day. But I have to tell you, Kondele is still not possible. The youths are still lighting bonfires, they have barricaded roads, although we have seen police officers now just relaxing, taking charge to ensure that nothing really gets out of hand. So Dennis, up to now, no much activity here in Kisumu City, but we're still keeping tabs here. You never know. Kisumu City is famous, and you never know. Anything can happen anytime. So from here, back to you, Dennis, in the studios. Thank you very much, Bramwell Bwire, coming to us straight from Kisumu, bringing us up to speed on the latest. He's telling us that the road that is Nairobi to Kisumu is now problematic, that earlier 3 officers were attacked and badly injured. One is receiving treatment at the referral hospital in Kisumu. He's saying that police have warned protesters and those that would want to take advantage of the process to steal, to injure, and to harm innocent Kenyans, that come rain or sunshine, that they will deal with them accordingly. Remember that we are following up on this developing story 360 across all platforms at Standard Media Group. We are based in Kisumu, Nairobi, Mombasa, Eldoret, just touching base on how these demonstrations are happening. Our reporter Emmanuel Cho is following Raila Odinga's entourage towards the CBD. As we spoke to him earlier, he was at Kariakor. And it is at that point that I leave you with the proverb of the day as the next team from the business desk takes over and brings you up to speed on what is happening today. My name is Dennis Aseta. To the entire team, asante sana. KTN News. Get the whole story. Tech has changed the way we live, work, or socialize. 15, 17 years ago when M-Pesa started, remember at the time, those small Kabambe phones were 45,000 shillings. As you know, Kenya is a leader in technology in the region. There is a significant opportunity for such technologies to enhance healthcare in Kenya. Rather than using cadavers, we're using augmented reality and visual reality. Comparing an EV to something like, say, your favorite between Ademio is like comparing Thika Road to Nairobi Expressway. This is the way the world works. This is a fantastic opportunity. But just how we use tech will determine how much we can gain. That's Tech File every Wednesday at 8:30 p.m. on KTN News. Mars, yani mko mtaani buying just like that? It's time to play Instameter and you could win up to 10 million shillings instantly. The game is quite easy.
Simply dial *239# to play. Don't just zuba. Play Instameter today and get a chance to win millions. Over 18s only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. License number 880. Achoke, you do me bad. Aya, Achoke, you do me bad. Ulitengeza hela, ukaenda South Africa kidogo. Mimi ukweli sijawahi kufika South Africa. How was it in prison, bro? Life ni normal huko ndani. I love that Gengetone is emerging. Kumonchoka ni kufanya nini sasa? Kumonchoka ni kutokea. How did you feel after winning? I was happy about it because it's something I've been working on. When I came from Meru, I didn't just come as mtu ajui ni nini anaenda kufanya. Impossible is nothing, man. I can tell you. So you don't aim high. You shoot high. Yote ni vanity. Oh, oh, vanity. Africa is a land of incredible diversity and rich cultural heritage. A continent full of stories waiting to be told. Join us as we journey to remote villages to explore the vibrant cultures of Africa. Discover the intricate artistry of its jewelry and textiles, the delicious flavors of its cuisine, the joyous celebrations that bring communities together. Learn about the customs and beliefs that have been passed down through generations. Experience the breathtaking natural beauty, from the rolling savannas to the majestic mountains. Don't miss this incredible opportunity to explore the richness and diversity of Africa's culture and heritage. Tune in to our special broadcast, Culture Quest, and discover why Africa truly is a continent like no other. Most of the viewers knows you as a gospel artist. Wasudina jificha, kisana mana nikwe mbali na visa mi. 2023, I am taking over. Kindly introduce yourself and give us your story. Angela Monani Musioka. Lawrence Nyaga Njue. Naitwa Justina Siokao. Welcome to our today's episode. My full story, full. I formed a very strong drinking company. I became blind 2008. When I was in that bed, I felt the numbness. Sharon alikuwa mtoto wa aina gani? Sina mtu wa kunitetea. Hata nikiongea ukweli. Sasa ndo nilionanga mwili nikaona kumbe mama alipasa. It was so painful for me to see myself in the streets of Nairobi after being married. For full story, stay tuned. KTN News. Get the whole story. The rapid climate change we are now seeing is caused by humans using oil, gas, and coal in their homes, factories, and transport. When these fossil fuels burn, they release greenhouse gases, mostly carbon dioxide. These gases trap the sun's heat and cause the planet's temperature to rise. The world is now about 1.1 degrees Celsius warmer than it was in the 19th century, and the amount of carbon dioxide in the atmosphere has risen by 50%. When you hear climate change, it's very much about how climate now is basically posing an existential threat to human beings. We know now that human activities very much contribute to climate change. In addition to drought, African populations are experiencing floods, heat waves, and outbreak of climate change-related diseases. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC report released in late March, it says the world temperatures need to come down as greenhouse gas emissions are projected to go above 1.5 degrees Celsius between the years 2030 and 2035, or even beyond, hence increasing global warming. You hear mostly that we need to ensure that the temperatures remain at 1.5 C before our pre-industrial age.
And so that means everything we do must be very much mitigated. That's why you hear mitigation. We have to adapt where we can. But because now we know that the planet is warming anyway, so there's something in the atmosphere, which is CO2. And so as much as we want to limit the emissions, we now must think of removing some of these emissions that we put in. So think about it as planetary waste removal. To keep temperatures within 1.5 degrees Celsius limit, carbon emissions need to be reduced by at least 43% by 2030 and at least 60% by 2035. And this is the time to start making the changes. While speaking at the 3rd Regional Symposium on Greening Judiciaries in Africa, President William Ruto said countries have no option but to go green. Do we continue the fossil fuel powered industrialization, which is destroying our globe with disastrous effects, or do we go green? Governments agreed at last year's COP27 climate summit in Egypt to create a fund to help pay for the damage that a warming planet is inflicting on vulnerable countries, but failed to commit to new measures for reducing greenhouse gas emissions. Africa is the least emitting continent, but bears the most burden of climate change. We need to continuously have a political conversation that then ensures countries put laws and limits to how much we emit, and countries that emit more need to compensate or work with countries that emit less. Among other measures to ensure energy systems are net zero carbon emitters, a substantial reduction in overall fossil fuel use, minimal use of unvetted fossil fuels, and use of carbon capture and storage in the remaining fossil fuel systems, and energy conservation are part of the solutions fronted to reduce global warming. You hear, don't pollute. Think about changing how you use energy, whether it's for even clean cooking technologies, how vehicles now have to emit less, but also go to electrical vehicles, how industries must now think about other alternative sources of energy that don't pollute the air. So it's an all-in effort. I think beyond industry, it's also how we live, how we work, how we learn. KTN News. Get the whole story. When it comes to your motoring needs and likes, there is only one place where you will find the best automotive dealers and enthusiasts alike. You will enjoy the best deals on vehicles, spare parts, insurance, and asset financing tailored to fit all your needs, all at the Digger Motor Show. It's the place you will want to be on the 20th of July, 2023. Subaru Kenya is the authorized Subaru genuine dealer for Kenya and Uganda. So we basically deal with new vehicle sales, spare parts, and we also have a service. For our parts, we deal with strictly genuine Subaru from Japan, and the beauty about genuine parts is they guarantee you peace of mind. They are reliable. In terms of functionality, they give your car optimal performance as per the manufacturer spec. And of course, looking at the overall cost of it all, it is the best way to go because it ensures that your car has a long lifespan, giving you service over a long period of time. We have locations across the country, starting with our branch network. So our headquarters is at Addis Ababa Road, industrial area. We have a branch at Mombasa Road, right opposite Panari. And then we have others. We have Ngong Road, just behind Ola Petrol Station. We have Ojijo Road. We also have Mombasa in Nyali, Links Road. And then coupled with that, we have a dealer network that we use to roll out our products across the country.
For a great time worth all your passion for bikes and cars and all types of vehicles, you will get the best experience at the annual Digger Motor Show with fellow petrolheads. Whether just to buy or to experience great motor engineering, find your way to KICC from Thursday 20th to Sunday 23rd July 2023 and be a part of the Grand Motor Show where business thrives and fun stays alive. For more information or participation, contact Caroline on 0723803601 or email cnyandieka@standardmedia.co.ke. KTN News. Get the whole story. Well, it is a beautiful, beautiful Friday, but it's also very cold. So when you see me with a scarf on air, it's not a fashion sense, it's just trying to protect myself and keep everything warm. But welcome to Business Today. It is Friday, and Friday we have Biz Chart. We'll be talking about the biggest stories in the country. I have Ken Gishinga with me here. Ken, how are you doing? You see, you can come to me for scarf recommendations, yeah? Clearly. Yeah, with this cold, man, it's quite different. But we'll be talking quite a number of issues. We saw KDHS report being released. We've had some interesting numbers, of course, inflation numbers. And also from the MPC, they've given us quite some numbers that we'll be dissecting today. So I'm looking forward towards that particular conversation. But remember, today it is the Sabasaba Day. And this day holds particular significance for quite a number of people. First of all, looking at Tanzania, they celebrate Sabasaba, but theirs is in the formation of TANU. And also locally here, it goes back in history. The year is 1990, where we had a lot of, action that we've seen. But today, as it stands, we are having nationwide protests being led by the opposition leader, Raila Amolo Odinga. As you can see, we have the horses there. And these are law enforcement officers, tear gas, and also the water dispenser. And on phone right now, I'm being joined by a reporter on the ground, Emmanuel Toro. Are you able to speak amidst all this tear gas and movement? Talk to us. What is happening on the ground? And the police are still engaging the protesters and the Azimio la Umoja One Kenya supporters who are actually protesting or coming inside the city, the CBD, and this is the City Hallway, just across next to the office of the governor, and also some of other offices here, the KICC and other offices that are here. And as you can see right now, those are tear gas canisters that are being lobbed to disperse some of these supporters who have made their way into the CBD. It was a bit chaotic at Kariakor, but it is more chaotic right here next to the County Assembly of Nairobi and also the Supreme Court of Kenya. And those protesters tried, and they were actually successful, to come inside past Kencom. And we're just looking at or staring at some action. The tear gas all over. You can hear the sounds of the tear gas canisters that are
being lobbed onto those protesters. There's a water cannon that is already on standby there that is actually just getting ready to also fire and also just splash that water on those supporters, and also the police officers on horseback who are here also to also look at the situation. So it is a bit chaotic, but the police are trying to manage the situation. They are actually successful in a way because they have been able to actually keep them at bay here at City Hall Way, Noah. Apart from, because the city is quite expansive, activities looking across the city, do we have action in different parts of the city or just around City Hall as you speak at CBD? Well, the action has been there throughout. We were outside. We actually went up to Pumwani and also Kariakor, and also tried to make our way here. And it is the same situation, but some parts of the city are actually calm, but majority of it, including Thika Road, there's actually little or no activity around Grogon and around that area. But as you can see right now, the police have been able to keep those protesters away. And so we'll be monitoring to see, because I've just spoken to some of the Azimio la Umoja One Kenya leaders, some of the MPs, and they're saying that they're supposed to go and march to City Park. That is around UN roundabout, but we don't know whether they'll make it there because they have not been able to make it past this procession way. In fact, that is what I needed more clarification in regards to the movement. Is it City Park, terminating at City Park, or what is the end goal? Just bring us up to date in that regard. Protesters, what is their movement? They're coming to CBD, City Park to be specific, then move where? I think for now, Azimio are keeping their cards closer to their chest because as you can remember, this is not the first time they're doing this, and there was a time, and actually during the two or more events that had this action, they were not very successful, and so they were trying to change the tactics. Perhaps they're still keeping the officers guessing as to what their next destination is. But as Raila Odinga said, this is going to be the Sabasaba of their lifetime, a Sabasaba to remember. And this is just trying to write that history of the memory that they will have about this event. But the first destination that we've heard about is City Park here in the capital. But that might not happen because the efforts have been thwarted so far. All right. Thank you very much, Emmanuel Tor, with the latest from the ground. That is Nairobi CBD. Quite teary right there. As you can see, a lot of tear gas moving around, protesters, law enforcers, the back and forth on matters Sabasaba. But right now, of course, my name is Noki Kumboy. I need to get rid of this. There's normally a lot of professional concerns when somebody looks funny on air. This looks better, Ken. Now I can say, yes, good afternoon, Mr. Ken, very official. We start with this interesting... Anapita huko, anapita hiyo.
Now, we are unable to proceed without this particular document. Up next was Savo Power, who in similar fashion had also forgotten to bring the CR12, a document that shows all shareholders in a company. And this is why I'm saying that I also didn't know that we can't present it, but it's something that I can get. It will be better if we, through our clerk, we can do our own manual search at the Register of Companies. Consequently, the two power producers were sent away and asked to submit the relevant documents by Wednesday next week, upon which the committee will provide a date for the IPPs to reappear. Jasmine Murani for KTN News. All right, from Matters Power, let's talk data. The Kenya National Bureau of Statistics unveiled the 2022 report of the Kenya Population and Health Survey. The report paints a complete picture of the state of health in Kenya. For example, the total fertility rate has decreased from 3.9% to 3.4%. Fertility rate has also dropped significantly from 8.1 rather in 1977 to the current 3.4. Right, that's the number of children people are having. This is the situation that it's reflecting about the change that you're experiencing in the country and changes like contraceptive uptake in Kenya. The report also points out that many Kenyans do not prioritize health insurance. Husna Mohammed with more information. There you go. The 2022 report of the Kenya Population and Health Survey, KDHS, highlights all the social sectors of the country. Some of the highlighted aspects are as follows. 3 in 4 children in Kenya are registered with the Civil Registration Authority. 34% of children whose births are registered have a birth certificate. Urban areas have a higher proportion of registered births than rural. We're talking about 81% versus 73%. Nyeri County has the highest proportion of 96% of the children under 5 years registered with the Civil Authority, while Wajir County has the lowest registration of 50%. It is also noted that the total fertility rate in Kenya has declined from 3.9 children per woman in 2014 to 3.4 children by 2022. We anticipated 2.2%, and thereby it is easing the pressure on available resources. The rate declines with the level of education among women. Those with no education have the rate of 6.3 children per woman, while the educated have the rate of 2.8 children per woman. The report also highlights that about 3/4 of all deaths in the first 5 years of life occur during infancy, and about half of all deaths occur during the first month of life. Male children are more affected than the female, 45 deaths versus 38 deaths per 1,000 births. Neonatal mortality, just marginal decline from 22 to 21. That is 22 deaths per 1,000 live births to 21 deaths per 1,000 live births. That is the area we need to focus. Shockingly, infants in the rural area are more vaccinated than those in urban areas. 78% in rural and 71% in urban areas among children aged 12 to 23 months are vaccinated. Similarly, among children aged 24 to 35 months, 67% in the rural areas, while 53% are vaccinated in urban areas. The statistics raise the need for vaccination awareness. It is also noted that many Kenyans do not have health insurance. Only 1/4 of Kenyans have a form of health insurance. And therefore, this is one of the focus areas for improvement by my ministry as we strive to attain universal health coverage. The Minister of Finance, Professor Njuguna Ndung'u, pointed out that the government will be putting more efforts to reduce maternal mortality. The government will continue to allocate more funds to ensure that no woman dies while bringing forth life. Husna Mohammed, KTN News, Nairobi. All right, so can
Ken Gishinga joins us right now on this particular issue. Ken, KDHS, Kenya Demographic and Health Survey 2022, quite interesting numbers. First of all, the amount of children, the number of children that we are having. Of course, you're comparing with the 70s, that has gone down, but also literacy has a huge bit of that. And we are almost 50 plus million Kenyans. Population seems to be at the center of everything when you talk even about economics. Maybe bring us out, in context of what this means. Many thanks, Noah. Indeed, the Kenya Demographic and Health Survey is a very critical report published once every 4 years. I think this is a report that every business leader and policymaker needs to study because it gives a live commentary really on the state of our society. And as you've said, families are having fewer children. Back in the 70s, you'd find the typical family would have about 7 children. That has dramatically dropped to 3 children, and it can be attributed to a number of things, possibly the cost of living, people delaying getting into unions, and a number of things have played, and just lifestyle choices. But I think from an economic perspective, we look at things such as demand, the aggregate demand, and aggregate demand really speaks to consumption in a country. And definitely the bigger the population, the bigger the demand, the more positive it can be for an economy. So we do hope that the policies that come forward really speak to a country that wants to pursue what you call life, liberty, and the pursuit of happiness. Really people being able to fulfill their maximum potential. And I hope that will be the foundation on how we align both our fiscal and our monetary policies. When you have a population of close to 40% being under the age of 15, I know there are projections, but we are relatively a very young continent and a very young country. Does that hold economic implications? It does. In fact, it's considered as the foundation of what we call the demographic dividends. These are young people who will go to high school, will go to university, and they will secure jobs, and they will be part of the consumption framework of the country. In fact, one of the reasons big investors that are coming from the US, from Europe to Kenya, is because they know our median age is quite young. Our median age in this country is only 19 years. Compare that to 36 years in the US, or about 46 years in Germany and Japan. So it's a young labor force, young consumption, so the future is here. So that means even businesses here have to align their goods and services to speak to a young population that is emerging. So as long as Kenya can continue to have good health policies, good education policies, this will be one of the key drivers of Kenya's economy over the next 2 decades. One of the biggest drivers in the Kenya Kwanza government, of course, we have the better approach, the bottom-up economic transformation, strategy that they are implementing in this government. And digital superhighway is top of that. Now, we boast as a country when we talk about digitization and, mobile penetration, relatively high. Looking at these numbers and the statistics here, 44% of women and 56% of men used the internet in the last 12 days. Talking about employment, 60% of women and 81% of men were employed in the last 12 months, and also 1% of women and 12% of men currently. That was about tobacco usage, since it's a health report. But talk to me about this number about internet usage and marry in the policy framework that we've seen even in the Finance Act. Are we seeing a boost where we are not just slightly above average in terms of utilization of internet, but not only utilization, but something that has utility in our lives? Well, absolutely. I think the internet is one of the biggest factors of production in the digital economy. And you're absolutely right that Kenya has been a leader in the continent in how it utilizes
that particular channel. I think the key thing moving forward is how can we advance internet to not just for entertainment purposes, but in terms of things such as EdTech. EdTech is a growing sector. How can that be used to reach the last mile in terms of education? A lot of people are getting skills in terms of through the internet. So it's a powerful force that, if used well, can definitely create much good. Now, when you talk about marrying it with what we've seen in the Finance Act, obviously you remember there was that tiff with the digital content creators when that withholding tax had been raised to 15%. But the government had those worries and they were able to reduce it back down to 5%. So it's a good thing. I think if you look at the next jobs in the next few years, jobs that never existed maybe 5 years ago. Think of social media analysts, think of content creators. So it's a new avenue, particularly in economies where unemployment is very high. The digital economy can create new opportunities and really be able to bring down those unemployment numbers. All right. And even from the title of this particular report, Health Survey, we say a healthy country is a wealthy country can. And looking at these numbers, 68% of the population has at least basic drinking water service. 65% of the population has sufficient quantities of drinking water in the last month. 41% of the population has at least basic sanitation services. And we juxtapose this with this being a human right, access to clean water. When you see a 60% figure, is that a concern? And even comparing that with the budgetary allocation, with the different agreements that we've had in regards to allocating our resources as a country, are we seeing a mismatch, or is the government taking these numbers seriously? No, there's definitely a mismatch, Noah. What you've said is access to basic clean water is something that a country that's 50 years old, 60 years old into independence should have achieved. One of our biggest development partners is Japan. Japan has the highest longevity in the world. I think many people there live to see 100 years. And I've always wondered, why don't we draw some of those lessons? In fact, some of the master plans, the water master plan we have in Nairobi, was actually created by the Japanese in the 70s. So the policy makers, the policy ideas are there, but there always seems to be that lethargy, that dragging our feet on key indicators like that. And I think this is something maybe that the government in its scorecard can actually use to show the daily work that's going to be able to put this in place in terms of access to electricity, access to clean water. And it's great to see some of the water plants that are coming up, the dams that are coming up in some of the areas. But indeed, one would ask, did it have to take 60 years before we prioritize those? Definitely. 34% of households are headed by women. Also, households have an average of 3.7 members. And I know we've touched about people having fewer children. Which is critical as technology enhances, issues to do with birth control kicks in. We see also, as you stated earlier, and I noted you mentioned that people are delaying to get into unions. Yeah, and it was like, hey, Kotu, yeah. But on a light note, Ken. But looking at this, the issue of households, right there seems to be the core. Those are the forming pieces of a country. Compare for me, households having an average of 3.7 members and the current state of the economy. What are they marrying? Are they matching, or might there be a struggle? Well, I think that statistic, there is both a positive side and a negative side. I think the positive side, it speaks to more women empowerment in Kenya. We have more women empowerment in terms of access to opportunities. Now, if you go back to independence, the ratio of boys to girls in schools
was about 118 boys to 1 girl. Today, that number is about 10 boys to 14 girls. So definitely, I think the numbers speak to equality sort of like gaining footage. I think the negative side to that is, as you say, on the economic front, where in another report, separate report, not this one, we talked about there being higher likelihood of poverty in female-led households. I thought that was quite a curious report, and I didn't quite understand the reasons behind that. So it also speaks to a situation where opportunities might appear to be equal, but when you scratch the surface, they're still not as equal as you'd expect. So there is more work in terms of making sure there is equality around genders, but there's also true equality in terms of incomes, because yes, you can have equality on genders, but sometimes the income parities might not always be the same. Yeah, and finishing up before we take a break, because when we come back, we'll be taking a look at the CBK and the Monetary Policy Committee numbers. But 22% of women and 15% of men do not access newspapers, television, and radio on a weekly basis. This is personal, since in this line of work. And 91% of women and 94% of men are literate. But what I want us to take a look at this issue of access to information. I know they've mentioned these are traditional or legacy media. I know we have digital newspapers, TV and radio. Might this number maybe be different if there is the aspect of digital uptake of information and access to news, unlike we've had, historically? I'm not sure, no, and that's quite a contradicting statistic that we have there, where the literacy levels have gone up. Most people, I think it's about 90%, can be able to speak basic English Kiswahili, but they don't practice that literacy to look at serious content, maybe the newspapers, radio, things that might have economic benefits to them. So it speaks to higher literacy levels, the ability, but in terms of the curiosity to find important content. A lot of young people avoid newspapers. They say the content there is not useful. But if you're a business person, tenders are published in the newspapers, job adverts are published in the newspapers. A lot of serious material is published in the newspapers. So I think the key thing, possibly this could go back to education, is it's not just about the facility of learning or numeracy, but also how do you apply that to be able to take in more serious content around economy, around sociology, around history, around philosophy. I think that's a big question there. All right, definitely. Remember, it's Business Today, BizChat, and we're breaking down the biggest stories that have happened this week. We're taking a break right now. When we come back, the Monetary Policy Committee has raised the rates, the central bank rates. What is the implication of this to you as an individual and overall as a country? We'll return with more. KTN News. Get the whole story. Buying a home is a life-changing experience and is possible for anyone as long as they are well-informed. Today is the day you rise from an aspiring homeowner to an empowered buyer. The first step is exploring your options. Which locations and what facilities will serve your needs? What can you afford? How much financing can you secure? What return can you expect on the investment? Call 0719 034 550 for more information.
Prepare yourself for an electrifying experience that will rev up your engines and leave you breathless. The second Digger Motor Show is here to take you on a thrilling journey through the world of automotive excellence. Check out the sleek and sophisticated luxury cars and witness the unveiling of the hottest new models from renowned manufacturers, each one pushing the boundaries of style and performance. Mark your calendars for the 20th to the 23rd of July 2023 at the KICC and get behind the wheel of your dream car. Be ready to experience the second edition of the Digger Motor Show. Come and ignite your passion for cars. You don't want to miss a single moment. To book your space or get more details, call Caroline Nyandieka on 0723 803601. Kenya, one of the lands that people still argue, is it an emerging market, frontier market, is it established yet? That debate can be settled right here on this particular show, The Trading Bell. What we do is that we speak to the people who are making decisions in these particular companies to get to know what are they doing and what is the future of businesses in which they are running. Now, one of the things that we also do is to help you understand how the markets are, what's happening in the market, and you don't want to miss these particular conversations on our markets analysis and Markets 101. Make sure you always tune in every Wednesday at 8 p.m. on this particular conversations right here on the Trading Bell Show, KTN News, for your dose of the Trading Bell. You are watching KTN News. Kwa miaka mingi tumekuwa tegemeo kwa nchi nzima kwa habari za kuaminika, matukio katika nyanja zote za maisha, siasa, usalama, mahakamani, michezo, yote tumekuletea wakati ufaao. Na ndio maana tunakuboresha hata zaidi, kwamba sasa KTN leo itakuwa ikikujia kwa saa nzima kila siku. Hapa ndipo taarifa za matukio kwa njia inayokufaa zaidi, maana sisi ndisi. KTN News. Get the whole story. Welcome back to Business Today, BizChart. Now, let's talk matters banking.
Cost of borrowing is set to go up after the central bank's monetary policy committee raised the CBR rate by a percentage point to 10.5% from 9.5%. According to the committee, the increase has been necessitated by inflationary pressures and the potential impact on the domestic economy. In his inaugural address, Dr. Kamau Thuge was quick to defend the decision of the Monetary Committee that opted to increase the base lending rate to a 7-year high. And in his defense, Thuge cites inflation as the main reason for the hike, adding that the central bank received information that made inflation accelerated to 8%, necessitating a hike in the rate. We felt then with these upward pressure on prices, and also prospective increase in inflation, that it was necessary that the Monetary Policy Committee meet again on June 26 to review the inflationary situation given the new numbers. Thuge further says that the rate hike will help stabilize the shilling, but notes that this was not the primary objective. This even as the governor defended the government's involvement in the credit market, saying it will not crowd out the private sector, and cites the projected borrowing by government, which will be at a lower scale due to the fiscal consolidation measures put in place. And because it's so much lower, I do expect that as the government reduces its borrowing requirements, the banks will turn to lending to the private sector. So I am not so much concerned now about whether the government will crowd out the private sector. In a move aimed at increasing the dollar reserves and stabilizing the Kenya shilling, which has weakened against the US dollar, Thuge notes that the central bank and the national treasury will pursue a local dollar-denominated bond to attract investment from Kenyans in diaspora and freeing up the local currency for other investments. And that will increase the supply of foreign exchange, which obviously would come to the national treasury first. Former Laikipia Governor Nderitu Mureithi among demonstrators arrested by police in Nyahururu. Prosecutors seek court's authority to hold 2 Brown's Cheese managers for 14 more days to complete investigations. Or go to My Safaricom app kununua bundles, spin and win. Kumbuka na Go Monthly na ushinde mabili na Safaricom. Go! Welcome back to our second session. We pick it up from where we stopped. Let's go, guys. Hapo. Come on. March it. Hapo sasa. Still continue with the same pace. Punch to the side. Punch forward. Side again. Go. Give me a nice punch. Uwe mkono yote. Punch forward. Nice. Punch side again. Come on. Nice. Forward. Now move forward with a cross punch. As you punch, move your leg back. Hop up, hop up. Nice. Forward again. Move your legs back. Go. Go. Nice. 2 more times. Come on. Back. 2 more times. Turn it.
Head back. Give me a nice punch. Last time forward, punch, 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 back. You hold it there. Give me a nice punch. Make sure your punch comes from your toes. Move with it. Born locally. And the argument there is that it will help, first of all, with our dollar reserves. I mean, getting those dollars that people are saving. But what are the risks accrued to this move should this be taken up? Yeah, that idea was first floated during the nomination of the CBK governor by Parliament. The previous governor had raised concerns about that because it rests on the foundation that there are some idle dollars in the market. Now, you and I know very much that there's actually a shortage of dollars in this economy because of global and domestic reasons. So the idea that there's an assumption by the CBK that there are idle dollars just waiting for a good bond to be able to come out, I don't think that's quite a strong assumption. If anything, the rise by interest rates by the Fed in the US is likely to make even more dollars to leave Kenya and go back to the US. So I think the assumptions have to be tested a bit more. Even that rate hike, I was looking at the numbers by the MPC, NPL to non-performing loans, that is, went up 4.9% from, 14.9% from 14.6%. And now there is that element, banks are already taxing individuals with loans. In terms of the credit environment, which is a critical pillar in many sectors, what effect are we expecting? Oh, well, you're right. The asset quality is deteriorating. Non-performing loans are going up. But I think in his defense, the CBK governor argued that that is being caused by delayed payments. So it's not so much that people can't work with the current interest rates as much as the delayed payments to contractors, people who've done work to government. Now, you'll remember there had been a proposal in the Kenya Kwanza manifesto about having a bond for late payment, for delayed payments, about 512 billion. But if you look at the budget, what the CBK governor said, they said they have shelved that idea. What they did is they formed a committee to verify through all those pending bills. So it seems for them that's not a big concern. It's not really Kenyans can't deal with the high cost of interest rates. It's so much as when can Kenyans be paid by the national and county government. So it tells you that a lot of economic activity is tied to government spending, which is what I've said many times in the past, that public spending is a key driver of this economy. And the key question is, when can we move towards private sector-driven growth? Because private sector-driven growth is more robust and more sustainable. Yeah, even the whole discussion around debt, which has led us to this corner, and now looking at the budget deficit and the funding of it, saying they'll fund almost 70-80% of the deficit from locally or internally compared to externally. I'm comparing that with that issue of leaning more towards private sector-led growth. And it seems the banks that are supposed to fund this growth find solace amidst this unstable environment to rather place their money with the government, to lend to the government. Are we chasing our own tails here? It can appear to be so. You see, a typical business today will pay about 18% on their loans. With today's announcements by various banks, that could go to 19-20%. But you're right, most banks tend to be risk-averse. They rather buy these bonds. You see, there was that 7-year bond that was oversubscribed about 2-3 weeks ago. But even the banks have to ask themselves, how safe is it for them to have a huge part of the assets tied to the government? We've seen in other parts of Africa where in Ghana,
or in Zambia, where at some point the governments actually buckle. So I think there's still that realization that you have to diversify your allocations. You can't put all your eggs in one basket. Yeah, quite interesting there. I'm looking at, also we had some interesting numbers, the quarterly GDP reports, which is quite interesting. And just to quote the report itself, the economy expanded by 5.3% in the first quarter of 2023, compared to 6.2%, of course, in the corresponding quarter of 2022. And this was supported by the rebound of agricultural activity. Agriculture is the core of our economy. When we experience drought, everything seems to just go lower, and now we have the rains. Things are back up. Talk to me, is there a vision where we'll move from this, the ups and downs, and maybe having rain-fed agriculture as being, our core dependence on this? Well, that is always said in conferences, that we need to move away from rain-dependent agriculture to rain-fed. I think some in the policies, it kind of disappears. But it's good news that the rainfall patterns are resuming. Yes. Agriculture is a big part of this economy. It can create jobs. I would wish to see agriculture being at the heart of our economic strategy, what we call the better economic strategy, because its linkages to SMEs, linkages to trade, even corporates. Many corporates still depend, if you think of the large-scale agriculture that's happening out there. So I hope we get to see more allocations. I hope the sector needs the attention it needs, because as you've seen, just a small improvement in it can make the overall economy and food security actually much, much better. Definitely. And the overall environment is also critical in this whole journey, in an environment where, the rates are being hiked. Now we have Sabasaba today, which is also another factor. Businesses haven't opened. It's a nationwide protest. Comparing this to what's been happening in France, for example, we've seen also a lot of riots out there. In regards to taming this, because it seems we are adding a risk onto another. Right. An already economically unstable environment that we need to manage, we are adding another political risk to it. I don't know, as an economist, is there a blueprint to this, or it's as generic as it comes and the political class has to sort this out? No, it's very concerning from my perspective as an economist, not least because we have 3 levels of tightening happening right now. We have monetary tightening, which you've mentioned about interest rates going up. We have fiscal tightening, when taxes on basic commodities, whether it's your fuel, whether it's food, those prices are going up. But also we have household tightening. This is when households that are very well off are not really affected by fuel and such, but they choose not to spend because they are very uncertain about their future. So they reduce consumption, which means money circulation reduces. So you have 3 levels of tightening, and now you add a 4th layer of political instability. The opposition leader talking about collecting 10 million signatures by next week. So it creates a cocktail of economic uncertainty, and definitely it's not good for the country. I wish the leaders would sit down and at least make sure the political stability is intact. Then start looking at the business environment. How do we reduce taxes? How do we reduce interest rates? How do we encourage households to spend more? Because money only moves when people are consuming and spending. Exactly. And even it raises the question when we have a situation like we're having today, legitimate reasons to protest within individual rights. But in terms of the solutions, because the cost of living is high, you're being told, okay, let's protest against this cost of living to calm down. How does that happen? If at all today, the president says we're sitting down, I've agreed with
Mr. Odinga, that we'll have a chat. Now let's not protest. How soon will this issue be solved? Well, I think the big challenge we have in Kenya, we talk about our fiscal policy, our monetary policy. We never talk about our economic policy. Mm-hmm. We've never really articulated that. Yes. And I've always said the one day when we can articulate that we want higher standards of living, we want an economy that creates jobs, meaningful jobs, have that as the end game, then ask ourselves, how do we work backwards in our monetary policy, our fiscal policy, our political strategy, until we have that common unifying goal. I feel the folks on the monetary policy have their own objective. The folks in the fiscal policy have their own objectives. The political actors have their own objectives. So we don't have a unified goal. And I think that comes now back to the presidency as the symbol of national unity to articulate our future of an economy that creates jobs. Okay. Mm-hmm. Ken, I don't know whether you'll be driving straight to town, but you're telling me you're thinking about that. but thank you very much for your input. Thank you. Really appreciate you taking time to be with us. And as we always say, don't do anything that I wouldn't do. All right? A good one, yes. Well, that's where we put a full stop to our chat today, and that's how we close the week right here on Business Today. Wow. I know it's cold, but we are colder. My name is Noah Kipkimboy. Up next, we have Mbiu KTN. Stay tuned. Have yourself a beautiful and marvelous weekend. Let's meet next week. God bless. Tulikuwa tunakataa ikianza kufika. Wakati iliajiri vijana wetu kazi tukanyamaza na tukakubali. So utaenda fanya ukarabati uone hiyo punda vile tafanyiwa. According to AdWork, over a span of 3 years between 2016 and 2018, 4 donkey abattoirs located in Nakuru, Baringo, Turkana and Machakos counties decimated over 300,000 of the country's donkeys population, accounting for 15.4%. The annual mean rate of donkeys slaughtered, 5.1%, was 5 times higher than the annual donkey population growth rate of 1.04%. These businessmen are coming with very nice looking proposals about donkey slaughter and branding around statistics that are not correct, that have not been, that will only benefit themselves. So with them, they are also mobilizing people to come and say what they were saying, like in Baringo. So we sense a hint of politics in that, because the minister said he will look for facts, and hopefully that's what he's going to do, and that is what in our statement we have urged him. The facts on the ground are different. The businessmen, as they go along the road, they will tell the minister that there are many donkeys that are roaming around. Or they will even tell him that we will only slaughter sick and old donkeys. The alliance also insists that this will bring about an increase in donkey theft since owners do not want to sell. Wakati walikuwa wamefungua mwaka wa 2020, walikuwa wananunua punda kwa 15,000. Na mwenye punda mwenyewe akitumia punda wake analeta pesa yake ambayo inaingia kwa mwezi 11,000, na ukiangalia ukilinganisha hiyo maneno, so unaona ya kwamba mtu akiuza punda yake ni kama kupoteza ajira.
They further insist that the burden of the work done by donkeys will befall women in the rural areas and are urging the president to intervene this decision. Mtungi moja shilingi 50. Haya, ukiletewa mtungi 8 juu mtungi 8 basi ndio itakutosha kutoka asubuhi mpaka jioni. Hiyo unatumia miangapi? 400. Unaona hiyo ni hasara, kwa sababu na punda wakiniendea hakuna hasara hapo. Juu ataniletea faida ile 200 na itakuwa imenisaidia. Kwa hivyo bado tu mimi ninasema tutaandamana, tutajua hii Nairobi, hata kama hatujui tutakuja sisi Nairobi, tukuje baka hata tukijua njia ya kwenda kwa Ruto tutaenda. Punda nyumbani tunamuona kama mama wa pili kwa mboma, na sisi usema ni mama wa pili kwa mboma. Juu kasi ile inafanywa ni punda, ni ile tu inafanywa na mama. So we urge the minister, don't close the tap. That is the donkey which provides water for the household. Don't kill the livelihood of the smallholder farmers who use the donkey to support agriculture. Save our women, save our children. According to a 2019 research conducted by the Kenya Agricultural and Livestock Research Organization, KALRO, on the status of the donkey slaughter in Kenya and its implication on community livelihoods, the donkey population in Kenya has plummeted from 1.9 million in the 2009 census to 1.1 million in the 2019 census. KTN News. Get the whole story. Most of the viewers knows you as a gospel artist. Wasudina jificha kisana mana nikwe mbali na visa mi 2023 I am taking over. Kindly introduce yourself and give us your story. Angela Monani Musioka. Lawrence Nyaga Njue. Naitwa Justina Siokao. Welcome to our today's episode. My full story, full. I formed a very strong drinking company. I became blind 2008. When I was in that bed, I felt the numbness. Sharon alikuwa mtoto wa aina gani? Sina mtu wa kunitetea. Hata nikiongea ukweli, sasa ndio nilionanga mwili nikaona kumbe mama alipasa. It was so painful for me to see myself in the streets of Nairobi after being married. For full story, stay tuned. Achoke, you do me bad. Aya, Achoke, you do me bad. Ulitengeza hela, ukaenda South Africa kidogo. Mimi kweli sijawahi kufika South Africa. How was it in prison, bro? Life ni noma huko ndani. I love that Gengeton is emerging. Kumonchoka ni kufanya nini sasa? Kumonchoka ni kutokea. How did you feel after winning? I was happy about it because it's something I've been working on. I came from Meru. I didn't just come as mtu ajui ni nini anaenda kufanya. Impossible is nothing, man. I can tell you. So you don't aim high. You shoot high. Yote vanity. Oh, vanity. There are quite a few people who pretend that they will never read the New Nairobian newspaper. But you and I know very well that they all do. The New Nairobian, out every Friday. Nothing stays hidden. Prepare yourself for an electrifying experience that will rev up your engines and leave you breathless. The second Digger Motor Show is here to take you on a thrilling journey through the world of automotive excellence. Check out the sleek and sophisticated luxury cars and witness the unveiling of the hottest new models from renowned manufacturers, each one pushing the boundaries of style and performance. Mark your calendars for the 20th to the 23rd of July 2023 at the KICC and get behind the wheel of your dream car.
Be ready to experience the second edition of the Digger Motor Show. Come and ignite your passion for cars. You don't want to miss a single moment. To book your space or get more details, call Caroline Nyandieka on 0723 803601. KTN News. Get the whole story. Alasiri njema mtazamaji, hujambo na karibu sana kwenye taarifa za mbiu ya KTN. Tukupashe na taarifa ambazo zinazidi kugonga vichwa vya habari, hususan kuambatana na maandamano ya Azimio, ambapo sasa hivi kinara wa Azimio Raila Odinga ameelekea katika wafu wa Jaramogi Oginga Odinga Foundation. Mwanahabari wetu against President William Ruto's administration by ignoring and avoiding newly introduced taxes through the Finance Act. The opposition also reiterated that it has abandoned bipartisan talks with Kenya Kwanza following engagement violation by the ruling coalition. And away from the protest, two Brown Cheese Company managers accused of harassing female employees have been presented in court, with the prosecution seeking an additional 14 days to complete investigations. The investigating officer wants the court to allow police to continue holding the quality assurance and human resources. Baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kukamilisha mazungumzo yake katika eneo la Kamukunji ambalo tu si mbali kutoka hapa, aliondoka na vijana waliokuwa pale katika uwanja wa Kamukunji walianza pia safari ya kuelekea katikati mwa mji wa Nairobi, ambapo kulingana na Odinga ndipo angefanya hotuba nyingine na hotuba muhimu zaidi ya siku ya leo. Lakini maafisa wa polisi wamekuwa ange katika barabara hii wakihakikisha ya kwamba hamna mfuasi yoyote wa Azimio anaingia ndani ya jiji la Nairobi, au kijana yoyote au mtu yoyote ambaye wanashukia huenda akazua rabsha katikati mwa jiji la Nairobi. Na hivyo basi tumeona makabiliano makali, usafiri umetatizika, manake hapa haswa ni katika ile barabara ya Landis, na kwa sasa tu ndio tunaona magari mawili matatu, lakini kuanzia mwendo wa saa 7 hadi sasa magari yote yalizuiwa kupita hapa, manake palikuwa na vurugu, mbio, kukurukakara za kila aina kati ya maafisa wa polisi na vijana ambao walikuwa hapa. Na tumeona magurudumu kadhaa yakiwashwa katikati ya barabara na mioto katikati ya barabara, ishara ya kwamba hali imekuwa tete zaidi katika eneo hili la Muthurwa. Lakini kufikia sasa tumeanza kuona hali ya kawaida imeanza kurejea. Tumeanza kuona pita za wale wakazi wa maeneo mengine ya humu Shauri Moyo na maeneo mengine mbele ya Shauri Moyo na Kamukunji.
Pia maafisa wa polisi waliokuwa hapa kwa wingi mno wamepungua, na wapo tu wawili pamoja, waliokuwa hapa wameondoka, ikiwemo pia yale magari yenye mizinga ya maji ambayo yalikuwa hapa pia yameondoka. Kwa hivyo ni ishara kwamba huenda hali ya kawaida inarejea katika eneo hili, lakini tu hali imekuwa tete na tumeona vitoza machozi zisizohesabu au visivyohesabu vikirushiwa wale waandamanaji waliokuwa hapa. Tumeona pia mawe yakirushwa, na hivyo basi pia nasi pia tumelazimika kujificha tu kwa usalama wetu. Lakini kama tu ninavyokueleza Zubeida, hayo yamekuwa yakifanyika katika saa za awali. Sasa tumeanza kuona, kama unavyoona, hata pikipiki zinapita, ishara kwamba hali ya kawaida huenda inarejea tu polepole. Na hivyo basi tumekita kambi hapa kuona jinsi siku itakavyoisha, na bila shaka yoyote yatakayokuwa yakijiri tutakuwa tukimpasha mtazamaji wetu. Zubeida. Shukran sana Muthoka, tunaomba mzidi kutahadhari kwa sababu hamjui hali itakuwa vipi. Kwa hivyo mhakikishe kwamba usalama wenu uko shwari hata mnapotupasha kuhusu yanayoendelea. Kutoka Muthurwa tuelekee barabara ya Ngong Road ambapo mwenzetu Francis Ode amefuatilia matukio katika mtaa wa Kibra mchana mzima, na kwa sasa yuko katika eneo la katika barabara ya Ngong. Tuungana naye moja kwa moja atupe taswira kamili. Ode, hali iko vipi kwa sasa? Imetulia? Naam, Zubeda, ni kweli hali imetulia Ngong Road, na kufikia sasa ukiangalia upande wangu hakuna chochote ambacho kinaendelea ambacho mtu angesema kwamba wamekuwa na rabsha kuanzia asubuhi. Wale ambao ni polisi wamekuwa wakishika doria kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi. Ukiangalia upande wangu wa pili kuna wale askari ambao wamekuwa wakikaa hapa kuanzia asubuhi mpaka sasa. Tumeweza kusema nao wakatuambia kwamba kuanzia asubuhi wamekuwa na hali ya utulivu hadi sasa, na wanasema hawatabanduka hapa mpaka waone kwamba siku ya leo na Wakenya bado wako katika hali tulivu. Barabara ya Ngong Road kufikia sasa mahali ambapo nimeweza kusimama ni katikati ya barabara ambayo inakupeleka maeneo ama mtaa wa Kibera ambao ni upande wangu wa kushoto. Alafu barabara hii ambayo inakwenda maeneo ya jiji la Nairobi bado barabara ni safi, na upande wangu wa kwenda Ngong Road bado barabara ni safi. Kufikia sasa hakuna la mno ambapo tumeweza kushuhudia eneo hili la Ngong. Tumekuwa maeneo ya Kibera. Wakenya wanasema kwamba hawana nafasi ya kufanya rabsha wakati huu wa maandamano, ila wengi wao wanasema kwamba maandamano yao ni kuweza kukaa nyumbani, wengi wakiwa wamefunga biashara zao. Katikati mwa jiji kulikuweko pia na eneo la utulivu, ila sasa hapa katika maeneo ya Ngong Road bado magari yanazidi kushughulika kawaida. Magari ya uchukuzi bado yanazidi kuendelea na shughuli zao za kawaida, kuweza kupeleka abiria katika jiji la Nairobi na hata kuwarudisha nyumbani. Kutoka eneo hili la Ngong Road hali si mbaya, hali ni tulivu. Zubeda. Naam, shukrani sana Ode. Utakuwa ukitueleza mingi katika taarifa zetu za baadaye. Tuelekee sasa kaunti ya Kisumu ambapo waandamanaji kaunti ya Kisumu walijitokeza kwa wingi barabarani hasa majira ya dhuhuri. Lakini kwa sasa idadi yao imepungua kulingana na mwanahabari wetu Bramo Bwire ambaye tunaungana naye kwa sasa moja kwa moja. Bramo, hali iko vipi? Shughuli za kawaida zimerejelewa Kisumu? Hapa Zubeda na kueleza hali tofauti sana kama alivyo yule mwenzangu Ode, ni kwamba hapa kumechemka. Hawa ni maafisa usalama, wanakabiliana moja kwa moja kutumia vitoza machozi na hawa vijana ambao wamekuwa wakiwashirikisha maafisa hawa usalama katika maandamano ya moja kwa moja tangia asubuhi hadi sasa hivi. Ninavyozungumza na wewe Zubeda ni kwamba huu ni mtaa wa Jua Kali, na hapa hawa vijana wamekuwa wakiwakabili maafisa usalama. Wale ni vijana kutoka upande wa ile barabara ya kutoka Busia kuelekea hapa jijini. Wanarushia maafisa hawa usalama mawe. Wakati maafisa usalama wanakwenda kule kuwatawanya wale vijana kutoka upande wa Jua Kali, hawa walio kwenye barabara kuelekea upande wa Busia wanarusha mawe. Kule kuna vitoza machozi ambavyo tayari kama mpiga picha mwenzangu huyu Baraka anaweza onyesha hapa. Hawa ni vijana wametawanya. Ule ni moshi wa vitoza machozi, na hapa wanajitahidi vilivyo
kuhakikisha kwamba wale vijana wanasalia kule nje, hawatakuja hapa kwa vyovyote vile kuweza kuzua vurugu, kuweza kuleta tafash hapa katika eneo hili la jiji wanaturushia hata sisi mawe, lakini pande zile labda mpaka nikueleze kwamba vijana wale wamefunga barabara kutumia yale mawe. Wamefunga barabara kutumia yale mawe, ishara tosha kwamba hawataki usafiri wa aina yoyote kutoka kuingia hapa katika jiji la Kisumu. Lakini unaona idadi ya maafisa usalama ambao wapo hapa katika eneo hili ambao wanahakikisha kwamba ule usalama unaweza kurejelea viwango vya kawaida. Vile ni ving'ora vya maafisa usalama ambao wamefika hapa kuhakikisha tu kwamba tunaweza kurejesha hali ya kawaida. Wamejihami vilivyo na vitoza machozi, magari yapo kwa wingi kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wanajaribu kuingia katika jiji hili la Kisumu hawezi kunufaika ama kufaidika kwa njia yoyote. Hilo ni gari ambalo sasa linaelekea upande wa Busia kuhakikisha tu wanatupa vitoza machozi, kuhakikisha tu kwamba hamna kijana yeyote ambaye hata nukta ama sekunde yote anaweza kusonga katikati mwa jiji hili la Kisumu. Zubeida, nikueleze kwamba hali hii labda mwendo wa saa 6 saa 7 haijakuwa hivi. Hawa vijana walipata nguvu hata wakaweza kuwashambulia maafisa 3 wa usalama. 2 wako katika hali mbaya na wamelazwa katika ile hospitali ya hapa kaunti ya Kisumu. Mmoja ameweza kutibiwa katika ile hospitali ya maafisa wa usalama na sasa akaruhusiwa kuendelea na shughuli zake za kawaida, lakini wale 2 bado wamelazwa. Hawa maafisa wa usalama wamekuwa hapa kuhakikisha tu kwamba doria inashikwa. Vijana wale ambao wana mazoea na hulka kila mara kunapoitishwa maandamano kuweza kuingia katika jiji hili la Kisumu, eneo hili la kibiashara, na kuweza kusababisha hasara kwa wale ile jamii ya wanabiashara, leo wameweza kudhibitiwa. Kuna wakati walijaribu kuingia hapa katika jiji la Kisumu wakiimba nyimbo za kimapambano, nyimbo za kuonyesha kwamba wale ni mashujaa na wamewazidi hawa maafisa wa usalama, lakini pindi tu walipoona lile gari la kutoa maji ya mwasho, basi waliweza kutawanyika, na kutokea muda ule hadi sasa hakuna kitu ambacho kimeweza kuwa cha mno hapa. Lakini hawa vijana bado sasa wameanza kujisongeza katikati mwa jiji la Kisumu. Nikueleze Zubeida kwamba kila mara kunapoitisha maandamano, hawa vijana huja wanahulka ya kuanza maandamano yale muda wa asubuhi, kisha baadaye wanajifanya kutulia. Ikifika mida ya saa 9 saa 10 kama hivi sasa wanaanza tena kurejea katikati mwa jiji la Kisumu. Lakini maafisa usalama idadi iko sawa, wamejihami vilivyo, vitoza machozi nimeona wamejihami pamoja na zile rungu za kuweza kukabiliana na wale wapo watakuja, kwa vile wale vijana wanarusha mawe. Kijana yupo kama mita kama 100, lakini anarusha jiwe hadi sehemu hii ya polisi. Ishara tosha kwamba iwapo wale maafisa usalama hawatajitahidi vilivyo, basi huenda wale vijana wanaweza kupata mwanya wao na kuingia katika jiji. Lakini kufikia sasa ninavyozungumza nawe ni kwamba tofauti na labda ile petroli ya Rubis kule pande Nyamasari ambayo imeweza kuvunjwa na wale vijana wakaribu ile petroli na kuingia katika ile duka, bado hakuna chamno. Maafisa usalama wamejiweka tisti, wamejiweka kabambe kuhakikisha kwamba wale vijana wanaweza kudhibitiwa. Kwa hivyo ndo hali ya mshike ambayo ipo hapa katikati mwa jiji la Kisumu. Lakini sisi tuko hapa, tumekita kambi, tumeshika doria kuhakikisha kwamba mtazamaji wetu wa KTN News anapata kila tukio jinsi linavyojiri na linavyotukia kutoka hapa katikati mwa jiji la Kisumu. Nikueleze kwamba kuna taarifa ambazo hatujaweza kudhibitisha kutoka pande za Migori, ni kwamba kuna mtu mmoja amepigwa risasi na kufariki. Kwa hivyo ni taarifa ambayo vile vile tutakuwa tunafuatilia kwa karibu kuweza kujua iwapo kweli ni kweli ama ni madai tu. Kwa hivyo toka hapa katikati mwa jiji la Kisumu, moja kwa moja kwako Zubeida pale studioni. Na shukrani sana Bwire, naomba kwamba mzingatie usalama wenu hata mnapotupasha na taarifa hizi, kwa sababu nimeona hayo makabiliano yalivyo na mawe yanavyorushwa. Kwa hivyo mjikinge kidogo mnapotuangazia taarifa hizi. Mtazamaji kutoka Kisumu, tuelekee katika kaunti ya Nyeri ambapo mwanahabari wetu Clement Masombo amekuwa akifuatilia matukio ya Sabasaba siku nzima, na kwa sasa tunaungana naye moja kwa moja tueleze hali ilivyo. Clement, je, eneo la kati kaunti ya Nyeri hali iko vipi? Shukrani sana Zubeida. Eneo la kati, maeneo mengi ya sehemu nyingi za eneo hili la kati zimeshuhudia utulivu kuanzia asubuhi hadi sasa tunavyozungumza. Miji kama vile mji huu wa Nyeri, mji wa Karatina ambako tumekuwa, mji kama wa Murang'a, Embu na hata sehemu za Meru,
kumekuwa na utulivu siku mzima, na isipokuwa tu kaunti ya Kirinyaga ambapo tumepata ripoti kwamba Martha Karua ambaye ni kinara wa chama cha Kenya amekuwa pale akiongoza maandamano ya siku hii ya Sabasaba. Na nimekuwa nikizungumza pia na baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo wakisema kwamba wao hawajaona haja yoyote ya kujihusisha na yale maandamano ambayo yanaongozwa na kinara wa upinzani Raila Odinga. Na kwa sasa nataka nizungumze tu na baadhi ya wakazi wa hapa watueleze kwa nini wao hawajachukua hatua ya kushiriki kwenye yale maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea katika sehemu nyingi tu za taifa kuanzia asubuhi kufikia sasa. Tuanze na wewe ndugu, karibia hapo, tueleze jina lako nani na mbona nyinyi kama wakazi wa Nyeri hamjashiriki kwenye haya maandamano ambayo yanaendelea kwa sasa? Nianza kwa majina, naitwa Mathenge na mimi ni mkaaji hapa Nyeri. Ningesema sisi watu wa Nyeri hatuna haja na hiyo maandamano. Juzi kama hizi kama saa hii hata boga zimeanza kutoka shilingi 10, tunauziwa shilingi 10. Ukienda unauziwa mpaka viazi shilingi 400 per bucket. So tunaona maandamano haina usaidizi, tunaenda tu uharibifu. Nimeona wengine wakishoma mabarabara, sio itasaidia. Kitu yenye itasaidia ni kwanza tucooperate, tupatie rais muda afanye kazi. Tunajua hakuna jambo lingine angefanya ili akomboe nchi bila tu vitu zipande. Hata mafuta tunajua, mimi nafanya kazi ya taxi na mafuta tumepandishiwa, lakini tunajua hatutakaa sana mafuta ishuke na mambo ikuwe sawa sawa. Tutaumia tu kwa mwaka mmoja, mwaka wa pili mambo inakuwa sawa sawa. So sioni haja, hata sisi wananyeli hatuoni haja ya maandamano. Yeah. Okay, shukran. Karibia hapa mzee, tuzungumze nawe pia. Tuambie unaitwa nani na mbona nyinyi kama wakazi wa Nyeri hamjajitokeza kushiriki kwenye maandamano ya Sabasaba? Mimi majina yangu naitwa Simon Gakumu Mutahi. Mimi ni mkazi wa Nyeri. Sisi tunaona hakuna haja ya kuandamana. Badala ya kuandamana kwa barabara, tukaona afadhali kuandamana kwa kazi. Mvua imenyesha, chakula iko sasa, na hakuna wakati maisha itakuwa chini. Mimi wakati nilikuwa kijana, kuna wakati uga ilikuwa inanunua shilingi 1 na sumuni. Hakuna vile itarudi kwa shilingi 1 na sumuni. Maisha inaendelea kupanda. Hata miaka yangu inaendelea kupanda. So hakuna haja ya kuenda barabara kuandamana. Ile haja kubwa ni mtu kufanya kazi ndio akabiliane na maisha. Lakini ukiandamana unapoteza wakati. Ile wakati wewe unaandamana hakuna kazi unafanya, utapata chakula. Hiyo maandamano haiwezi ikaweka chakula kwa sahani. Kwa hivyo sisi wakaaji wa Nyeri, unajua ni sisi ni watu wa kufanya kazi. Sasa tunaona badala ya maandamano tuende kazi. Shukrani sana. Karibia hapa ndugu, nyinyi kama wahudumu wa taxi hapa, wanasema wale ambao wanaongoza maandamano wanasema kwamba wanaandamana kwa sababu gharama ya maisha imepanda sana. Je, hii inamaanisha kwamba nyinyi ambao hamjahusika kwenye maandamano kwenu mambo yako sawa? Kwa majina naitwa Martin, mimi ni mkaaji wa Nyeri mjini. Ni vyema kulingana na katiba watu wameruhusiwa kuandamana na ni vyema wenye wanafanya maandamano, lakini sisi hapa kwetu Nyeri mjini sisi tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Kama saizi ukiangalia kuna mvua, sisi tunafaa kuwa shambani tunalima ama tunajifanyia kazi zetu. Sisi tunashukuru Mungu juu hata ukienda kwa mashamba zetu viazi sasa baketi moja ni 300, siku kula tunakula vizuri. Mbosho ziko, maharagwe, kila kitu iko. Kwa hivyo mimi nikaonelea ni vizuri sisi kama wakaaji wenyewe tukaonelea ni vizuri sisi tutakuwa na hiyo mambo. Juu hata nikiandamana jioni nikirudi nyumbani nitaulizwa unga kwenye iko. Sijui kama wakiandamana wanaenda nyumbani na unga, kwa hivyo wasiende kusema wanatutetea. Wao wafanye biashara zao, sisi tufanye biashara zetu, lakini by the end of the day kila mtu akiingia kwake nyumbani ile kitu shida yenye aliacha kwa nyumba lazima atatue. Kama wanaandamana waende nyumbani na pesa ni sawa. Nimeishi kusema ya kwamba niliona mwezi wa 3 na nitarudia tena hivyo, niliona mwezi wa 3 Ruto akiwa shambani akiwa na tingatinga. The same month nikaona Kioni akiwa na sufuria kwa kichwa. As well saizi nimeona sasa mwezi wa 6 imefika. Sisi mazao zetu tunaona ziko karibu kuzaa, lakini wao sufuria ziko tu kwa kichwa. Sijui kama wanasaidia nchi ama ni nchi inaendelea vibaya. Sisi tuko sawa na tuseme wenye wanafanya maandamano ni sawa, lakini huku Nyeri tumesema sisi hatutaki maandamano. Sisi tunataka tujifanyie kazi zetu na mikono yetu ili tubarikiwe pamoja. Yes.
Okay, sawa, shukrani sana. Bila shaka Zubeida, hiyo tu ndio hali hapa katika mji huu wa Nyeri na miji mingine mingi ya sehemu hii ya eneo la kati ya nchi, na wanasema kwamba wao wakazi wa huku hawaoni haja kushiriki kwenye maandamano, ila wao tu wataendelea na shughuli na biashara zao kama kawaida, licha kinyume na ilivyo sehemu nyingi za taifa ambayo leo tumeshuhudia maandamano mengi. Wakenya wamejitokeza kushiriki kwenye maandamano hayo ya siku ya Sabasaba. Zubeida. Naam, shukrani sana Clement. Tutakuwa tukiungana nawe baadaye kwa taarifa za kina kwenye taarifa zetu za mwendo wa saa 1. Lakini kwingine, kwa wabunge na wanaharakati kutoka kaunti ya Mombasa wameshtumu vikali utumiaji wa nguvu na maafisa wa polisi kuwatawanya wakati wa maandamano ya amani kuelekea katika afisi za kamishna mkuu wa Mombasa. Ripota wetu wa ukanda wa Pwani Tobias Chanji alikuwa ange kutuletea habari ya jinsi mambo yalivyokuwa. Maandamano ambayo yalikuwa yameanza dakika chache zilizopita katika kaunti ya Mombasa aliweza kutibuliwa na maafisa wa polisi waliotumia vitoa machozi. Kumbuka ni maandamano ambayo yalikuwa yamejumuisha wanasiasa kutoka kaunti ya Mombasa pamoja na wanaharakati kutoka mashirika tofauti. Tunazungumzia kuhusiana na hali halisi ilivyo katika hii nchi. Hata wale polisi ambao waliturushia sisi tear gas, na hakika pia hali yao ni ngumu baada ya kuvua uniform, wakifika nyumbani hawana unga, ambao kama vile watu wengine wananchi wa kawaida wanajaribu kuuliza. Mimi leo naambia vyombo vya usalama kwa position walizo nazo ni temporary. Leo wanaweza kufanya mambo haya kwa wale ambao wanapigania haki yao, lakini kesho wanaweza kujuta kusema afadhali ingelikuwa wameacha sisi tuka exercise our democratic right. Leo tumekutana hapa pamoja na mashirika ya kijamii, tuko na Muhuri na wengine, na tumekuja leo ili kukemea vitendo ambavyo polisi wamefanya. Tumekusanyika kwa amani, ikawa tu sisi tupeleke petition yetu kwa county commissioner. Lakini hata kabla hatujaanza polisi wameanza kutupa tear gas. Mimi nasema wanadhulumu hata ile constitution. Manake Wakenya wanaruhusiwa kupicket, Wakenya wanaruhusiwa kuandamana. Gharama ya maisha imepanda juu. Na kila tunavyosema ni kama ingia kwenye sikio la kufa. Mimi nataka niwaambie Wakenya, nataka niwaambie daktari, mwalimu, yule mfanyikazi wa kampuni, wale wafanyikazi wote ambao mnakatwa hizi pesa, paka polisi, wekeni tools zenu chini, kaeni nyumbani tuone hawa watakusanya ushuru wapi. Kwa hivyo kama Wakenya waliona sauti ya bunge haikufanya kazi, kwa nini wasitoe sauti yao? Lazima watoe sauti yao, na sauti yao ni kupitia katiba ambayo sisi wenyewe Wakenya tulipitisha. Katika fundamental rights ya Mkenya, anaweza kudemonstrate, anaweza kupicket, anaweza kuprotest. Mimi nashangaa na hii serikali ya Kenya Kwanza. Yani polisi karibu 100 wanaekwa kwa peaceful demonstrators, na wakati kule Boni Forest Wakenya wanauawa. Polisi ambao tunawatetea, polisi ambao hawana nyumba, polisi ambao hali zao za kuishi ni duni, wao ndio wamekuwa wa kwanza leo kututimua sisi. Natamwambia OCS wa Central Police Station Mr. Bore kwamba haya hayataisha hapa. Tutamuuliza hapa kotini, tutamleta kotini aje ajibu ni kwa sababu gani alitimua maandamano yetu. Mimi ndio maandamano yenyewe. Kamili maandamano. Hunda natoka na mzigo. Sasa kesho wewe mtoa ushuru. Ushuru ni sisi natoa ushuru. Sasa ushuru ni sisi natoa. Sasa ushuru naenda kwa nani? Ninaenda kwake. Sisi kama watu wa Mombasa, sisi ndio iko na shida hata kuliko watu wote. Kutoka Mombasa, kinara wa Azimio Raila Odinga mapema leo amezindua rasmi mchakato wa kukusanya saini milioni 10
kabla ya mwisho wa wiki ijayo kwa lengo la kumwondoa mamlakani Rais William Ruto, akikariri kwamba Ruto aliwapokonya ushindi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Raila amesema atakuwa wa kwanza kuweka saini kwenye mchakato huo, anaosema utathibitisha mshindi halisi kwenye uchaguzi uliopita. Akihutubia wafuasi wake katika uwanja wa Kamkunji, Raila ameilaumu serikali ya Rais William Ruto kwa kukosa kudhibiti gharama ya maisha na badala yake kuizidisha. Mengine aliyoyaorodhesha ni kufunguliwa kwa seva za uchaguzi, kutohusishwa kwenye mchakato wa kuwateua makamishna wa IEBC na harakati za kulemaza muungano wa Azimio kwa kuwachukua wabunge wake. Raila amesema kipindi cha mazungumzo kimepita na sasa raia atapewa nafasi kudai haki yake. Katiba ya Kenya inasema katika fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja, au wanaweza kupatia wengine ambao wamechagua uwezo wa kutumia hiyo mamlaka. Sasa wananchi walichagua wabunge na hata wale ma-MCS. Wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua utawala kwa njia ya bandia, Bwana Ruto mwenyewe, na vile vile amekiuka ahadi. Kwa hivyo sasa tunasema wananchi wanachukua hiyo mamlaka moja kwa moja ili watumie moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza harakati ya kuchukua hiyo mamlaka moja kwa moja. Kwanza mpaka ijulikane sisi ni wangapi. Tunaelewa vizuri, ndio sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumechukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane Azimio iko na watu ngapi. Tunaelewa vizuri. Mimi mwenyewe Raila Amolo Odinga nitaanza leo hapa hadharani kuweka sahihi, na nyinyi nyote mtapata hiyo makaratasi, mtaweka sahihi zenu, sawa sawa. Mtazamaji, Raila Odinga anatarajiwa wakati wowote kuhutubu kutoka wakfu wa Jaramogi Oginga Odinga hapa jijini Nairobi, na mwanahabari wetu Emmanuel To yuko katika maeneo hayo. Tuungane naye atueleze tutarajie nini kutoka kwa Raila Odinga atakapozuru wakfu huu, ni nini ambacho kimemsababisha kwenda kule. Emmanuel, je, Raila Odinga ashawasili? Anatarajiwa kufanya nini katika wakfu huo? Je, tayari ashatia saini mchakato wa kukusanya saini alivyoahidi awali? Na bila shaka tuko katika makao makuu ya chama cha Azimio la Umoja One Kenya katika eneo la wakfu wa Azimio la Umoja One Kenya ama wakfu wa Jaramogi Oginga Odinga, na tuko hapa tunangoja tu kinara huyo Azimio Raila Odinga aweze kuhutubia wafuasi wake na pia taifa dakika chache zijazo. Lakini safari ile ya kutoka Kamukunji kwenda Central Park haikufaulu, na ndipo wakabadilisha mkondo hadi hapa. Mchakato huu wa kuchukua saini ulianza tangu wakati ambapo Raila Odinga alitia saini ya kwanza katika ile ule mradi wa kutafuta saini milioni 10 za kusajili ama kupinga serikali ya Kenya Kwanza na Rais William Ruto. Kwa sasa ningependa tu nikuonyeshe
baadhi ya matukio ambayo aliyasibu magari ya Azimio. Kuna gari hili ambalo ni lile gari ama msafara wa kupeleka ama kuondoa foleni ama zile kelele ambazo zinakuwa kwenye barabara. Gari hii ili wale ambao ni wafuasi wa Azimio wanasema ni risasi ambayo ilikuwa imepigwa kutoka sehemu mbali kidogo, ikilenga wale ambao walikuwa humu ndani, na kuna baadhi tu ya magari ambayo yameharibika kutokana na hali hiyo. Gari lingine ni hili ambalo tutakuonyesha tu ambalo lilikuwa pia kwenye msafara wa Azimio. Ni gari ambalo lilikuwa nasindikiza ule msafara wa Raila Odinga alipokuwa akitoka Kamukunji kuja hapa katika eneo la Jaramogi Oginga Odinga Foundation. Na kama unavyoona kwa sasa, ulikuwa ni mlango wa nyuma. Nadhani ni wakati ambapo kulikuwa na ile purukushani ya maafisa wa polisi pamoja na wafuasi wakikabiliana, ndipo masuala haya yaliibuka. Lakini ni hali ambayo tunaendelea ngoja. Raila mwenyewe tulizungumza naye ila si kwenye kamera, akasema kwamba kulikuwa na hali ambayo ilikuwa imehatarisha maisha yake, na ndipo maana amesitisha shughuli ile ambayo ilikuwa ifanyike katika eneo la Kamukunji. Kwa hivyo ni hayo tu tulionayo kutoka hapa. Ningependa kurejesha moja kwa moja hadi studio kwa mengi zaidi. Shukrani sana Emmanuel To. Tutakuwa tukiungana nawe baadaye pindi Raila Odinga atakapowasili na atakapohutubu. Utakuwa ukitueleza kitakachokuwa kikiendelea. Kwa sasa mtazamaji, tuingie madukani, tunarudi na mengi zaidi muda usiokuwa mrefu, na kusihi usiende mbali. Buying a home is a life-changing experience and is possible for anyone as long as they are well-informed. Today is the day you rise from an aspiring homeowner to an empowered buyer. The first step is exploring your options. Which locations and what facilities will serve your needs? What can you afford? How much financing can you secure? What return can you expect on the investment? Call 0719 034 550 for more information. When it comes to your motoring needs and likes, there is only one place where you will find the best automotive dealers and enthusiasts alike. You'll enjoy the best deals on vehicles, spare parts, insurance, and asset financing tailored to fit all your needs, all at the Digger Motor Show. It's the place you will want to be on the 20th of July 2023. Jack Motors, we are the authorized distributor for light trucks and pickups in Kenya. The manufacturer is JSC Motors, which is based in FA, China, with a wide range of products. In our showroom, we do have N75 4-ton truck, and we also have T8 2000cc diesel turbo double cab. Other than the diesel versions, we have electric. The first double cab and 4-ton truck electric in Eastern Central Africa. Yeah, we have branches in Mombasa, Kisumu, and also here in Nairobi we have a branch along Mombasa Road and another one at Parklands. But our HQ is located at the River Road, just next to Subaru Kenya. For a great time worth all your passion for bikes and cars and all types of vehicles, you will get the best experience at the annual Digger Motor Show with fellow petrolheads. Whether just to buy or to experience great motor engineering, find your way to KICC from Thursday 20th to Sunday 23rd July 2023 and be a part of the Grand Motor Show where business thrives and fun stays alive. For more information or participation, contact Caroline on 0723803601 or email cnyandieka@standardmedia.co.ke.
You know, most of the viewers knows you as a gospel artist. Wasudina jificha kisana mana nikwe mbali na visa mi 2023 I am taking over. Kindly introduce yourself and give us your story. Angela Monani Musioka. Lawrence Nyaga Njue. Naitwa Justina Siokao. Welcome to our today's episode. My full story, full. I formed a very strong drinking company. I became blind 2008. When I was in that bed, I felt the numbness. Sharon alikuwa mtoto wa aina gani? Sina mtu wa kunitetea. Hata nikiongea ukweli, sasa ndio nilionanga mwili nikaona kumbe mama alipasa. It was so painful for me to see myself in the streets of Nairobi after being married. For full story, stay tuned. KTN News. Get the whole story. Naam, unatazama taarifa za mbiu ya KTN, karibu tena. Shughuli za biashara zimetatizwa mjini Siaya wakati wakazi walipojitokeza kushiriki wito wa azimio wa kuikashifu serikali kutokana na gharama ya juu ya maisha. Maeneo mengi ya biashara yalisalia kufungwa mchana kutwa, wamiliki wakihofia biashara zao kuvamiwa na waandamanaji. Whatever we are doing today is provided for in our Constitution. The Constitution has given us power to meet, to gather, to picket, and to express our dissatisfaction with whatever, anything that the government does. We are here to assert our opposition to the recently enacted Finance Act, which introduced punitive taxes that is going to make the lives of Kenyans difficult, and many Kenyans will not be able to afford the cost of living because of this tax. We are also here to announce that as the people of Siaya, we are declaring that we are opposed to the Finance Act 2023, and we call upon the Ruto regime to immediately begin the process of repealing this law so that we can have taxes that our people can be able to afford and they can be able to meet. Rais asikize kwamba wamama wa Kenya na vijana tumechoka, na kama itabidi tupige sahihi aende nyumbani tutapiga, manaka tutakufa njaa sababu yake. Maana tunamuonya tutakuwa kwa barabara usiku na mchana mpaka aende nyumbani. Mtazamaji, kwa kauli hiyo mpaka aende nyumbani ndio tunamshirikisha wakili Kenneth Chesa, kwa sababu awali Raila Odinga alisema kwamba na kukariri kwa mara nyingine kwamba walipokonywa ushindi kwenye uchaguzi mkuu uliopita, na ndio sababu wakazindua ule mchakato wa kukusanya saini milioni 10 kabla ya mwisho wa wiki kesho ili kumuondoa mamlakani Rais William Ruto. Je, sheria inasemaje kuhusu taratibu za kumuondoa rais mamlakani? Asante sana wakili kwa kuungana nasi kwenye taarifa za mbiu ya KTN. Uko salama? Niko salama Zubeida. Naam, asante sana kwa kuungana nasi. Ututoe sikio kuambatana na mjadala huu mzima. Je, katiba, sheria inasemaje kuhusu taratibu za kumuondoa mamlakani rais? Sheria inasema ya kwamba unaweza kumuondoa rais tu mamlakani kupitia njia na shughuli ambayo imewekwa na kikatiba,
na rais huenda akaondolewa kwenye ofisi yake kupitia vipengee viwili vya katiba. Kipengee cha kwanza ni kipengee 144 ambacho kinasema kwamba rais anaweza kuondolewa iwapo hawezi tenda majukumu ya afisi ya rais, hususan kama afya yake haimruhusu. Na kipengee 145 kinasema unaweza muondoa rais kwenye afisi iwapo atafanya mambo yafuatayo matatu. Kosa la kwanza, atakiuka katiba ya taifa la Kenya. Kosa la pili, atafanya makosa ya jinai katika sheria za nchi na sheria za kimataifa. Na kosa la tatu, iwapo maadili yake hayatakuwa mema. Hizo ndizo pengine sababu tatu tu ambazo rais huenda akaondolewa: akiuke katiba, afanye makosa ya jinai chini ya sheria za taifa ama za kimataifa, na maadili yake yawe sio mema. Kwa kuzingatia yale ambayo yameorodheshwa na wanaazimio, je, mojawapo ya masuala yale ambayo yameorodheshwa yanaambatana na yale ambayo yamenukuliwa kwenye katiba? Mengi yanaambatana nayo, lakini kuna yale ambayo hayaambatani nayo. Na kupata sahihi milioni 10 ama hata sahihi milioni 20 haziwezi zikamuondoa rais kwenye afisi yake kikatiba. Rais anaweza kuondolewa tu kwa msingi uliowekwa na katiba. Na utapata kwamba wanaazimio wanaposema rais ametenda hili, kama sasa hivi kuna wale wanaofanya maandamano hapa Nairobi na askari wanaovamia. Ni jukumu la rais kuhakikisha kwamba kila Mkenya ana usalama na mali ya kila Mkenya imelindwa. Iwapo Wakenya wataumia na Wakenya kupoteza maisha kwenye maandamano yanayoendelea, huo ni msingi wa rais kukiuka katiba kwa kukosa kutekeleza jukumu lake la kitaifa la kuhakikisha usalama wa kila mwananchi. Kwa hilo wanaazimio huenda wakaenda bungeni kutafuta mmoja wao kwenye bunge la taifa atafute sahihi theluthi ya wabunge wote, theluthi moja ya wabunge wote waweke sahihi, kisha aanzishe mchakato wa kumuondoa rais kupitia njia ya kikatiba ambayo ni kupitia bunge la taifa. Kwa hivyo kuna masuala ambayo wameyataja yanayoambatana na mheshimiwa rais kukiuka katiba ya taifa la Kenya, lakini mengine ni masuala ya kisiasa ambayo hayawezi kuwa ya msingi wa kumuondoa rais. Nilitaka kuuliza swali kuambatana na kipengee hicho 145 cha katiba ambacho kinasema mbunge atawasilisha hoja bungeni na ni lazima. Sikupati vizuri. Naam, wakili, unanipata? Nakupata sasa. Naam, swali ambalo nililenga kuuliza ni kuhusiana na kile ambacho umekisema kuhusu kipengee 145 cha katiba ambacho kinasema hoja kuwasilishwa bungeni, hoja ya kutokuwa naye ana imani naye rais bungeni, kisha yule mbunge lazima apate thuluthi 2 ya wabunge. Kwa hivyo zile saini japo zimeanza kukusanywa sasa hivi haziwezi kutumiwa kama mojawapo ya ushahidi ambao unahitajika kuwasilishwa bungeni kumuondoa mamlakani rais. Katiba haikunuia kwamba Wakenya wangekusanya sahihi za kumuondoa rais. Kumbuka kwamba bunge la taifa ni bunge akilishi, linawakilisha Wakenya. Na iwapo mbunge ameanza mchakato wa kumuondoa rais, inamaanisha kwamba analifanya hilo kwa niaba ya Wakenya. Kidogo nikukatize, na muona upande wa pili Raila Odinga na hutubu sasa hivi, yuko katika wakfu wa Jaramogi Oginga Odinga. Tutarudi kwako muda usiokuwa mrefu. Form the commission on their own. I want to make it very clear that if they do so, there is going to be basically a Kenya Kwanza commission. And we will, as me, also go ahead and form our own commission. Secondly, we have also said that the people of Kenya have a right to picket, to demonstrate, to petition, and that is what we are doing right now. We've said also that this is a right enshrined in our constitution,
The Constitution also says at Article 1 that the sovereignty in the Republic of Kenya is vested in the people of Kenya. And the people can either exercise it directly or through their elected representatives. Today we have launched the movement to collect signatures from Kenyans so that they can say that they are withdrawing their delegation of powers to the elected leaders and taking it to themselves. It is the first in history. We know that the authors of our Constitution did not put that particular article in vain. And we are going to invoke that article to delegitimize this regime. We will collect signatures from Kenyans, and I've said we will also form an electoral commission, and we will carry out a referendum to delegitimize this regime. Then the other one is the issue of auditing of the servers. The rest is now history. We will not allow Kenya Kwanza to kill constituent parties of Azimio. Therefore, end by once again thanking Kenyans for remaining steadfast and tell them stay tuned. Thank you very much. Now my colleague, Governor Mwangi Waria from Murang'a County is going to make some remarks. Thank you very much. It was a long day, but a good day for Kenyans. Na mtazamaji, ni kinara wa Azimio Raila Odinga akihutubu kutoka makao makuu ya Azimio katika wakfu wa Jaramogi Oginga Odinga hapa jijini Nairobi, ambapo kwa mara nyingine ameorodhesha mambo manne ambayo wamekuwa wakiyasukuma na yale ambao wanasisitizia kwamba ni lazima wayatimize. Na mojawapo ni shughuli ya kuwateua wale makamishna wa IEBC, akisema kwamba mchakato huo hawajahusishwa. Upande wa Kenya Kwanza umehiari kuendelea na mchakato huo pasina kuwahusisha, na ndiposa wakasema kwamba watabuni tume yao ya IEBC. Vile vile ule mchakato wa kuchunguza seva kubaini nani aliibuka mshindi kwenye uchaguzi mkuu uliopita, na vile vile swala la gharama ya maisha ambalo anasema kwamba alijaweza kushughulikiwa, na vile vile swala lingine ambalo wamelaumu Kenya Kwanza ni kulemaza muungano wa Azimio kwa kuwachukua wale wabunge ambao ni wa vyama tanzu vya Azimio. Awali alitaja kuna takriban wabunge wa Jubilee 15 na wabunge 7 wa ODM ambao wamechukuliwa kutoka Azimio ili kulemaza muungano huo, wakisema kwamba hawataruhusu. Ndio sababu wameanzisha mchakato wa kukusanya saini kumuondoa mamlakani Rais William Ruto. Tutakuwa tukirudi kwa wakili muda usio mrefu tuangazie sheria inasemaje kuhusu hayo yote, vile vile kubuni tume yao ya IEBC. Hilo linawezekana kisheria. Lakini tuangazie taarifa nyingine ambapo baadhi ya viongozi wa dini wamewataka wafuasi wa Azimio wanaoshiriki kwenye maandamano ya Sabasaba kufanya hivyo kwa amani bila kuharibu mali. Wakiongozwa na Askofu Dominion Karua wa kanisa la Great Army eneo la Githurai, Kiambu, viongozi hao walisema ingawa ni haki yao kuandamana, maandamano hayo sharti yafanywe kwa njia ya amani bila kuliweka taifa kwenye msukosuko. Naye askofu wa kanisa la Redeemed Gospel Arthur Kitonga akiwataka Wakenya kuishi kwa amani kwa manufaa ya uchumi wa taifa. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tutakuwa na demonstration both side wa serikali ama opposition. Mimi ningeomba niseme amani idumishwe na tusiharibu kitu ya mtu. Ni mzuri kwa sababu kila mtu ako na right yake, lakini amani idumishwe kila mahali. Tuchunge, tusiharibu vitu vile tumetengeneza. Hii nchi imetoka mbali sana. Mungu ako na kusudi juu ya nchi yetu. Tusiharibu nchi yetu. I also support the opposition, but then we should have a responsible opposition. We don't want them to destroy people's property. We don't want them to destroy peace. Let them demonstrate. Let them forward their point, whatever they want to say. But then let us have peace. And as our bishop has said,
Let us remember we have only one nation called Kenya and we don't have another place to go. Nataka kukongratulate serikali yetu. Kwanza kuna kazi inafanya. Hii kazi ya mambo ya pombe. Ana vijana walikuwa wamemalizwa na pombe. Tafadhali ninaomba community, kanisa na bodi zote kama zinaweza. Na nilisikia wazee kule Kiambu wakisema wameuga hiyo kitu mkono ili tuokoe vijana wetu. Bodi ya wakurugenzi ya shirika la habari la Standard Group imemteua Joe Munene kama kaimu afisa mkuu mtendaji. Munene anachukua nafasi hiyo baada ya aliyekuwa afisa mkuu mtendaji Orlando Lyomu kujiuzulu. Orlando amehudumu kama afisa mkuu mtendaji wa Standard Group tangu mwaka 2018. Munene ana tajriba ya zaidi ya miaka 20 haswa kwenye usimamizi wa runinga. Alijiunga na shirika hili la Standard Group mnamo mwaka 2013. Awali Munene alihudumu na shirika la NTV Uganda pamoja na lile la CNBC Africa. Bila shaka tunampongeza Joe Munene kwa uteuzi huo. Mtazamaji, tutakuwa tukikuletea taarifa zaidi mwendo wa saa 1 kwenye taarifa zetu za Dira ya Wiki. Lakini kwa sasa nawaapisha wanaspoti Hassan Juma kwenye makala ya Zilizala Viwanjani. Asante sana kwa kutuazima macho. Jina langu ni Zubeida Kana.